ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Hello. Hello. So, very good morning, Vanakkam. It is 10 o'clock. We start on time. I am Vinaya from Dhwani Foundation, Bangalore. On behalf of management and staff of Dhwani Foundation, we extend a very warm welcome to all our guests, our speakers, founders of partner organizations from across the state who have come to this event, Tamil Nadu Dhwani Partners Meet 2025. We also would like to extend a thank you to MMA for helping us arrange this event in this beautiful venue and joining us in this journey to support the grassroots organizations. ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நாளில் மீண்டுமாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். ரெண்டாவதாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்கு நம்ம தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து ஏறக்குறைய ஒரு 100 நிறுவனங்கள், அதனுடைய தலைவர்கள், அதனுடைய பொறுப்பாளர்கள்லாம் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கின்றார்கள். ஸோ அதே நேரத்தில் சில சிறப்பு விருந்தினர்களும் இருக்கின்றாங்க. ஸோ உங்கள் அனைவரையும் துவனி அறக்கட்டளையின் சார்பாக, மேனேஜிங் ட்ரஸ்ட் அவர்களின் சார்பாகவும், ட்ரஸ்டிஸ் அவர்களுடைய சார்பாகவும், இங்கு கூடியிருக்கின்ற டிஎஃப் ஸ்டாஃப் அனைவரின் சார்பாகவும் உங்களை நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இரண்டாவதாக இந்த நிகழ்ச்சியை சென்னையில் முதலாக நாங்கள் நடத்துகின்றோம். இந்த முதலாக துவனி அறக்கட்டளையின் சார்பாக நடத்துகின்ற இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை ஒரு சிறப்பான விதத்தில் நடத்தி கொடுப்பதற்கு MMA மெட்ராஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷன் முன்வந்து நம்முடைய பணியில் நாம் நடத்துகின்ற இந்த தன்னார்வ அமைப்புகளுக்காக நாம் நடத்துகின்ற இந்த ஒரு பணியில் தங்களையும் இணைத்து கொண்டு நமக்கு ஆதரவு தெரிவித்து இருக்கின்றார்கள். ஸோ அவர்களையும் நாங்கள் இந்த நேரத்தில் வரவேற்கின்றோம். நன்றி தெரிவிக்கிறோம். So we have brought together two esteemed keynote speakers, about 30 guests from across the ecosystem. We have donor community, government, domain experts here today, and about 96 of our partner organizations from across districts of Tamil Nadu in an attempt to catalyze change together through learning, sharing, and networking. So let us start the program by the lighting of the lamp. So I request our Dhwani Foundation Managing Trustee Manju Kuchal, Trustee Mr. Krishna Kumar, Chief Guest Mr. Sivakumar, Group Captain Mr. Vijayakumar, to please come up on the stage to light the lamp. Where's one? யாராவது ஒரு பார்ட்னர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் யாராவது முன் வந்து அவங்களோட வந்து இந்த குத்து விளக்கு நீங்கள் ஏற்றி வைக்கலாம். யாராவது ஒரு பார்ட்னர்ஸ்
be seated in your seats. We now request Executive Director Mr. Gopinath to please come on the stage and set the context for this event today. ஸோ இந்த நேரத்தில் நம்ம துவனி அறக்கட்டளையினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் திரு கோபிநாத் அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கான பேக்ரவுண்ட் பின்னணி என்ன என்பதை விளக்கும்படி நம் அரவிந்தின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். அவர்களை உங்கள் சார்பாக நாம் வரவேற்கலாம். Thanks, Vinya and Aisen. So, ellarku vanakkam. This is one Tamil word I learnt in the last 4-5 years. Keep talking to many of you. Right? So, first of all, thanks to all the guests who just now launched today's Tamil Nadu Partners Meet. So, I wish to give a little background both about Dhwani as well as what is today is all about. So, as you just now heard from Vinya and Aisen, this is a partners meet today where we have two groups who are graduating. So, these two groups have spent over last 1.5 years through our program. We ran two programs. One is called Nirantara Sahayak and another one is called Nirantara Light, but it got a new name now at the end of the program called Saksham. So, these two cohorts, about 60 of them are graduating today. So, first of all, my congratulations to all the graduating partners, and we will hear some of them later today. Also, we have 32 new NGOs who are onboarding today. So, 2 batches are going out and 1 batch of 32 NGOs are joining today. So, we thought it's a good opportunity to bring all these outgoing 2 batches and incoming 1 cohort together to have a day together in Chennai. So, that's the purpose of this Tamil Nadu Partners Meet. Just to give a little background about Dhwani for those who doesn't know us much, Dhwani Foundation started way back in 2006, founded by people who are not from the social sector, which is generally don't happen in the social sector, but Dhwani happened in such a way which started by the people who are from the industry and the corporate background in 2006 with a very single agenda that Dhwani should be an enabling organization. So, the Dhwani's belief is lot of work is happening, good work is happening on the ground. Many NGOs are really addressing very difficult issues on the community. Whether Dhwani could be a sort of an organization which can add little more value to the organization, they are already doing good work. So, that is where our vision, if you see, we believe in what we call bringing more credibility and bringing more vibration to the social sector. With this background, Dhwani started. Initially, we did a lot of work by bringing technology to the social sector, and we thought technology will play a big role in the social sector space. That's how we started few years looking at technology space. So, later we moved into what we do today largely, what we call capacity building, organizational change management, what we call. This journey we began from 2016 onwards. Our realization was so much good work is happening. There are thousands or lakhs of NGOs in this country doing great work, but the social sector is also undergoing a lot of changes. Last 15 years, all of us sitting in this room knows social sector, I call it, is in a stage where a lot of transformation is happening. Many new things are coming in. So, that is how Dhwani started to look at it. How can Dhwani think about bringing process, systems and technology
that can enable grassroots NGOs in building resilient sustainability and growth. As all our partners knows, Dhwani's major focus is only for small NGOs, grassroots NGOs, rural NGOs. Dhwani does not work with big NGOs. Dhwani does not work with organizations situated in the larger cities. Why this philosophy? Our learning is grassroots organizations are the ones who are close to the community. And many people, close to 100 leaders who are sitting in this room, most of them represent the community itself. And most of you actually part of the issue that you are resolving. So Dhwani believe people closer to community are very powerful people. And people closer to community knows the issues and they also know what's the right way to solve the problem. And the fact is that small and grassroots organizations usually don't get support from outside world because they are far away, they don't have much networks, they don't know connections, so generally they are left out from any new things that happens. So that is where Dhwani said we will only focus on NGOs who are working in the small villages or towns and who represent largely the grassroots. So our philosophy to stay with the grassroots organization, work with rural and smaller organizations. So today Dhwani works in 8 different states in India. Though we started our journey in Karnataka, today we are in South. We work in eastern part of India in Orissa and Jharkhand. We work in northeast part of India, Manipur and Assam. Coming back to Tamil Nadu, I think Tamil Nadu we have a very, very special bond. So we started our journey in a very difficult time. So in 2020, we started our work in Tamil Nadu. We just began our first batch, then the COVID happened. So we hired our first person, Nikhil, who all you know. So Nikhil joined, we began the course, then COVID happened. And we only even met Nikhil after 8 months. And we met our partners after 10 months. Because of COVID, none of us could able to really meet each other. And we could not able to really visit our partners. But that's how we started our journey in Tamil Nadu state. I'm very glad today, for the last 5 years, Tamil Nadu has become a very large space for Dhwani to work. This is a state where we have done more work in the last 5 years compared to Karnataka and any other states. Over last 5 years, if you look at our work in Tamil Nadu, already about 132 NGOs graduated from our various programs in the last 5 years. We started with this program called Nirantara Classic with 32 partners in 2020. Some of our partners are alumni now. They are leading alumni. They are here today. They were our first batch. Then we started another program called Sahayak, where we ran many cohorts around that. So with these 2 programs, we supported about 132 partners who graduated. And today we see many of them are here as our alumni and who really gives us more inspiration to do more work in this state. And going forward, what we are looking at, we have a plan for next 3 years, 2025 to 28 strategic plans of Dhwani. We have big plans. Along with NGOs, we are also working with federations in Tamil Nadu. And I think some of our federation leaders are also here. We support 3 federations in Tamil Nadu, actually 4, but 3 are actually based in the state. Again, these federations have got another 150 NGOs. So this federations work is also another important work for Dhwani, both with federations and our other programs with NGOs. So far, we have worked close to 300 organizations. Going forward, as per our strategy 2025-28, again, Tamil Nadu is a major focus in our next phase of Dhwani's work. What we have actually planned, today we are launching our new cohort as part of 25-26 journey, but 25 to 28, as per our strategy plan, Dhwani is going to work with another 300 more organizations. So what we have done in 5 years, we want to see whether we can do in next 3 years.
300 new organizations we want to support in next 3 years. Similarly, we want to continue our work with the federations that we started, hopefully do more work with the federations. And we have this dream to work with the donor community in Tamil Nadu. We have already a program in Karnataka to work with donors community, but we want to start that phase in Tamil Nadu as well from this year onwards. And we want to really engage more of MMA type of institutions. We want to engage more government representation in Tamil Nadu, because as all of you know, social sector requires people from all other angles. So just working with NGOs will alone not make this sector credible, is what Dhwani is learning. And that's where we believe working with donors, working with government, working with institutions like MMA, all these are necessary. Also working with larger NGOs who can support our smaller NGOs. So going forward, you will see Dhwani doing more work in Tamil Nadu. We also have our alumni now. So where alumni already actually started very actively engaging all our graduated partners, and we will be looking alumni also growing in the state, because each time when partners graduates from Dhwani, they go to the alumni. So that's how alumni continue to be a very large forum in Tamil Nadu. Our hope end of 2028, Tamil Nadu will have Dhwani partners close to about 700 partners by that time. And that means our alumni will have almost about 700 partners. Then our federations, again a big one, right? So close to federations and all our other work, I think by 2028, you will see maybe close to about 1,000 NGOs being in one place. And that I think is a fantastic for the state. So we look forward for all your support, and because this can't be done by one Dhwani, it needs many hands. And we are glad that all our partners believe in what Dhwani is doing. We are very, very pleased to see that one is in terms of the way you welcome us, the way you actually listen to us. And many of you who graduated from Dhwani know Dhwani is very difficult organization to work, right? So we actually go behind you like every day, like teachers. We want you to attend exams, tests, so many things we do with you. But you are all able to really enjoy that journey, enjoy and support us in this journey. That really gives more hope to Dhwani that this type of intervention will make a difference in the life of social sector organizations. Coming back to today, today is very, very special day for us. As I told, we have 3 groups together, plus we have our federation people together, and we have our alumni leaders here in this room, along with many guests here coming from different backgrounds. We have a lot of donors here, we have government representations, and we also have people from other important organizations and large NGOs in Tamil Nadu who are working. Today's the whole idea is to see how can we bring everybody together, different stakeholders, along with NGOs, donors, other institutions, other NGOs together. That's what we are trying to attempt today. The way this is structured today, soon after this morning inaugural event gets over, we will have morning the panel discussions, which is all about focusing on donors, funding and NGO situation. So until lunchtime, we are going to spend time talking about donors, and we are happy to see there will be a lot of donors who will be interacting through the panel discussions. And in the afternoon, again, we will have a panels. And afternoon, we are attempting something to do with domain expert organizations. So again, we will be spending time in the panels where you will meet a lot of organizations who are stalwarts on various domains like health, education, sort of things. So that is how the program is structured. But there will be a lot of fun, I was told, in between the program, because graduating partners are going to receive awards and all that. And welcome the partners who are joining us are going to sign an MOU. You will see in between some joy, some fun. So that's how the day is designed. So I welcome all of you for joining this event. I welcome all our partners and best wishes to outgoing partners. Good luck to the incoming partners. Thanks to all the guests here who are with us.
I definitely should thank Nikhil, Praveen, and whole Dhwani team for putting up this great effort, bringing all of you together on this platform. And I need to make a special mention. Tamil Nadu is only a state where we do more work, but this is only a state where we have very less employees, right? So I think maybe Nikhil has a magic. So he doesn't ask for more people, but he does more work in the state. So we are also hoping to grow our team in Tamil Nadu. Hopefully next 3 years we want to have minimum at least 10 people working in Tamil Nadu state. So thanks to all the Dhwani colleagues for putting this event today for us. And I'm also glad to see our managing trustee Manju Kuchal is here. Mr. Krishna Kumar, our trustee, is here witnessing today's event. So thank you all for joining, and let's hope we will learn more new things today, meet more new people, make friends. So this is all about to see how do we build more network. So let's build more network. This is for our sector. This is for the people, vulnerable people that to whom we work in the community. This whole event finally become very meaningful when we all take some learning today and use that in our work, whatever the work that we are doing in the communities. Thank you very much. Thank you, Mr. Guppy, for the passionate expression of what Dhwani does and core values of Dhwani, and also the grand plans for Tamil Nadu state. Let us see a short video on what Dhwani actually does. It's been 7 incredible years since the Nirantara program began its journey. Today, we look back at how far we've come and celebrate the achievements of our amazing NGO partners. Nirantara is a capacity-building program whose engagement ranges from 6 to 28 months depending on the size of the NGO. The program is designed to help small grassroots NGOs grow stronger and more sustainable. Through focused training, expert guidance, and continuous support, we've helped over 400 organizations improve their systems and processes, thus enhancing their impact and reach in their communities. Our partners have shown what's possible when they have the right tools and training. With new systems in place for the 8 core domains identified by Dhwani, they are now better equipped to manage their projects, attract donors, and create lasting change. The focus has always been on building resilience and sustainability through our OD programs. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು NGO ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್, ಮತ್ತೆ HR ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು, ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ NGOಗಳನ್ನ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ವಿಷನ್ ನ ಬಂದು கம்ப்ளீட் ஆகி நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணக்காகுது. எங்கள் என்ஜிஓவில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் துணியில் சேரும்போது எங்களோட பேராமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 13 பாயிண்டில் தான் நாங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அதற்கான பயணம் பார்த்தீங்கன்னா 15 மாதங்கள் வந்து நாங்கள் துணி அறக்கட்டளையோடு நாங்கள் பயணிச்சிருக்கிறோம். எங்கள் என்ஜிஓக்கு எங்களோட என்ஜிஓட விஷன் மிஷன் கூட நாங்கள் கரெக்டாக அதில் வந்து எங்களுக்கு வைக்க தெரியல. நாங்கள் பண்ணியிருந்த விஷன் மிஷனுக்கும் எங்களோட ஃபீல்டு ஒர்க்குக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஸ்ட்ரெச்சர்லாம் எப்படி இருக்கணும், ஆஃபீஸ் ஸ்ட்ரெச்சரில் என்னென்ன போர்ட்ஸ்லாம் வைக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் மெம்பர்ஸோட டீட்டெயில்ஸு, நம்ம ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸோட டீட்டெயில்ஸு, ப்ளஸ் வந்து ஆர்னோகிராம், என்ஜிஓட ஆர்னோகிராமு, விஷன் மிஷன் பற்றிய போர்டு, ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நம்ம ಧ್ವನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ மூலமாக நாங்கள் மிகவும் ಅರುಮೆಯಾಗಿ ಕಲಿತುಕಿಟ್ಟோம். ಇದೊಂದು ಧ್ವನಿ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಧ್ವನಿ ನಿರಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು MIS ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ட்ரைனிங் கொடுத்ததுக்கப்புறம் யார் வந்து கவர்னன்ஸ் தான் இந்த என்ஜிஓவை நடத்தணும், கவர்னன்ஸ் தான் டோனர்கிட்ட பேசணும், கவர்னன்ஸ் தான் ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணணும். கவர்னன்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி அழைப்புதல், ஆன்லைன் மூலிமா மெயில் அனுப்புறது, அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வரவு செலவு திட்டங்களை வந்து சொல்கிறது,
அவங்களுக்கு என்னென்ன நம்ம ஆண்டு அறிக்கை ஸ்ட்ராட்டஜி பிளானிங்கு என்ன செய்யணுமோ அதை ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு அனுப்பி அவங்க அதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மக்கிட்ட அவங்க பேசணும். சகாய ப்ரோக்ராம் மூலிமா எனக்கு கிடச்சிருக்கு. அதுக்காக நான் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நம்ம இருக்கணும். அதனால் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமில் கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா நிச்சயம் தன்னம்பிக்கையோட கடைசியில் நிற்பீங்க. அப்படிங்கிறது வந்து நிலையான ஒரு சஸ்டைனபிள் வந்து லீடராக நீங்கள் இருப்பீங்கன்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிட்டு எனக்கு வாய்ப்பு அளித்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. By focusing on organizational development, we have enabled these grassroots NGOs to make a bigger impact in their communities. We have also connected our partners with funders and technology experts. This support has helped them access resources and scale their impact. The resilience shown by our NGO partners is inspiring, and it proves what's possible when there is a strong focus on sustainability and OD programs. As we celebrate this 7-year milestone, we feel proud of the progress made and the partnerships built. Our aim is to continue supporting more NGOs, reaching deeper into communities across India. With every step, we focus on capacity building, ensuring that our partners are equipped for long-term growth and success. To recognize and celebrate the incredible work of our partners, we look forward to this time together to share stories, learn from each other, and plan for an even brighter future. It will be a time to celebrate, reflect, and set new goals for creating even more resilient and sustainable communities. The success of the Nirantara program is the result of the dedication of all our NGO leaders and their valuable employees we interact with, who have all shown what's possible through hard work, passion, and a commitment to building resilient organizations. Together, we have created a ripple effect that goes beyond individual organizations, impacting the lives of many people. We thank you for being part of this journey and for believing in the power of capacity building for growth and sustainability. Together, we are bridging gaps and building bridges. Thank you. As a gentle reminder, can I request everybody to put your phones on, off, or switch off or mute? Thank you. So we now request our Dhwani Foundation Managing Trustee Manju Kuchal to please accompany our chief guest, Mr. C. Sivakumar and Group Captain Vijayakumar onto the stage. We are happy to introduce our first keynote speaker for the day, Mr. C. Sivakumar, Director of Roots Industries India Private Limited and Roots CSR Committee member. Mr. Sivakumar is a strategic thought leader and passionate serial entrepreneur. He has redefined the perception of the SME manufacturing sector. His innovative HR practices have been widely featured in leading business journals. He currently serves as the director and managing partner on multiple corporates and is also the trustee of the Banyan Academy of Leadership in Mental Health. He is a recipient of several national and state awards. Mr. Sivakumar, welcome, and I request you to please come and address the audience. Thank you, ma'am, for that nice introduction, and nice to hear what Dhwani has done to Tamil Nadu, to the rest of India. Good morning, distinguished guests, friends, members, and the Dhwani family. The Managing Trustee, Madam, Manju Kuchal, Mr. Krishna Kumar, the other trustees, the team of Dhwani, and Group Captain, an unbelievable, dynamic, excellent leader, Group Captain Vijayakumar. Now, I had a written script for what I'm going to speak today, but after listening to what Dhwani has done,
I feel I can digress from the written one and go on with what I feel from my heart. The first thing that comes to me on a lighter vein is that the name Dhwani, Mahendra Singh Dhwani, is very, very close to Tamilians' heart. He has contributed enormously for CSK. He performs or he doesn't perform, we are his fans. Now, the second Dhwani that I've heard is this nice trust, where Dhwani Foundation is wanting to set pace in Tamil Nadu. So welcome both the Dhwanis to Tamil Nadu, and I'm sure we have a lot of fans for you too. Now, to set the context, other than my manufacturing company, I'm also involved in NGOs, and so I really know what it means to be an NGO. I've been a trustee of the Banyan Academy of Leadership in Mental Health. I've been an advisor in the Banyan. I've been in Vivekananda School as a trustee, and as an advisory committee member, and several other NGOs. Okay. Now let us say, when we started the Banyan, 95, 96, Vandana will always tell us, we cannot decide what we can do with the money we have. என்கிட்ட இப்போ 10,000 ரூபாய் தான் இருக்கு, அந்த 10,000 ரூபாய்க்கு தான் நான் எதாவது செய்ய முடியும்னு நினைக்க முடியாது, பிகாஸ் த நீட் ஃப்ரம் த சொசைட்டி இஸ் மச் ஹையர். ஸோ வெரி ஆஃபன் நம்ம போயிட்டு ஊன் சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் பணத்தை தேட முடியும். ஓகே, எதுக்கு ஊன் சொன்னோன்னு தெரியாது, ஆனால் நம்ம போய் சரிங்க செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் பணத்தை தேடி 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 அலையும். There were times in Banyan where Chief Kishore was here, you would have accepted. நாளைக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எப்படி பே பண்ணுறது, இவ்வளோ இன்மேட்ஸ் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு ஃபுட் எப்படி வரும், இங்கே எப்படி மெடிசன் வரும், இங்கே எப்படி இது வரும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறப்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் பேனியன் டிட் என்னன்னா ஆர்கனைசேஷன் பில்டிங். அவங்க என்ன நினச்சாங்க, டெய்லி ஃபயர் ஃபைட்டிங் இருக்கட்டும், பேரலாக எப்படி ஆர்கனைசேஷனை பில்டு பண்ணுறது. அப்படின்னா என்ன, இங்கே ஒரு ஹெச்ஆர் இல்லாட்டி கூட ஹெச்ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸோ ப்ராசஸோ ஒரு அழகாக லே பண்ணணும். பர்ச்சேஸ்னா பர்ச்சேஸ் ப்ராசஸ் என்ன, ஃபைனான்ஸ்னா வாட் இஸ் த ஆடிட்டிங் ப்ராசஸ். சின்ன கம்பெனியாக இருந்தால் கூட இந்த ப்ராசஸை சரியாக லே பண்ணதுனால ஒரு 2003-04 இந்த ஃபயர் ஃபைட்டிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிருச்சு, கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபண்டு வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்டேஷன் பிரமாதமாக இருக்கிறதுனால நிறைய ஃபண்டர் நம்மளை தேடி வர ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தான் தேடிட்டு போனோம், பட் நம்ம ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் சரியாயிடுச்சுன்னா நம்மளை தேடிட்டு ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸ் வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பிகாஸ் உங்ககிட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ் பெட்டராக இருக்கும், உங்களால் இம்பேக்ட் பண்ணதை கரெக்டாக டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. இதெல்லாம் பண்ணதுனால உங்களை தேடி ஃபண்டர்ஸ் வந்திருப்பாங்க. அன்னைக்கு தோனி மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பேனியன் கிடச்சிருந்தா இன்னும் ஃபாஸ்டர் பேஸில் நாங்கள் வளர்ந்துருக்கலாம். இன்றைக்கி தோனி பற்றி பேசணுன்னா அவங்க ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் மைண்ட் செட்டோடு இதை பண்ணுறாங்க. ஏன்னா நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி பிஸ்னஸில் இருந்தாலும் ஆர் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் இன் அன் என்ஜிஓ, எப்போவுமே நம்ம பணமும் செலவும் மட்டும் பார்த்துட்டு ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்ட்ராங் பண்ண மாட்டோம். அது கொஞ்சம் கடைசியாக வச்சுக்கும். கொஞ்ச நேரம் உங்ககிட்ட 8 மணி நேரம் இருக்குன்னா உங்கள் ஸ்ட்ரக்சரை சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1-2 hours பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு growth ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும். அதை தான் தோனி ஃபவுண்டேஷன் இன்னைக்கு ஐ எம் ஹாப்பி டு see 90 people, 90 NGO organizations, 60 who are graduating today, having learnt the nuances of every subject, be it HR, be it finance, be it fundraising, be it organization building. Like people spoke about organogram, even large organizations don't have a great organogram. So today you've already set your pace in the right path. Foundation ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க. So let us all thank Dhwani Foundation for that niche that they have created and the impact that you're doing to so many NGOs. நானும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருந்தது, ஒரு 15 years or 12 years சிக் இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்துச்சு, லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியாக இருந்தது. அந்த லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியை சரி பண்ணுறதுக்கு
நாங்கள் டிக்யூஎம் ஜேர்னி, இந்த மாதிரி துவனி ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி ஒரு கம்பெனி வந்து எங்களுக்கு டிக்யூஎம் ஜேர்னி எப்படி டேட்டா, எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வருது, எப்படி நடத்துறது கம்பெனி அப்படின்னு கொண்டு வந்ததுனால விதின் 1 year அந்த 15 years லாஸ் we could recover. Whatever is the loss in 12-14 years, we could recover in 1 year because the foundation and the structure was laid in a proper manner. So இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிச்சிருக்கீங்க. இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு பிடிச்ச டாப்பிக்கை டெய்லி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. இது இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் தான். கொஞ்சம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலைன்னா மறந்துடுவீங்க ஒரு 2-3 monthsல. ஸோ இதில் வந்து நான் 10 பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன், இல்லை 20 பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த 20 பாயிண்ட்டை இந்தந்த மாதத்துக்குள்ளே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன். என்னோட ஆடிட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும், என்னோட ரெவ்யூ சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும், என்னோட குரூப் மீட்டிங் 2 பேர் உங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் இருந்தால் கூட ஒன்றா உட்காந்து ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுங்கள். அதையும் ஒரு மினிட்ஸ் எழுதிக்குங்க. அது எப்போ யூஸ் ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியாது. நாளைக்கு நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய என்ஜிஓ ஆகிட்டு இங்கே வந்து பேச போகிறீங்க. அப்போ வந்து இந்த மினிட்ஸ் நாங்கள் எப்படி 2 பேர் வச்சு ஆரம்பித்தோம், இன்றைக்கி எப்படி 20,000 பேர் எங்கள் என்ஜிஓவில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பேசுகிறப்ப இந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ், இந்த மினிட்ஸ், இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் will be very very helpful. The other than fundraising, today funds are available. இப்போ பிஸ்னஸ்க்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, பிஸ்னஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ்னு இருக்காங்க. தெரியுமா? ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்னா என்னன்னா, அந்த ஆண்டர்பிரனரை நம்பி பணத்தை போட்டுருவாங்க. ஆண்டர்பிரனரை நம்பி ஒரு பணத்தை போடுவாங்க, அவங்களுக்கு மென்டர் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு கோச் பண்ணுவாங்க. அங்கேருந்து ரிட்டர்ன் வராட்டி அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க. அதனால தான் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர். இங்கே வந்து நான் துவனி ஃபவுண்டேஷன் பார்க்குறப்ப அவங்க ஒரு ஏஞ்சல் என்ஜிஓ. ஏஞ்சல் என்ஜிஓன்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா, அவங்க வந்து எதுவுமே எதிர்பார்க்காம உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க. உங்களுக்கு எப்படி ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும், எப்படி நடத்தணும், எப்படி ரெவ்யூ பண்ணணும், மெட்ரிக் என்ன செட் பண்ணணும், உங்கள் என்ஜிஓக்கு என்ன மெட்ரிக், ஒரு 5 மெட்ரிக் செட் பண்ணிக்கிங்க. ஏதாவது க்ரோத்தாக இருக்கலாம், பீப்புளாக இருக்கலாம், இம்பேக்டாக இருக்கலாம், எதை வேணால் செட் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ இதை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா then it becomes easy. Now, second one that all of you are going to face is scaling up. Scaling up தான் most important. முதல்ல கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். Since you are graduating today, you've learnt. இன்னைக்கு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டதுனால உங்கள் ஸ்கேலிங் அப், இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இது டிஃபார்மாலிட்டிலாம் எடுத்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர் சரியாக ஆக்குனதுனால ஸ்கேலிங் அப் வில் பி ஈஸி. பிகாஸ் நிறைய பேர் உங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு விரும்புவாங்க. ஏன்னா உள்ளே வந்தாங்கன்னா, ஓ இட் லுக்ஸ் லைக் அன் ஆர்கனைஸ்ட் என்ஜிஓ அப்படின்னு புது எம்ப்ளாயி ஃபீல் பண்ணணும். அந்த புது எம்ப்ளாயி ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட்லாம் உங்கள் ரூமில் அழகாக வைங்க. அப்போ தான் அவங்களுக்கும் தெரியும், இந்த மாதிரி நம்ம துவனி ஃபவுண்டேஷன் ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனோட டைப் பண்ணியிருக்கோம், அந்த ஃபவுண்டேஷன் நம்மளுக்கு பேக்கப் கொடுக்கும், அந்த பேக்கப்லேருந்து இவங்களும் கெயின் பண்ணலாம். அப்படின்றதுனால தான் லாட் ஆஃப் எஃபிஷியன்ட் குட் பீப்புள் வில் கம் அண்ட் ஒர்க் இன் என்ஜிஓ. இன்றைக்கி என்ஜிஓ இப்போ நார்மல் சேலரி இஸ் 1 lakh அப்படின்னா என்ஜிஓவில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு 10,000 15,000 கூட விரும்பி வராங்க. லாட் ஆஃப் பீப்புள் வாண்ட் டு சர்வ், தேர்ஃபோர் விரும்பி வருவாங்க. நீங்கள் தேடி பிடிச்சி எடுத்து பண்ணிங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் அ க்ரோத். அப்புறம் இன்னைக்கு என்ஜிஓ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவரல் ப்ராப்ளம்ஸ், ஈவன் அக்கௌண்டிங்லேயே நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஃபாரின் ஃபண்ட்ஸ் வர முடியாது, நிறைய ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும், டோனர் கூட எப்படி நீங்கள் அலைன் பண்ணணும், எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும், எப்படி உங்கள் வெப்சைட் இருக்கணும், இதெல்லாம் காம்ப்ளிகேட்டட். ஐ எம் ஷுர் all these would have been addressed in this 1 year of the program. There are times, நான் முகவரி ஃபவுண்டேஷன் ஒரு ஃபவுண்டேஷனில் இருக்கிறேன், அங்கே வேர் வி சப்போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கோ த்ரூ இன்ஜினியரிங், மெடிசன் அண்ட் ஆல் தட். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 800 பீப்புள் படிக்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு 1 lakh செலவு பண்ணுறோம். அந்த 1 lakh செலவு பண்ணி அவங்கள கிராஜுவேட் ஆகிட்டு அவங்க மூஞ்ச பார்க்குறப்ப ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அந்த முகவரி ஃபவுண்டேஷனில் வந்து அந்த மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி முந்தா நாள் வந்து, நான் பெரிய ட்ரஸ்ட் தான் அது, நான் வந்து என்னை வந்து கொஞ்சம் 7 மணிக்கு பார்க்குறீங்களா, நான் கொஞ்சம் மீட் பண்ணணுன்னு. அவர் வந்து, சார் இன்னைக்கு முடியலையே சார்னாரு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு காலில் கேட்டேன், என்னங்க முடியல நீங்கள் என்ன விஷயம்? இல்லை யாரோ 2 lakhs கொடுக்குறேன்னாங்க, அதுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். அவங்க வெயிட் பண்ணி ஏன் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறீங்க, வேறு யாராவது? அப்படிலாம் நடத்த முடியாது சார், என்ஜிஓலாம் நம்ம அந்த ஈகோலாம் இருக்கக்கூடாது சார். எவ்வளோ பணம் இருந்தாலும் அங்கே நின்று காத்துக்கிட்டு வந்தால் தான் அது பேர் நல்ல என்ஜிஓ. ஸோ அதை நின்று பார்த்து, அந்த 1 lakh இருக்கட்டும், அந்த 2 lakh இருக்கட்டும், நான் நின்று பார்த்து வரணும் சார் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட கேட்டேன், உங்களோட கோல் என்னங்க அப்படின்னு கேட்டேன். சார் நான் வந்து ஒரு ஒரு
5 இயர்ஸ்க்குள்ளே ஒரு நல்ல ஸ்கூல் திறக்கணும் சார். எவ்வளோங்க திறக்கணும்? ஒரு 100 கோடியாவது வேணும் சார். சரி, 100 கோடிக்கு எப்படிங்க போவீங்கன்னா அதுக்கு அழகாக ஒரு பிளானை கொடுத்தார். இந்த கம்பெனி இவ்வளோ டொனேட் பண்ணுறாங்க, இது நான் மேகசின் நடத்த போகிறேன், இது இங்கேருந்து டொனேட் பண்ண போகிறேன், இது என்னோட 800 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டொனேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு பிளான் கொடுக்குறாரு. ஸோ டுடே நீங்களும் ஸ்கேல் அப் பண்ணுறதுக்கு there are enough NGOs from whom you can learn, from whom you can implement, and you also have, like Tamil Nadu has Mahendra Singh Dhwani, you also have a Dhwani here who will be always available on call to help you out. I'm also very, very impressed because group captain வந்து இந்த NGO பேசுகிறீங்களா அப்படின்னோன்னு எனக்கு God given gift மாதிரி தோணுச்சு. because anything with the NGO I love doing. and இதில் even in sports I have taken the rural youth to very high levels in basketball, table tennis எல்லாத்துலேயும். நிக்கில் அவங்க சொன்ன மாதிரி அவர் எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு, சார் வரீங்களா சார், இது மாதிரி சார் நான் இது உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் சார், டாக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் சார், தோனி ஃபவுண்டேஷன் இது பண்ணியிருக்காங்க சார், அது பண்ணியிருக்காங்க சார், நீங்கள் எப்போ வேணால் எனக்கு கால் திரும்பி பண்ணலாம் சார் அப்படின்னாரு. ஸோ நிக்கில், தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் தட் time and effort that you made to make my speech today a lot more easier. Now, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா MMA ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மாடல் ஆர்கனைசேஷன். MMAல வந்து நான் MMA பற்றி பேசணும்னு இல்லை, அங்கேயும் பணம் வருது கஷ்டம்தான், அங்கேயும் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேஷன் கஷ்டம்தான். ஆனால் ஒரு எத்திக்கல், டிரான்ஸ்பரண்ட், குவாலிட்டி ஆர்கனைசேஷன் இன்னைக்கு இந்தியாவில் பெஸ்ட் அவார்ட் 15 times வாங்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் காரணம் ப்ராசஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் இன் பிளேஸ். நீங்கள் ஒருத்தர் இருந்துட்டு ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணால் கூட உங்கள் ப்ராசஸ் அண்ட் சிஸ்டம் இன் பிளேஸ் இருக்கா, அதை மட்டும் ஆடிட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, ஃபண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நாங்கள் வந்து ஒரு 2 இது சொல்லிவிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன். விவேகானந்தா ராமகிருஷ்ணா ஸ்கூலோட அட்வைசரி கமிட்டி மீட்டிங் இருக்கிறப்ப திடீர்னு வருவாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, சார் நான் இங்கே தான் படித்தேன், அப்போ வந்து எனக்கு அம்மா அப்பாவும் இல்லை, இங்கே இல்லாட்டி நான் எங்கேயுமே படிச்சிருக்க முடியாது, எனக்கு சாப்பாடும் கொடுத்தாங்க, படிப்பும் கொடுத்தாங்க, எல்லாமே கொடுத்தாங்க, ஆனால் படித்து முடிச்சு நல்ல ஜாபில் போயிட்டேன், இன்றைக்கி ஒரு ஸ்மால் டொனேஷன் கொடுக்கணும் சார், இது வந்து அடிக்கடி நடக்குது, ஸ்மால் டொனேஷன் கொடுக்கணும் சார் அப்படின்னு வருவாங்க. என்னன்னு பார்த்தா, சார் ஒரு 7 crores கொடுத்துட்டுமா சார். யார்? ஒரு பையன் அலுமினை ஆஃப் த ஸ்கூல், அந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சரில் அவன் டெவலப் பண்ணதுனால ஒரு 6 crore 7 crore இல்லை சார், நான் வந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டேன் சார், ரிட்டையர் ஆகிறப்ப என்கிட்ட 20 crore இருந்தது சார், அதில் 30% கொடுத்துடலான் இருக்கேன் சார். இது இன்னொரு ஓல்டு பேரண்ட்ஸு அவங்க பையங்க சொல்லிட்டாங்க, இது மாதிரி நான் ஓல்டு, நான் இங்கே கொடுத்துடணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பெரிய IAS ஆஃபீஸர், அவர் வந்து ஃபுல் சேவிங்கை வந்து இறந்து போயிட்டார், அவரோட ஃபுல் சேவிங் ஃபுல்லாக ராமகிருஷ்ணா ஹோம் கொடுத்தாங்க. அப்போ எனக்கு தோணும், எப்படிடா எங்கேயுமே போகாமல் இவங்களுக்கு ஃபண்டு வருதுன்னு. ஏன் எங்கேயுமே போகாமல் ஃபண்டு வருதுன்னா, எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை இங்கே கொடுத்தா இந்த பணம் சரியாக செலவாகும், கரெக்டான பீப்புளுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணணும், சரியான பீப்புள், அதுதான் ப்ராசஸ் சிஸ்டம். நீங்கள் பண்ணுற இம்பேக்ட் பண்ணுறது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபண்டு அதிகமாகி, எனக்கு இங்கேருந்து வேண்டாம் இங்கே தான் வேணும்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம், ஃபண்டிங் கூட நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம், அந்த நிலைமை உங்களுக்கு வரப்போகுது. அப்போ சுவாமிஜி என்கிட்ட ஒன்று சொன்னார், அங்கே ராமகிருஷ்ணா ஸ்கூலில். அவர் என்ன சொன்னார்னா, இப்போ பரவாயில்ல சிவகுமார், ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ராமகிருஷ்ணா ஒரு இடத்துல இருந்தார், அவர்கிட்ட வந்து 2 தோத்தி தான், 2 கோமணம் தான், ஒன்றை துவச்சி போட்டால் இன்னொன்று போட்டுக்கலாம், அவ்வளோதான் வாழ்க்கை. அவர் கூட ஒரு இன்ஜினியர் இருந்தார், அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார், எல்லாம் வீடு வீடாக போய் எனக்கு ஏதாவது டொனேட் ஏதாவது கொடுங்க, சாப்பாடு கொடுங்க, இல்லை பழம் கொடுங்க, யாருக்காவது உதவி செய்யணும்னு கேட்பாரு. அந்த வீட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் நாளைக்கு வாப்பா அப்படிம்பாங்க. அதை லைனாக ஒரு 10 வீட்டுக்கு போவார், பிக்ஷா போவார். 10 வீட்டுக்கு போனோடனே 10 வீட்லேயும் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படிம்பாங்க. ஒரு நாள் வந்து ஒரு 20 நாள் இப்படியே போயிட்டே இருந்தார். ஒரு வீட்டில் கேட்டாங்களாம், உனக்கு ஏதாவது அறிவு இருக்கா? நான் தான் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம்னா உனக்கு புரியணும், நான் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இல்லை, என்கிட்ட பணம் இல்லை உன்னை பார்த்தா எனக்கு பிடிக்கல, ஏதாவது உனக்கு புரியணும். அது கூட புரிஞ்சிக்காம நீ எப்படி டெய்லி கதவு தட்டி எனக்கு இது ஏதாவது கொடுக்குறீங்களா, எனக்கு பிக்ஷாக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறீங்க? அவர் சொன்னாது,
இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கும் நாளைக்கு வான்னு சொல்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் தான் நான் வரக்கூடாது, நாளைக்கு வான்னு சொன்னால் நான் நாளைக்கு வந்து தான் ஆகணும். ஏன்னா நீங்கள் சொன்னது தான் நான் செஞ்சாகணும். நான் ஒரு என்ஜிஓனா அன்றைக்கி சேரிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன், நான் சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நீங்கள் உள்ள அர்த்தம் என்னன்னு நான் நினச்சி நான் பேச முடியாது. நீங்கள் சொன்ன அர்த்தம் மட்டும்தான் எனக்கு புரியும். நீங்கள் சொன்ன அர்த்தப்படி நான் வந்துட்டுருக்கேன். எனக்கு அவமானமோ இதுவோ கிடையாது. ஏன்னா நீங்களாம் people like you are great. You are impacting the society. You're connected well with a great organization called Dhwani, and let both the Dhwanis grow very well in Tamil Nadu. Thank you very much. திரு சிவகுமார் சார் அவங்க தமிழ்லேயே பேசுனால அதனை மொழிபெயர்க்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்லை திரும்பவும். ஆனால் முக்கியமான ஒரு சில கருத்துக்களை மாத்திரம் ஹைலைட் பண்ணி நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். ஒன்று என்ன சார் அவங்க சொன்னாங்கன்னா, நம்ம திரு சிவகுமாரனுடைய பேச்சு கேட்கும்போது நான் என்ன யோசித்தேன், நம்ம ஒரு துவனி நடத்துகின்ற ஒரு பயிற்சியில் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. ஏன்னா இதை போன்ற சப்ஜெக்ட்ஸை நாங்கள் ஒவ்வொரு பயிற்சியில் நாம் பேசுவோம். ஸோ அதே சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் கோடிட்டு காட்டி அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் உணர்த்துனீங்க. அதில் முக்கியமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது ஒரு டேக்அவே அப்படின்னு சொல்லும்போது முக்கியமான 3 பாயிண்ட் அவங்க சொன்னாங்க. ஒன்று நம்ம நிறுவனங்களில் எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்ட் வே ஆஃப் ஒர்க்கிங், எப்படி நம்ம அதை நம்முடைய செயல்படுகிற விதத்தை எப்படி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம செயல்படுத்தலாம். ரெண்டாவது சிஸ்டம்ஸ், அதை பேனியனில் எப்படி கொண்டு வந்தாங்க, அவங்க எப்படி அதை உருவாக்குனாங்க. அன்றாட தேவைகளுக்காக போராடி கொண்டிருந்த ஒரு கட்டம் போயிட்டு டோனர்ஸ் அவங்களை அணுகி அவங்கள தேடி உதவி செய்கின்ற அளவிற்கு அவங்க நிறுவனத்தை வளர்த்திருக்காங்க. அது ஒன்று ரெண்டாவது பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். மூன்றாவது என்னென்ன, நம்பிக்கையை பெறுவது, மற்ற பொதுமக்களுடைய நம்பிக்கையாக இருக்கலாம் அல்லது நன்கொடை நிறுவனங்களுடைய நம்பிக்கையாக இருக்கலாம். ஸோ obtaining the trust, gaining the trust of the people, அது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் என்பதை ஞாபகப்படுத்தினார். ஸ்ட்ரக்சர்ட் வே ஆஃப் ஒர்க்கிங், சிஸ்டம்ஸ்க்கு நாம் முக்கியத்துவம் தரணும். அதே போல் மற்றவங்களுடைய நம்பிக்கையை எப்படி பெறுவது என்பதை குறித்து மிக முக்கியமான 3 கருத்துக்களை சொன்னாங்க. அது நம்ம அனைவருக்கும் மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன். மீண்டுமாக உங்கள் அனைவரின் சார்பாக திரு சிவகுமார் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி தெரிவிக்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, Mr. Sivakumar. Dhwani Foundation will try to become as popular as Dhwani in Tamil Nadu. We'll take that as a target. Nikhil, that is for you. So our next keynote speaker, Group Captain Vijayakumar, VSM, Executive Director, Madras Management Association, a leading professional management body, a decorated Indian Air Force officer. He was awarded the Vishisht Seva Medal by President of India for distinguished service, and he has served the Kargil operations. Under his leadership, MMA has been adjudged as India's best management association by All India Management Association for 15 consecutive years. He also serves on the executive committees of the St. John's Ambulance Operation and PS Education Society. More interesting, he's a keen golfer and has represented India internationally. So welcome, Mr. Vijayakumar, and please address our audience. குட் மார்னிங் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மென். நானும் தமிழில் ட்ரை பண்ணுறேன் பேசுகிறது, ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பட் எனக்கு தமிழில் பேசணும் ரொம்ப ஆசை. பட் ஆனால் நீங்கள் சிரிப்பீங்க, நீங்கள் சிரிச்சா எனக்கு நல்லது. ஏன்னா நம்ம என்ஜிஓலாம் எப்போ ஹாப்பியாக இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் மை ஸ்பீக்கிங் இன் தமிழ். District Managing Trustee and Nikhil, Sivakumar, my dear friends, good to have you at MMA this morning. எனக்கு நிக்கில் இந்த மாதிரி என்ஜிஓ பாசிங் அவுட் பீரியட் வரணும்னு முதல்ல ஐ வாஸ் நாட் திங்க், பிகாஸ் எங்களுக்கு நிறையா ஈவெண்ட் இருந்துச்சு இந்த வாரம். எப்படி டூ மெனி ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது, அவர் கூட சேரலாமன். நிக்கில் இஸ் ஒன் பர்சன், இஸ் பர்சுவேசிவ் பவர் இஸ் வெரி குட். ஒன்று பிடிக்கணும், அதை பிடிக்கணும்னு நினச்சாருன்னா விடமாட்டுறது. ஸோ ஃபோன் பண்ணி நோ ஒண்டர் தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ என்ஜிஓ வந்துருச்சுன்றது. ஏன்னா அந்த மாதிரி இது நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படும் நமக்கு. ஸோ அவர் நான் சேவைப்பட்டேன். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வி டுக் அ டிசிஷன் டு பார்ட்னர் வித் Dhwani Foundation, பிகாஸ்
we want to take this message to large number of corporates. எங்கள்கிட்ட கிட்டத்தட்ட 9,000 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. இது வந்து லைவ் போயிட்டுருக்கு எல்லாத்துக்கும், லைவ் ஆன் நம்பர் ஆஃப் சேனல்ஸ், யூடியூப், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், லிங்க்டின், எம்எம்ஏ ரேடியோன்னு இருக்குது, அதுலேயும் வாய்ஸ் ஆஃப் எம்எம்ஏன்னு கேட்கலாம். எதுக்குன்னா மக்களுக்கு நிறையா வந்து என்ஜிஓனா தெரியாது. எனக்கு என்னமோ என்ஜிஓன்றது ஒரு காலத்தில் எப்படின்னா ஒரு பழைய பையை போட்டுக்கிட்டு ஒரு செப்பல் போட்டுட்டு கிரீஞ்ச வேஷ்டியை போட்டு அந்த மாதிரி கிடையாது. என்ஜிஓ டுடே இஸ் வெரி ரெஸ்பெக்டபிள் பர்சன், சோஷியல் ஆண்டர்ப்ரனர். அண்ட் அந்த ஒரு நல்ல மதிப்பு என்ஜிஓக்கு கொடுக்கணும், ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் பர்சன் இந்த சொசைட்டி. நான் வந்து சில என்ஜிஓவில் பார்த்துருக்கேன், மும்பைலையும் சரி டெல்லியிலையும் சரி. தட் என்ஜிஓனுடைய ஹெட் ஒரு எம்ப்ளாயிஸ் they'll come in Mercedes Benz car. நம்ம ஊரில் நம்ம காரில் வந்தாலே இந்த என்ஜிஓடா என்ன பண்ணுறான்னு தெரியல, பணத்தை வச்சுன்னுவாங்க. அதுக்கோசரம் பயந்து பாதி பேர் பழைய சட்டையும் துணியும் போட்டு வருவோம். கரெக்டாக இல்லையா? ஆனால் பார்க்குறவங்க என்ன பணத்தை வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுறது இவர் தெரியலன்னு மக்கள் நினைப்பக்கோசரம் பண்ணுறோம். அது இருக்கக்கூடாது. என்னை பொறுத்தவரையில் என்ஜிஓனா ஒரு நல்ல பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு மக்கள் பார்த்தாங்கன்னா இவர் வந்து நல்லா. இப்போ நீங்கள் எம்எம்ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா we are also an NGO actually. We have got a nice building, we have got everything we do, but we are ruthlessly honest. It's run by a corporate of some 16 corporate leaders, very tough leaders, and very good process and systems in place, as Sivakumar said. நம்ம என்ஜிஓ இஸ் ஆல்வேஸ் ஒரு பேக் போன் ஆஃப் நம்ம கண்ட்ரி ஆச்சு. கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா த நம்பர் ஆஃப் என்ஜிஓஸ் 3.3 மில்லியன் என்ஜிஓஸ் இருக்காங்க, சரிங்களா? ஆக்சுவலி அதில் 1.73 தான் ஆக்டிவ். ஆக்சுவலி அந்த 1.73 ஆக்டிவ், how many are registered under the CSR, FCR and all, very very negligible number. Because டுடே என்ஜிஓஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட், ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட்டோ ஒரு ஃப்ளட்ஸோ நடந்ததுன்னா மற்றவங்களாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து என்ஜிஓ தான். பிஃபோர் கவர்மெண்ட் ஆர் மார்க்கெட் அண்ட் ரீச் என்ஜிஓ அங்கே இருப்பாங்க. வி ஒர்க் க்ளோஸ்லி வித் சபேரியா கமாண்டர். வயநாட்டில் வந்து ஃப்ளட் வந்தபோது ஆர்மி கீர்மி எல்லாம் அங்கே போய் அவங்களை ஹெல்ப் பண்ணணும்னு போனாங்க. அங்கே ஒரு கேரளா என்ஜிஓ ஆல்ரெடி அவங்க வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ஜிஓ அவர் அப்போ தான் சொன்னார், பாரு என்ஜிஓன்றது பிஃபோர் ஈவன் ஆர்மி ஆர் பிஃபோர் எனிபடி கேன் கோ கவர்மெண்ட், அவங்க ஆல்ரெடி சைட்டில் உட்காந்து இறங்கி வேலை பண்ணுறாங்க. அதான் நம்ம என்ஜிஓடைய ஸ்பெஷாலிட்டி ஆச்சு. அண்ட் அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி பேஷன் வந்தாலே, unless you are passionate, you can't do actually. We need people who are very passionate to add value, and today NGOs contribute significantly to, I'm from the corporate, we deal with a large number of corporates. GDP எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. GDP means nothing to me actually. Unless NGO contribution comes from NGO, I think GDP will be nothing to think. So what I want to think, it's really privileged to speak to you today, and very, very difficult, I must compliment Dhwani Foundation, to bring all of them together. I tried many times, doesn't happen. Donor, NGO, implementing authority, partner, everybody coming together is not easy actually. I can tell you, யாராவது தான் இருக்க மாட்டாங்க. Unless you bring everybody together, unless you see each other, you won't understand each other. ரொம்ப முக்கியம் அது ஆச்சு. நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணதுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் மீட் பண்ணி, டோனர் மே நாட் பி டோனர் டு யூ, கெட் இஸ் மைண்ட் செட். டோனர் கெட் த மைண்ட் செட் ஆஃப் த பீப்புள். இப்போ நாங்கள் வந்து எம்எம்ஏ வி டூ சம் CSR ஒர்க், அண்ட் we're not a very small area because some corporates said, no, you do it, yeah, we want to do it. We adopted about 8 to 10 schools, PS group of society and schools and all that. And in fact, Sivakumar is a big supporter. We have on PS North, Mundakandiman Koil school. We got 450 children study there. We have our intention of thing, me and Sivakumar, to transform the school is one of the best, at best, like any other best school in Chennai, like DAV. We are given app-based training. We are given everything to the children to feel they are at par with any of the rich children studying in one of some of the best school. Sivakumar, every morning he feeds more than 350 children breakfast, every morning in the school. Because he feels that பசங்க breakfast கொடுத்தாக்க நிம்மதியாக வருவாங்க, ஸ்கூல்லேயும் அனுப்புவாங்க. Because many children come to school, that school, without breakfast. அவங்க வீட்டில் அந்த வசதி கிடையாது அவங்களுக்கு. அவங்க அப்பா வந்து குடிகாரனாக இருக்கலாம், இல்லை வீட்டை விட்டு போயிருக்கலாம், அவங்க அம்மா வீட்டு வேலை பண்ணுவாங்க, வீட்டு வேலை காலங்காலத்தை போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இடத்துல தான் who will go and work is we. NGO only can go and work on those places. Empower those children. We train them, and what they will learn is CA foundation. We do commerce, we teach them CA foundation. இந்த பசங்க கல்பூர மாதிரி சொல்லி கொடுத்தா டக்குன்னு பிடிச்சுவாங்க. At grassroots level, we must really work actually. I work quite a bit in the grassroots level because I go to my village quite often. I've seen the hunger for learning there. They all want to learn and come up in life. That's why I said, why we need NGO is 3 things Sivakumar already told you.
One is your brand building. You must build your brand. Always, you want to be treated like a king, you must behave like a king. If you behave like a pauper, nobody will treat. கிங்னா கிங் மாதிரி நடக்கணும். இது மாதிரி. ரெண்டாவது வந்து அவர் சொன்னார் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டுடே இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃபைனான்ஷியலி மேனேஜ் யுவர் அஃபேர்ஸ் வெரி வெல், யூ ஆல்வேஸ் கெட் டு ட்ரபிள். அதில் நான் நிறைய வாட்டி இன்ஃபோசிஸ் ஸ்டோரியை சொல்லுவோம் கார்பரேட்டுக்கு. இன்ஃபோசிஸ் வந்து அவன் தெரியும், நாராயணமூர்த்தி 10,000 ரூபாய் தான் கொடுத்து ஆரம்பித்தாங்க பிஸ்னஸ். நாராயணமூர்த்தி ஒரு கண்டிஷன் என்ன போட்டான்னா, முதல் வருஷம் நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணி தான் ஆகணும். நீ ப்ராஃபிட் பண்ணலாம், யாருக்கும் சேலரி கிடைக்காது, யாரும் ஒன்றும் எடுத்துக்க மாட்டோம். என்ஜிஓ எனிவே நம்ம சேலரிலாம் கிடைக்காது, ஏதோ இருந்தால் தான் எடுத்துக்கும், அது டிஃப்ரெண்ட்டு. பட் அந்த மாதிரி பண்ணி தான் டுடே வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் இன்ஃபோசிஸ். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பிரின்சிபல் வச்சுக்கணும். என்னை பொறுத்தவரையிலும் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்திருக்கிறது வந்து இது நான் என் முறையே கஸ்டாடியன் ட்ரஸ்டி, யாருதோ பணம் இங்கே வந்திருக்கு. அந்த பணம் ஒவ்வொரு பெண்ணையும் ஷுட் ரீச் த பர்பஸ் ஃபார் விச் த மணி இஸ் கிவன். இது பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பணம் உங்களுக்கு வந்து கொட்டும், உங்களுக்கு வரும். அவங்களுக்கு தெரியும் இவர்கிட்ட போச்சுன்னா இந்த பணம் எங்கேயும் ஒன்றும் ஆகாதுன்னு. ஸோ இதெல்லாம் நிறையா இருக்கும்போது ஐ வாண்ட் டு ஒன்லி டெல் யூ, very very important for NGO or anybody, for me or for any organization. I learned this in armed force. I am Air Force officer. எங்கே வந்து முதல் ட்ரைனிங் when they gave it to me when he passed out, he said integrity and honesty மட்டும் விட்டே கொடுக்காது. that is what is imbibed in us, integrity and honesty. அவர் எங்கள் பாஸ் சொல்லுவார், என்னுடைய இன்ஸ்ட்ரக்டர், டே இன்டெகிரிட்டின்றது இந்த ரூமில் இருக்கிற ஃப்ரெஷ் ஏர் மாதிரி, அது போயிடுச்சு என்ன பண்ணுவேன். இந்த ரூமில் ஃப்ரெஷ் ஏரே இல்லைனா என்ன பண்ணுவீங்க? we all suffocate and die actually. Integrity is like that actually. So at no way you should allow your integrity to be lost anytime. Your life may go, whatever thing, make sure that you're honest. அவர் எனக்கு ஒரு கதையும் சொல்லுவார். உங்களுக்கு I want to finish this, tell the story and close with it actually. He used to tell me a story. It's about Mahabharata, Krishna. You know Mahabharata. Lord Krishna, after the war, he came back home actually, and his wife was there, and he said, "Romba kashtamma he has come after the war, after the Mahabharata war, and won the war." And he told his wife, he said, "Dwarman romba pasikudhu, so I want to have a good lunch, nalla panni kudunga, romba war ku vandirukken." So I was very happy. Lunch like that, I'm very upset with you people actually. She said, "Why? What did I do? I come, you won the war. I think we have killed the evil. No, you are very unfair, and I don't want to give you lunch." He said, "No, don't tell me what's the problem." He said, "You are all not very sincere, honest to your people. In the war, you killed, Duryodhana and others and all, but you killed a person who stood for everybody, Bhishma Pitamahan, Dronacharya. You killed them. They are one of the principal people who really taught everybody, who taught everything. Why did you kill Dronacharya?" Krishna said, "No, leave it. Let me have my lunch, நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். நீ சொல்லு, ஏன் நீ வந்து துரோணாச்சாரியன் கிருஷ்ணனை வாரில் பண்ணீங்க? அவங்கள மாதிரி ஒரு குருவே கிடையாது நமக்கு, ஏன் பண்ணீங்க? நிஜமாக உனக்கு கேட்கணுமா? ஆமாம். when Draupadi the robe was derobed இருக்கும்போது துரோணாச்சாரியார் பீமா both were sitting in that same hall. சரிங்களா? இதில் யாராவது ஒருத்தர் எழுந்திருந்து துரியோதனன் சொல்லியிருந்தா, அம்மா அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்கப்பா, இது தப்பு, நீங்கள் பண்ணக்கூடாது, நீங்கள் திரௌபதியை விட்டுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, துரியோதனன் அவங்க வார்த்தையை மீறாத சொல்லி விட்டுருப்பா. ஆனால் இந்த 2 பேரும் என்ன பண்ணாங்க? பேசாமல் துரியோதனன் தப்பாக நினச்சி போனான்னு கண்ணை மூட்டி பேசாமல் இருந்தாங்க. ஒரு தப்பு நடக்கும்போது நீங்கள் அது கூட இருந்து அதுக்கு உதவியாக இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து பெரிய சின் கமிட்டர். ஸோ அவங்களுக்கு ஒன்றும் இது கொடுக்கவே கூடாது. தட்ஸ் வை வி கில் தம். தென் இஸ் இட் ஓகே, யூ கில் துரோணாச்சாரியா, இஸ் காட் அ ரீசன். another very very fine gentleman, honest to the core, கர்ணன். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் கர்ணன். அவங்களே ஏன்ப்பா கொன்னீங்க? அவர் நல்லவர் தானே. நீங்கள் கடைசியில் போய் குந்தி தேவி கேட்டாங்க, அவர் கவசத்தையும் எடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாரு, நீ அவரை ஏன் கொன்னீங்க? நீங்கள் ஈசான் நம்ம ரொம்ப பசிக்குது, நீ முதல்ல சாப்பாடு போட, நான் அப்புறம் பண்ணுறேன். நோ அது கொடுத்தா தான் நீங்கள் வீட்டில் உனக்கு இடமேன்ட்டாங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப கோவமாக இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நல்லவனுங்களாம் கொண்டுட்டு வந்துட்டீங்க இதில் போய் வாரில். இஸ் இட் யூ ரியலி வாண்ட் டு நோ வை கர்ணன் வாஸ் கில்ட்? எஸ். கர்ணன் when அபிமன்யு got hit, அபிமன்யு வந்து அடிபட்டு சாவ நிறைவே இருக்கும்போது அபிமன்யு வந்து கர்ணன் பக்கத்தில் நின்று இருந்தார். எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க, தண்ணி வேணும், ரொம்ப தாகமாக இருக்குன்னு. அந்த இடத்துல அந்த பிளேஸ் வேறு தேர் ஸ்மால் லிட்டில் பாண்ட், தண்ணி இருந்துச்சு அங்கே. அதை கேட்டு தான் ரொம்ப தாகமாக இருக்கேன், தண்ணி கொடுங்கன்னு. கர்ணன் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா துரியோதனன் நின்று இருந்தார் பக்கத்தில். பார்க்காத அந்த பக்கம் நகர்ந்துட்டார். இறக்கும்போது தண்ணி கேட்டு வந்து கர்ணன் கொடுக்கல. அப்போ வந்து ஏன் கொடுக்கலன்னா, துரியோதனன் வந்து கேட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்தா அவர் தப்பாக நினச்சிக்குவாரு. ஆனால் when கர்ணன் didn't give, கர்ணன் died in the same water pond. அதில் தான் அவருடைய ட்ரக்கு, அந்த இது ரதம் ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு.
அதே இடத்துல அவனும் செத்தார். அந்த மாதிரி ஒருத்தர் சாவ கிடக்கிற நிலையில் கேட்டும்போது கர்ணன் என்னதான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருந்தாலும் அந்த தண்ணி கொடுக்கல ஒருத்தருக்கு. ஸோ அவருக்கு வந்து அதனால அவருக்கு தப்பு பண்ணுது. ஆனஸ்டி டிஸ்ஆனஸ்டின்றது இஸ் நாட் ஆனஸ்ட். தட்ஸ் வை வி கில்ட் ஹிம். இதில் தான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன், ஆஸ் என்ஜிஓ ஒரே ஒரு தப்பு தான் பண்ணிடலாம் விட்டுறலாம், கிடையவே கிடையாது. ஒரு தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா அது லைஃப் லாங் உங்களை விடாது. அது உங்களுக்கு துரத்தும். ஒரு வாட்டி ஜிஎஸ்டி கட்ட வேணாம், ஒரு வாட்டி இன்கம் டேக்ஸ் கட்ட வேணாம், ஒரு வாட்டி தானே கொஞ்சம் டைவெர்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. இஃப் யூ ஃபாலோ திஸ் பிரின்சிபல், ஐ ஃபாலோ திஸ் பிரின்சிபல் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ், ஐ வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல். நிச்சயமாக உங்களை மாதிரி என்ஜிஓ இன்னைக்கு இருக்கிறனால தான் நாடு முன்னேறும். ஏன்னா ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் தட் வி ஃபெவர் என்ஜிஓஸ். நம்ம எம்பவர் என்ஜிஓ பண்ணால் கம்யூனிட்டியை நம்ம நிறையா எம்பவர் பண்ணுவோம். நீங்கள் தான் அதில் இருக்கீங்க. கம்யூனிட்டியை எம்பவர் பண்ணால் ஹோல் நேஷன் வில் கெட் எம்பவர்ட். உங்கள் கையில் தான் இருக்குது எல்லாமே. சரிங்களா? இட்ஸ் லெவலி a pleasure to have you with us. Enjoy your stay at MMA. We're delighted to be collaborating with you. Thank you. குரூப் கேப்டன் விஜயகுமார் அவர்களுக்கு அனைவரின் சார்பாக மீண்டுமாக நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். சார், நீங்கள் உங்களுடைய தமிழ் நன்றாகவே இருந்தது, எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருந்தது. அதனால் இதற்கு பிறகு இன்னும் அதிகமான மேடைகளில் நீங்கள் தமிழில் பேசலாம். ஸோ திரு குரூப் கேப்டன் அவங்க பேசும்போது ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களை குறிப்பிட்டாங்க. மீண்டுமாக நான் சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்தி முடிக்கின்றேன். ஒன்று வந்து என்னென்னா, மீண்டுமாக அவர்களுக்கு நம்ம நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் 9000 மெம்பர்ஸ் அவர்களுடைய நிறுவனத்தின் மூலமாக இருக்கின்ற 9000 மெம்பர்ஸ்க்கு இந்த லைவ் ப்ரோக்ராம் லைவாக டெலிகாஸ்ட் நேரடி ஒளிபரப்பு நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அதன் மூலமாக நம்முடைய பார்ட்னர்ஸ் ஒர்க்கும் இருக்கலாம். ஒருவேளை நம்முடைய துவனி அறக்கட்டளையினுடைய பணி கூட எல்லாருக்கும் வந்து இப்போ தெரிய வரும். ஸோ அதற்காக மீண்டுமாக எம்எம்ஏ நிறுவனத்துக்கு நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ரெண்டாவது முக்கியமாக நம்ம வழக்கமாக நம்ம பயிற்சியில் பேசுகின்ற இந்த பிராண்ட் பில்டிங்கினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, அதே போல் நம்ம அனைவருமாக எப்படி அடிக்கடி ஒன்று கூடி நம்ம செயல்பட வேண்டும், நெட்வொர்க்கிங் டுகெதர். அண்ட் மூன்றாவதாக சில விழுமியங்கள், அதாவது நம்ம வேல்யூஸ் வந்து நம்முடைய நிறுவன அளவில் எப்படியெல்லாம் நம்ம முக்கியமாக கடைபிடிக்க வேண்டும், இன்டெகிரிட்டி, ஆனர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நம்ம வேல்யூஸ். இது கூட எந்த அளவுக்கு முக்கியம், ஒரே ஒரு முறை கூட நம்ம தவறு செய்திருந்தால் கூட, விடுபட்டிருந்தால் கூட எந்த அளவுக்கு அது வந்து நிறுவனத்தை பாதிக்கும் என்பதை மிகவும் எளிதாக சின்ன கேஸ் ஸ்டோரி மூலமாக கூட அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. சார், மீண்டுமாக அனைவரின் சார்பாக திரு குரூப் கேப்டன் விஜயகுமாருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த ஒரு இடத்தை கூட நீங்கள் எங்களுக்கு தந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு, தொடர்ந்து எங்களோடு பயணிப்பதற்காக மீண்டுமாக எங்களுடைய நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ. மை ஸ்பீச் உங்களை பார்த்தோன்னே ஒரு முக்கியமான இதை மறந்துட்டேன் நான். MMA, we do a lot of work with NGOs. No, we work with பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம். We pick up ஒரு 11, 15, 20 பஞ்சாயத்து ராஜ் தலைவர்களை கூப்பிட்டு 3 நாள் தங்க வச்சு இந்த மாதிரி திண்டுக்கல், காந்தி கிராமம்லாம் போய் ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோலில் எடுத்து ஒரு சில இடத்துல ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் என்ன பண்ணோம், வி ஆல்சோ பப்ளிஷ் ட்ரெயின் த ட்ரெயினர். அதாவது ஏன்னா இது ட்ரைனிங்னால ஐ வாண்ட் டு இதை பற்றி சொல்ல விரும்புகிற ஒரு நிமிஷம் தான். ட்ரெயின் த ட்ரெயினர்ஸ்கோசம் வி prepared a manual on sustainable development goal 5, 6, 7, and health, education, all that you are discussing. This manual is excellent manual with lot of efforts with Niti Aayog கூட join பண்ணி best of the trainers, best of the expert கூட பண்ணியிருக்கோம். This will give exactly trainers எப்படி train பண்ணணும் அந்த ஏற்ற மாதிரி. It's got a lesson plan, everything. So today I want to present this on behalf of MMA to the madam so that you can use in your training manual this publication, which will be very useful. Sivakumar, can you please present on behalf of So thank you, Mr. Vijayakumar. So we'll now move on to the next agenda in our event. I will request you to be seated on the stage. So the next event is about recognizing our partners who are graduating today, the 2 batches of Sahayak and Light. ஸோ அடுத்த நிகழ்ச்சி நிரல் என்னென்னா, நம்ம ஏற்கனவே நிரந்தர சகாயக் என்கின்ற அந்த
15 மாத பயிற்சியை முடித்த அந்த நிறுவனங்களுக்கு அவர்களுடைய பணியை குறித்து அவர்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் குறித்து அவங்களுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் பாராட்டுதலை தெரிவிக்க வேண்டிய ஒரு நேரம். இந்த நேரத்தில் இந்த நிரந்தர சகாயக் என்கின்ற இந்த 15 மாத பயிற்சி திட்டம் தமிழ்நாட்டில் கடந்த பிப்ரவரி 2024 ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 15 மாதங்களாக இந்த பயிற்சி நடந்தது. இந்த பயிற்சியில் 28 நிறுவனங்கள், கிராஸ் ரூட் என்ஜிஓஸ் 28 நிறுவனங்கள் பங்கு பெற்றிருந்தது. ஏறக்குறைய ஒரு 24 மாவட்டங்கள்லேருந்து இவங்க அந்த பயிற்சியில் இன்வால்வ் ஆகியிருந்தாங்க. ஸோ இதனுடைய நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால், நீங்கள் இருவரும் பேசிய வண்ணமாக நிறுவன அளவிலான நிறுவன மேம்பாட்டை எப்படி நாம் உருவாக்க முடியும் அப்படின்ற அந்த ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த 15 மாத பயிற்சி நடந்து முடிந்திருக்கின்றது. ஸோ இந்த பயிற்சியின் போது நாங்கள் சில கல்லூரியில் நடக்கின்ற இல்லைன்னா பள்ளியில் நடக்கின்ற சில டெஸ்ட் போலவே நாங்கள் கூட எங்களுக்கு என்று சில பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம். உதாரணமாக இப்போ 205 பேராமீட்டர் ஒரு நல்ல நிறுவனம் அப்படி என்று சொல்லும்போது அதற்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன, அதற்கான அடையாளங்கள் என்னென்ன அப்படின்னும் போது எங்கள் நிறுவனத்தில் நாங்கள் 205 அடையாளங்களை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம். அதன் அடிப்படையில் இந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் இந்த 15 மாத பயிற்சி நடந்து முடிந்திருக்கின்றது. பயிற்சி முடிந்த பிறகு இந்த நிறுவனங்கள் எந்த அளவுக்கு தெரிந்து கொண்டவர்களில் அவங்க நிறுவனங்களை செயல்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு 2 விதமான டெஸ்ட், பேஸ்லைன் டெஸ்ட், அதே போல் முடிவில் கூட ஒரு டெஸ்ட் என்லைன் டெஸ்ட் நடக்கும். பேஸ்லைன் டெஸ்ட்டில் இந்த பேட்சினுடைய ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக பார்க்கும்போது 15% தான் இருந்தது. அவங்களுடைய ஸ்கோர் 15% ஆவரேஜ் ஸ்கோர் இருந்தது. ஆனால் 15 மாத பயிற்சிக்கு பிறகு அவர்களுடைய ஸ்கோர் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் 91% மாறி இருக்கின்றது. ஸோ இந்த பேட்சில் இந்த பயிற்சி எடுத்த அனைத்து 28 நிறுவனங்களுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஸோ இந்த பயிற்சியில் எல்லாருக்குமான இந்த சான்றிதழ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் வழங்கப்படும். அதற்கு முன்பாக முதல் 3 இடங்களை இந்த டாப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அவங்கள அங்கீகரிக்கிறது வழக்கம். ஸோ அந்த ஒரு நிகழ்வை இப்போ நடத்தலாம். இப்போ So while all the graduating partners are winners, we still would like to give awards to the top 3 performers. In the third place, with a score of 98.2%, is Sarvodeep Society. Can we request Sister Sahaya Sangeeta to come on to stage and receive? Oh. Give me a moment. In the second place, with a score of 99.14%, is Shed India. Requesting leader Mr. Patimraj to come on the stage. And in the first place, with a score of 99.44%, is Rhythm Charitable Trust, requesting leader Mr. Venkatraman to come on stage to receive the award.
ஸோ தமிழ்நாட்டில் இன்னொரு திட்டமும் நாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறோம். நிரந்தர சகாயக் 15 மாத பயிற்சி திட்டம், அது முடிஞ்சது. இன்னொரு திட்டத்தினுடைய பெயர் வந்து, பயிற்சி திட்டத்தினுடைய பெயர் வந்து நிரந்தரா லைட் அப்படின்னு சொல்லி, இந்த ஒரு பயிற்சி திட்டம் வந்து மிகவும் சிறிய நிறுவனங்கள், ஒருவேளை ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருக்கின்ற அதை போன்ற தன்னார்வ அமைப்புகளுக்கான ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பயிற்சி, 8 மாத பயிற்சி. இந்த பயிற்சியில் 31 நிறுவனங்கள் பங்கு பெற்று அதை முடிச்சிருக்காங்க. 8 மாத பயிற்சியில் 22 மாவட்டங்களில் வந்து இதிலிருந்து பங்கு பெற்றிருக்காங்க. ஸோ இந்த பேட்சிலிருந்து அவங்களுடைய ஸ்கோர், ஆவரேஜ் ஸ்கோர் நாம் பார்க்கும்போது 89 ஆல்மோஸ்ட் 90% ஆவரேஜ் ஸ்கோர் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பங்கு பெற்ற அனைத்து 31 நிறுவனங்களுக்கும், நிறுவன தலைவர்களுக்கும், அவருடைய பணியாளர்களுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக்கிறோம். ஸோ இந்த பேட்சில் அதிகமான மதிப்பெண்கள் நாம் சொல்ல முடியாது, அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ண 3 நிறுவனங்களுக்கான ஒரு அங்கீகாரத்தை நம்ம தரலாம். ஸோ again, all 31 graduating partners are winners. However, these are our toppers. In the third place with a score of 98.94 is Sanvi Educational and Charitable Trust. Requesting Director Ms. Vijayakumar to come on stage to receive the award. Number is wrong. In the second place with score of 99.19% is Safe Hands Human Resources Organization. Requesting Mr. Mahendra Babu to come on stage. And in the first place with a score of 99.31% is Dr. Muthulakshi Charitable Trust. Requester Mr. Johnson to come on stage to receive the award. Congratulations once again to all the graduating partners and to the winners. We wish you all a successful journey in your growth, resilience, and sustainability. All our other partners who are graduating today will receive your certificates in the breakout rooms. Other speakers will hand it over to you there. Thank you, Mr. Sivakumar and Mr. Captain Vijayakumar for gracing this occasion and sharing your thoughts. We request Manju to hand over token of appreciation. So we request you to receive it down. Thank you so much.
ஸோ அடுத்த நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு நம்ம போகலாம். அடுத்த நிகழ்ச்சி வந்து என்னென்னா, தமிழ்நாட்டில் இன்னொரு புதிய ஒரு திட்டத்தை நம்ம இந்த ஆண்டு ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். துவனி அறக்கட்டளையுடைய புதிய ஒரு திட்டம் என்னென்னா, சக்ஷம் அப்படின்ற ஒரு பயிற்சி திட்டம். அதற்கான ஆயத்த பணிகள் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு. இந்த மாதத்திலேருந்து அதை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றாங்க. ஸோ இந்த சக்ஷம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஏதாவது கேள்வி இருக்கா அவங்களுக்கு? யாருமே பேச மாட்டேறீங்க, நானும் கேள்வி கேட்குறேன். சக்ஷம்னா என்ன, யாருக்காவது தெரியுமா? சக்ஷம் என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு என்ன ஒரு மீனிங்? உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் மொபைல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஒரு முறை பார்த்துருங்க. சக்ஷம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி மொபைல் என்ன, ஒரு கூகுள் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்களேன். என்ன நம்ம SAKSHAM சக்ஷம். யாராவது பார்த்தீங்களா? திறன். ஓகே, கேப்பபிள். அப்போ ஆங்கிலத்தில் அது நம்ம திறன் சொல்லலாம். ஏபிள், காம்பிட்டன்ட், கேப்பபிள், இந்த மாதிரி சில வார்த்தைகள்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ சக்ஷம் அப்படின்ற அதனுடைய மீனிங் வந்து நம்ம ஆங்கிலத்தில் எப்படி பார்க்கலாம்? ஏபிள், இல்லைன்னா கேப்பபிள், காம்பிட்டன்ட். அதாவது நம்ம இந்த பயிற்சியில் ஜாயின் பண்ணுறவங்கள நிறுவனங்களை மிகவும் திறனுடைய நிறுவனங்களாக மாற்றுவது, அந்த ஒரு மீனிங் கூட அதில் இருக்கின்றது. ஸோ அந்த ஒரு நோக்கத்தோடு, அதாவது இந்த பயிற்சியில் இணைந்து பயிற்சி எடுக்க போகின்ற அனைத்து நிறுவனங்களையும் நம்ம ஒரு கேப்பபிள், காம்பிட்டன்ட் நிறுவனமாக மாற்றுவது தான் அந்த திட்டத்தினுடைய நோக்கம். இந்த திட்டம் வந்து 12 மாத திட்டமாக இருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டில் ஒரு 143 அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்திருந்தது இந்த ஒரு திட்டத்திற்காக, இந்த பயிற்சிக்காக. கடைசியாக அதுலேருந்து அநேக செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம நிறுவனத்தில் இருக்குது. நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன், விசிட்ஸ், பேனல் ரிவ்யூ, இன்டர்வியூ இதெல்லாம் இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி கடைசியாக 32 நிறுவனங்கள் இதற்காக செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கான ஓரியன்டேஷன் அதெல்லாம் செய்து வச்சுருக்காங்க. அந்த பயிற்சி வந்து செப்டம்பர்லேருந்து முதலாவது பயிற்சி வந்து ஆரம்பிக்க இருக்கின்றது. ஸோ இந்த ஒரு பயிற்சியை ஒரு ஃபார்மலாக நம்ம லான்ச் பண்ண இருக்கின்றோம். ஸோ அதற்காக திரு கோபிநாத், நம்ம துவனி அறக்கட்டளையினுடைய இயக்குனர், துவனி அறக்கட்டளையினுடைய ட்ரஸ்டிஸ் திரு கிருஷ்ணகுமார் அவர்களையும் மேடைக்கு வரும்படி நம்ம வேண்டுகோள். We request Mr. Gopinath and Mr. Krishnakumar to come on stage. We would like to invite Ms. Sita Lakshmi from State Vision and Ms. Dhanlakshmi from Tulasi Trust to come on stage and collect the MOUs as a token for the official launch of this batch. Thank you, Mr. Gopi, Mr. Krishnakumar. And this brings us to the end of session 1, time for tea break. I think we are a little on time. Yes, we'll do the announcements. Yeah. So before we head out for tea, a few announcements for the rest of the day. So please listen carefully. We will have breakout room sessions. So subsequently, we will have sessions on donor perspectives and from domains. So we have session 1 in the morning and session 2 in the afternoon. It will be held in 3 different breakout rooms, number 1, 2, and 3. On your badge, on the reverse side, you will see your breakout room numbers for both the morning and the afternoon session. This is breakout room number 1.
So you can reassemble here if your badge says breakout room number 1. Number 2 is right outside where you're having tea on the right side. You will find breakout room number 2, and room number 3 is on the first floor. Okay, so please check your badges and go to your respective room numbers. You will receive, graduating partners will receive your certificates in that respective breakout room. So if you want your certificates, go to the right room. Okay. So the session for breakout rooms will start at 12 p.m. sharp. Please be seated by 11:50 p.m. So please go out, have your tea, and then find your rooms and be seated by 11:50 p.m. Lunch is from 1:30 to 2:15, and the second breakout room session will start sharp at 2:30 p.m. We will close at 4 p.m. at the breakout room session. Please assemble back in this place for a short session on alumni. So it will be a good session to understand what after graduation. So please be back here to understand how alumni could be useful for you, and word of thanks, and of course some group photographs which we don't want to miss. So please be back here at 4 p.m. Yeah, I want to say something more. Yeah. அடுத்த நிகழ்ச்சி வந்து அது பற்றி ஒரு சில குறிப்புகள்லாம் சொன்னாங்க வினய் அவர்கள். ஸோ இப்போ வந்து உடனடியாக நமக்கு இந்த டீ பிரேக் இருக்குது. டீ பிரேக்கான இடம் வந்து நம்ம ரூம் இந்த மெயின் ஹாலுக்கு வெளியவே இருக்குது டீ பிரேக்கு. ஸோ அது முடிந்த பிறகு இந்த பிரேக் அவுட் ரூம் செஷன் 2 வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து என்னென்னா பிஃபோர் லஞ்சுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 பிரேக் அவுட் ரூம், 3 இடங்கள். ஒரு பிரேக் அவுட் ரூம் வந்து இந்த அறை, இந்த ஒரு ஹால் வந்து, இன்னொன்று வந்து நம்ம இந்த ஹாலுக்கு வெளியே ரைட்டில் ஒரு ஹால் இருக்குது, அது வந்து பிரேக் அவுட் ரூம் 2. 3வது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் பிரேக் அவுட் ரூம் 1 இருக்கும். ஸோ நம்ம அனைவருமே என்ன பண்ணியிருக்காதுன்னா 3 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உங்களுடைய அந்த ஐடி கார்டுக்கு பின்னாடி லஞ்சுக்கு முன்னாடி அந்த பிரேக் அவுட் ரூம் என்ன, அந்த ரூம் நம்பர் என்னன்னு போட்டிருப்பாங்க. லஞ்சுக்கு பிறகான அந்த பிரேக் அவுட் ரூம் நம்பர் அதுவும் போட்டிருக்கு. ஸோ அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் அந்தந்த குழுவாக நீங்கள் 3 பிரேக் அவுட் ரூமுக்கு நீங்கள் போகலாம். ஸோ 11:50க்கு டீ பிரேக் முடிச்சுட்டு 11:50க்கு நீங்கள் அந்தந்த அறையில் அந்த முதலாவது பிரேக் அவுட் ரூமுக்கு நீங்கள் ப்ரெசண்டாக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும். அது ஒரு வேண்டுகோள். அதற்கு பிறகு லஞ்சுக்கு பிறகு இன்னொரு 3 பிரேக் அவுட் ரூம் இருக்குது. ஸோ அது நாங்கள் வந்து அதுக்கு சேம் இடமெல்லாம் அதே சேம் தான். இந்த ஹால் வந்து பிரேக் அவுட் ரூம் 1, 2வது ரூம் வந்து வெளியே ரைட்டில் இருக்குது, 3வது ரூம் மேலே ஒன்று இருக்கும். ஸோ இது 2 நிகழ்ச்சி தான் இருக்குது. இப்போ டீ பிரேக்கு பிறகு ஒரு பிரேக் அவுட் ரூம், லஞ்சுக்கு பிறகு இன்னொரு பிரேக் அவுட் ரூம் இருக்குது. அது முடிந்த பிறகு நம்ம 4 மணிக்கு இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்குது. நம்ம அலுமினை அப்படின்ற ஒரு திட்டம் வந்து நம்ம துவனி அறக்கட்டளையில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு கலந்துரையாடல் இருக்குது. அதை முடிச்சுட்டு குரூப் ஃபோட்டோ, ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் இருக்குது. ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? அந்த பிரேக் அவுட் ரூம் பற்றி ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? எல்லாருக்கும் அந்த உங்களுடைய ஐடி கார்டில் ரூம் நம்பர் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்களா? யாராவது இல்லைன்னா சொல்லுங்கள், வில் மேக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபார் தட். எல்லாருடைய ஐடி கார்டில் ரூம் நம்பர் இருக்குங்களா? ஓகே, நன்றி. ஓகே, டீ பிரேக் வெளியேங்க இந்த ஹாலுக்கு போய். தேங்க்யூ.
Very good afternoon, everybody, and welcome back to the post-tea coffee session. And I'm sure all of you, it's the most important session நீங்களாம் wait பண்ணிட்டு இருப்பீங்க to listen to the donors. From an NGO's perspective, எல்லாத்தோட important session உங்களுக்கு இப்போ. So, இது வந்து CSR perspective breakout room, CSR and corporate foundation. So, the whole idea is understanding donor expectations. So, basically, especially corporate donors இன்னைக்கு வந்து maximum CSR funding தான் ரொம்ப increase ஆகிட்டுருக்கு. So, it is extremely important as NGOs உங்கள் எல்லாருக்கும் how to approach CSRs, அவங்க கூட எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது, அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு NGO-ட்டேருந்து அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப it's important. So, that is the theme of today's discussion. CSRs and corporate fundingலேருந்து what expectations and how do you understand their expectations, அதை பற்றி நாம் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். So, I'm very happy to say that we have 4 ரொம்ப experienced senior CSR practitioners from Chennai who are with us today. I would like to just give a small introduction on all of them. We have with us Jagan Dharmaraj. He is the lead South India operations of Tech Mahindra Foundation. Jagan is Dharmaraj, an IT graduate from Alagappa University, believes education is key to eradicating poverty, leading South India operations at Tech Mahindra Foundation for 10 plus years. He previously spearheaded skill development at Dr. Reddy's Foundation and Nandi Foundation. A founding member of I Fulfill a Wish, UNV and Nabur, Jagan has earned accolades from Economic Times and Global Peace University. Welcome to the breakout discussion. Jagan, please come over. We have with us Shankara Mahalingam. He is a global lead community outreach of First Source. Shankara brings 26 years of experience spanning CSR, sustainability, volunteering and business functions. For the past 16 years, he has led impactful CSR and employee volunteering programs across environment, education, and community initiatives for large corporates. He currently drives a global social purpose program at First Source, focusing on CSR, employee giving, and impact sourcing. Earlier at Cognizant, he spearheaded high-impact volunteering initiatives, climate action strategies, and renewable energy transition plans. In 2008, he founded Dreams Alive, a non-profit with a mission to serve humanity, save the earth, and support change makers. His expertise includes corporate citizenship, sustainability, impact sourcing, and social impact projects. A former paramilitary soldier, he has also worked in marketing, sales, and BPO. Shankara has been invited by the UN as a judge to identify India's top volunteers and is a sought-after speaker on CSR, sustainability, and corporate citizenship. Welcome, Shankara. Please come over. We also have with us Sathapan, who is a General Manager CSR of Aspire Systems. Sathapan has over 2 decades of experience in the development sector, working with international agencies and corporates across education, environment, health, and community development in South and Southeast Asia. At Aspire Systems, he manages all non-profit initiatives, promotes employee volunteering, and serves as a trustee of the company's corporate foundation. With strong expertise in CSR regulations, project management, and cross-functional collaboration, he has built a wide network with NGOs and industry bodies, including serving on the CSR Expert Committee of the Madras Chamber of Commerce and Industry. Welcome, Sathapan. Please come to this stage, please. We also have with us Usha Rani. Usha Rani is the Director of Programs Health of Cognizant Foundation. Usha has over 21 years of experience in the social development sector, including 19 plus years in corporate social responsibility. She leads healthcare programs at Cognizant, driving initiatives in healthcare, education, livelihood, sustainability, and disaster response. A Master of Social Work graduate, she also completed the Transition into Leadership program at IIM Calcutta in 2024.
Usha serves on the CSR subcommittee at MCCI and actively mentors non-profits and development professionals. Welcome, Usha. Please come. So welcome all of you. நான் தமிழும் இங்கிலீஷும் மிக்ஸ் பண்ணி பேசுகிறேன். தமிழ் ஆக்சென்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் பேசிக்லி டு பிகின் வித் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆல் த 4 of you அபவுட் யுவர் ஆர்கனைசேஷன் a few minutes 2 to 3 minutes ஒரு உங்கள் மெயின் திமேட்டிக் ஏரியாஸ் என்ன திமேட்டிக் ஏரியாஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, அப்புறம் மேபி 1 or 2 key projects for 2 to 3 minutes நீங்கள் 4 பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறீங்கன்னா அப்புறம் we will go over one by one we can go. So we like to start. Moderator can cut. No, we can actually. You can. Yeah. Tamil is preferable if you can speak, but English mix பண்ணலாம். Please, Tamil is better. Good morning. So, I'm Satappan. நான் வந்து Aspire Systemsனு ஒரு ஐடி கம்பெனியை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறேன். கம்பெனி வந்து சென்னையில் தான் இருக்குது. ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இஸ் இன் சென்னை, பட் வி டூ ஹேவ் ஆஃபீஸஸ் இன் மெனி பிளேசஸ் இன் இந்தியா. மீன் பெங்களூர், ஹைதராபாத், கொச்சின் அங்கெல்லாம் இருக்குது. கம்பெனி இஸ் லைக் 20-25 years old. சென்னை பேஸ்ட் கம்பெனி. ஒரு 5,000 ப்ளஸ் எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ சிஎஸ்ஆர் ஃபோக்கஸ் ஏரியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் எனி கம்பெனி. நீங்கள் ஜென்ரலாக ஃபண்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன், என்வாயர்மெண்ட், ஹெல்த்து, livelihood or other areas la irukum. So we also work similarly. Education is skilling, or education is one focus area. Majority of our efforts goes towards skilling, skill development. Education related on the schools and scholarships, adu or part of thing that we are doing. So engaloda major chunk வந்து education, skilling, scholarships adula dhaan போகுது. We also environment conservation side work பண்றோம். on urban forest creation, லேக் ரெஸ்டரேஷன், அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தென் a portion on livelihood specifically for differently abled individuals, அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மைக்ரோ ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப் மாதிரி. ஸோ ஒரு சின்ன ஷாப், நாவின் பூத்ஸ் மாதிரி வச்சு கொடுக்குறது, இல்லை உமன் ஹெட்டட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ரூரல் ஏரியாஸில் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் சம் இன்புட்ஸ் அதெல்லாம் கொடுக்குறது. ஸோ அதுதான் தட்ஸ் ஆன் த லைவ்லிஹுட். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 major areas in which we work actually. But of course, sometimes ஏதாவது அடிஷ்னல் ஆஃப் த ரெக்வெஸ்ட் வரும், ஏதாவது நியர்பை என்ஜிஓஸ் இல்லை நியர்பை கம்யூனிட்டியில இருந்து we also cater to those requests. பட் ஃபோக்கஸ் ஏரியாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன், என்வாயர்மெண்ட் அண்ட் livelihood, specifically for differently abled individuals. Thank you. Jagan. Great. I think good to already see a commonality. Hi guys, good afternoon. My name is Jagan. So many of you might be familiar with my company. I am part of the Mahindra and Mahindra group companies. So we have 100 plus companies under Mahindra group. I am part of the Tech Mahindra, the IT company. So we are largely driving the CSR for the Tech Mahindra IT company. Our thematical area is largely we go deep. So we picked up 2 areas: one, education; second, employability. These are 2 verticals we focus on, and we go very deep in that. And within that, some of the projects we look at is that, so when we say employability, we look at skilling and employment, and livelihood generation and entrepreneurship. These are the 3 areas we look at. And in education, school education, and within that we also look at children with special needs. That's our core area. Now whatever we do in education, employability, women empowerment and disabilities are thrive area. That's how we look at it. Okay, thanks. Shankar. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் சங்கரா. ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி வந்து பேசிக்காக வந்து பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட், ஐசிஐசியோட பேக் ஆஃபீஸே ஆரம்பித்தது 1919. அதுக்கப்புறமா ஸ்லோலி ட்ரான்சிஷன் இன்டு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு பிபிஎம் கம்பெனி. கரண்ட்லி குளோபல் கம்பெனி வித் ஆப்ரேஷன் இன் மோர் தென் 9 countries. அங்கே நடக்குது. 35,000 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க. இந்தியாவில் ப்ரைமரி ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து மும்பை, பெங்களூர், ஹைதராபாத், சென்னை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி, பாண்டிச்சேரி, விஜயவாடா, இப்போ என்சிஆர் குருகாமில் இருக்கும். எங்களோட மேஜர் ஃபர்ஸ்ட் சோஷியல் பர்பஸ் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லீவ்ஸ் வி கால் இட். ஒன் வந்து சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்,
இன்னொன்று வந்து எம்ப்ளாயி வாலண்டியரிங் அண்ட் கிவிங் விச் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங்கர், வி ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங்கர் இன் தட். தேர்ட் வந்து ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் இம்பேக்ட் ஹைரிங், எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செஷன்ஸ், யூத், people of determination, IS I call, persons with disability as India call. So for them hiring. Third part வந்து special projects வந்து we work with government and non-profits in co-creating some projects. Actually, for example, தமிழ்நாட்டில் வந்து பூமியோட ஜாயின் பண்ணி ஆர்டிஐ வந்து எப்படி ப்ரமோட் பண்ணும், ஆர்டிஐ எஜுகேஷன் இருக்குல்ல, அதை வந்து நாங்கள் ஒரு கால் சென்டர் மாதிரி செட் பண்ணி ஃபுல் டைம் பூமிக்கு ஒர்க் பண்ணாங்க. பண்ணி ஒரு 10,000 பேரண்ட்ஸ் ரீச் பண்ணி வி எனேபிள்ட் அரௌண்ட் 1,000 சில்ட்ரன்ஸ் டு கெட் அட்மிஷன் இன் தமிழ்நாடு இன் லாஸ்ட் 2 years. அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுவோம். ஃபோர்த் வந்து லீடர்ஷிப் எனேபிள்டு, பிகாஸ் வி see our leadership as a core a fortune for our company as well as for community. So we bring them out, அவங்களோட knowledge sharing, experience, expertise. So these 4 things are the strategy for us. எங்களோட ஃபோக்கஸ் ஏரியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் empowerment and gender equality. Second is education. Third is environment. Fourth is healthcare. Fifth is art and culture. And sixth is sports. Art and culture வந்து we mostly align it with empowerment and gender equality. அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸோட அலைன் பண்ணுவோம். ஸ்போர்ட்ஸ் பேசிக்காக எஜுகேஷனோட அலைன் பண்ணுவோம். பட் மோஸ்ட்லி த ஃபர்ஸ்ட் 4 are the top priority for us. Thank you. Usha. Thank you. நான் வந்து காக்னிசன்ட் ஃபவுண்டேஷன், அது வந்து காக்னிசன்ட்டோடைய சிஎஸ்ஆர் ஆர்ம் விச் இஸ் ஃபார் இந்தியாவில் மாத்திரம் வி ஆப்ரேட். அண்ட் காக்னிசன்ட் பற்றி சொல்லணும்னா இட் ஸ்டார்டட் இன் 1992 and they have offices across various countries. Today there have like more than 3.5 lakh employees across the globe. So Cognizantல CSR for India and Cognizant Volunteering are two very CSR arms of the company. And in the foundation, எங்களுக்கு core focus வந்து inclusion, technology and collaboration, which is working with school children, adults, and we take inclusion as the top priority, where persons with disability, special education, disabilities across all types, and we provide support for their education, healthcare, livelihood. Healthcare, adla vandu preventing avoidable blindness is the key flagship area. Adla vandu ஒரு important cause எடுத்துருக்கோம், retinopathy of prematurity ன்னு சொல்லி, which is a eye condition which comes for preterm babies. அதாவது குறை பிரசவத்தில் பிறக்கிற குழந்தைங்களுக்கு less than 2 kg or less than 34 weeks of their birth irundadana, they might have a possibility of developing retinopathy of prematurity. Adu irundadana they will become blind. And these children NICUs la irupanga nariya naal until the 40 weeks of their term. So adha vandu with many hospitals in the country we partner, and the cause ஒரு important cause promote பண்ணி screening, treatment அது பண்ணிட்டு இருக்கோம். And in education, persons with disability we give scholarship, especially for visually challenged, hearing impaired, and for school and other kind of vocational technical institutes also we support, giving more preference to differently abled, but also for girls and boys. And skilling program we give more importance to women's skilling program, and do encourage if there are other genders. So in a big way we are doing for the last 20 years in the country in various parts wherever Cognizant is there. Thank you. Thank you. So first one, we will start with a very basic question which I'm sure all NGOs must be wanting to know. அது வந்து about selecting a partner. So probably Jagan and Shankara can address this question, and அதில் ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் அடிஷ்னலாக உங்கள் இதில் இன்புட்ஸ் இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஆட். ஸோ ஒரு பார்ட்னர் செலக்ட் பண்ணுறதுனா வாட் இஸ் த க்ரைட்டீரியா, நீங்கள் என்ன முக்கியமாக என்ன க்ரைட்டீரியா பார்க்குறீங்க பார்ட்னர் செலெக்ஷனில்? அண்ட் அது தவிர உங்கள் ப்ராசஸ் என்ன, உங்கள் பார்ட்னர் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் என்ன? அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஒரு பார்ட்னரை நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுனா
அது எதனால? ஐ திங்க் தட் இஸ் an important takeaway for our NGOs. எதனால நீங்கள் ஒரு டியூ டிலிஜென்ஸ் ஒரு பார்ட்னர் ஃபெயில் பண்ணனா வாட் இஸ் அ ரெட் ஃப்ளாக்? இதை பார்த்து நான் இது இருந்துன்னா நாங்கள் வி வில் நாட் ஈவன் லுக் அட் தெம். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் 2 பேரும் சொன்னீங்கன்னா தென் மேபி ஆஃப்டர் தட் உஷா அண்ட் சாத்தப்பன் கேன் ஆட் ஆன் இஃப் யூ மிஸ்ட் அவுட் தே ஹவ் யா. ஸோ NGO ஐடென்டிஃபிகேஷன் செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஐ ஷுட் பி வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தி 250+ NGOs who worked in the last 4 years with First Source. நாங்கள் வந்து எங்களோட அப்ரோச் எப்படின்னாக்கா ஒன்று வந்து வெரி கிராஸ் ரூட் லெவல், ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட் டீம் வந்து அந்த லோக்கல் கம்யூனிட்டி இஷ்யூஸை எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு பேசிக்காக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4 லீவ்ஸ் சொன்னேன் டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படி எங்களோட CSR நடக்கும்னு. இப்போ இந்த CSR ப்ராஜெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் வி நீட் டு ஹேவ் ஏ ஹை லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் தி NGO. அவங்க NGO ஷுட் பி ஆஸ் பர் தி கவர்மெண்ட் செக்ஷன் 135 பேஸ்டு கவர்மெண்டோட CSR ஆக்ட் பிரகாரம் they should have all the documentation. We actually brief them, we send them a brief document with all details. Forms மாதிரி கொடுப்போம், அதை ஃபில் பண்ண சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு சப்போஸ் certain ஃபார்ம்ஸ் இல்லைன்னா we also help them with consulting how they can fulfill that. கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது, அது கண்டிப்பாக எல்லா NGOஸும் வச்சுருக்கணும். செகண்ட் வந்து அந்த NGOஸோட பேண்ட்வித் எப்படி இருக்குது. ஒரு ஃபண்டிங் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த NGOட பேண்ட்வித் பார்ப்பாங்க. இப்போ ஒரு ரவி சாரோட பேசிகிட்டு இருந்தேன், அவரோட NGO வந்து 1600 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்கன்றாங்க. தட் மீன்ஸ் இட் வில் கிவ் யூ அ வெரி கான்ஃபிடென்ட் லெவல் ஃபார் கார்பரேட் தட் தே கேன் ஹேண்டில் திங்ஸ். ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு அவங்க ஹேண்டில் பண்ணும், இல்லை இனிமேல் தான் ஹயர் பண்ண போகிறோன்னு சொன்னாங்கன்னா அது நடக்காது. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ பேண்ட்வித் ஆஃப் த NGO இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். தேர்ட் இஸ் தேர் ப்ரீவியஸ் ஒர்க், வாட் தே ஹவ் டன். அவங்களோட எப்படி இருக்காங்க. சில நியூ NGOs பார்த்தீங்கன்னா அந்த பசங்களோட பேசும்போது தெரிஞ்சிடும். ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு NGO கால் we do good அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர் டெக் பேஸ்ட் NGO. அவங்களோட ஒர்க் என்னென்னா ஒரு NGO மற்ற NGOஸோட டெக்னாலஜி ப்ராப்ளம்ஸை கார்பரேட்ஸை வச்சு சால்வ் பண்ணுறாங்க. உங்கள்கிட்ட ஒரு சொல்யூஷன் இல்லை, நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபண்டிங் வந்து டொனேஷன் வாங்குறீங்க, அதுக்கு எதுவும் அனுப்ப முடியல, அதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் வேணும். இந்த பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க, கார்பரேட்டை கனெக்ட் பண்ணி அவங்கள பண்ண வைக்கிறாங்க. ஸோ இவங்க வந்து புது NGO இருந்தால் கூட இவங்களுக்கு அந்த டெக் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ இவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் ரெடியாக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்ட். அண்டு ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஒன்று அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். பேசிக்காக அவங்க NGO என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் நோ ஸ்ட்ராங்கர் ரெகக்னிஷன் சிஸ்டம் ஃபார் நான் ப்ராஃபிட். வி ஆல் ஷுட் அக்ரி தட். அவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து ஃபண்டிங் ஃபீ கொடுத்து அவார்டு வாங்கலாம். அந்த மாதிரி வெரி வெரி லிட்டில் அவார்ட்ஸ் ஆர் தேர் விச் இஸ் ஆக்சுவலி வர்த்தி ஆஃப் சேயிங் கேப்பபிலிட்டி ஆர் கிரெடிபிலிட்டி ஆஃப் NGO. ஆனால் கண்டிப்பாக நல்ல ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நிறைய எங்களோட பிகாஸ் நாங்கள் இப்போ சத்தப்பனும் சரி, நான் இப்போ ஜெகன் எங்களுக்குள்ளே தெரிஞ்சிடும். உஷா கிட்ட கேட்பேன் இந்த NGO எப்படி இருக்குது பண்ணலாமா அப்படின்னு. ஸோ எங்கள் நெட்ஒர்க்குள்ளே வி ஹேவ் வெரி ஸ்ட்ராங் கம்யூனிகேஷன் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் பார்ட். ஸோ யூ ஷுட் பி வெல் நோன் டு த லார்ஜர் CSR நெட்ஒர்க் இன் இந்தியா. ஃபிஃப்த்து வந்து அவங்களோட இன்டென்ஷன் எப்படி இருக்குது. இப்போ எங்கிட்ட வந்தாங்கன்னா நான் இப்போ 250 NGOட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் 4 இயர்ஸில். எப்படி பண்ணோம், ஒரு NGO வருவோம் உங்ககிட்ட, இப்போ நான் சொல்லுவேன் எங்கிட்ட ஃபண்டிங் பண்ண முடியாது, வேறு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. சரி என்னோட சென்டர் இருக்குது, நீங்கள் வந்து உங்கள் வாலண்டியர்ஸ் வச்சு கிளாஸஸ் எடுக்க முடியுமா. இன்னொரு NGO என்ன சொன்னாங்கன்னா எனக்கு வந்து பார்ட் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேணும் என்னோட கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ தே யூஸ் வாட் ஆல் அவர் அதர். அது இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் வந்து வெறும் ஃபண்டிங் மட்டுமே வந்தீங்கன்னா யூ cannot be successful. You should see a corporate as a ocean. They have lots of opportunity to help you, support you. என்ன மாதிரி சப்போர்ட் நீங்கள் அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு உள்ளே போகலாம். அங்கே போகும்போது அவங்களோட கொலாபரேஷன் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கும் தெரியும் எங்களை பற்றி கார்பரேட் சைடில் எப்படி இருக்குது, என்ன இருக்குது, ஒர்க் ஆகுமா. நீங்களும் ரொம்ப நேரம் ஃபாலோ அப் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். ஸோ NGOஸோட இந்த 5 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இஸ் வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல் டு எக்ஸல். இப்போ கரண்ட்டாக நிறைய அப்கிரேட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ ஆக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாங்க அந்த ரெனியூவல் ப்ராசஸ் ஆஃப். ஸோ what is needed in terms of your documentation part, you should be very stronger. You should have expert person in that one because that brings one. Most important part is சில பேர் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க NGOs. They will the M&D and the closure, that is very important. ஒரு மானிட்டரிங் எவாலுவேஷன் எப்படி வச்சுருக்கீங்க ப்ராசஸ். ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்டாக பண்ணும். நம்ம ஒரு பியூட்டிஃபை பண்ணுறோம். எங்கள் சிட்டியில் வந்து ஒரு கார்பேஜ் இருந்தது இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணோம். கூட்டுறப்புறமில் கவர்மெண்ட்டோட ஒர்க் பண்ணோம். கோட்டூர்புரம் ஸ்டேஷன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஃபாரஸ்ட் கிரியேட் பண்ணோம். 2000 ட்ரீஸ். அதில் நான் எங்கள் காங்கிரஸ் எம்ப்ளாயிஸோட மரம் தான் இருக்குது. அதில் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கார்பேஜ் எடுத்துட்டாங்க, பிளான்டேஷன் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் ட்ரீ பார்த்துக்கிறாங்களே பார்த்துக்கலையா.
அந்த என்ஜிஓட அந்த மானிட்டரிங் எவாலுவேஷன் நீங்கள் பண்ணதோடு இல்லாமல் அதை எப்படி ஷேர் பண்ணுறீங்க ரிப்போர்ட்டில், how you are utilizing your work and showcasing it. It is not that நான் பண்ணுறதெல்லாம் காட்டுறது அப்படி கிடையாது, பட் டு ரியலி பிகாஸ் மெனி NGOs are struggling to learn how good things are happening. And last one is closure report. ஒரு ஃபார்முலா ஒரு சூப்பராக பண்ணாங்க, ஒரு அர்பன் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன அடர்வனம், அது வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பைனாப்பிள் வச்சு கலெக்டரை கூப்பிட்டு பைனாப்பிள் கேக் கட்டிங் மாதிரி பண்ணி முடிஞ்சிருச்சு, இது ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறோம் கவர்மெண்ட் கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்முலா, ஒரு க்ளோஜர். ஸோ ஆல் திஸ் வில் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் இட் வில் கிரியேட் இன்ஸ்பிரேஷன், மோட்டிவேஷன் and create more passion for doing continuing our work. So these are the primary things I personally see and I tell my team to see in the NGOs. Okay. Sure. Yeah. So first of all, I'll start with a disclaimer. It's not that we can reject any NGO. So it is like we should look at that we may not be able to work with some NGOs because of the alignment. It is not about they are doing right or wrong, right? So I'll start with that disclaimer. And some of my partners we are funding is also here. I think in the other room also there. I'm seeing some faces here also. So what we look at is that first thing we look at 3P. First thing is that the purpose, right? What is the purpose of the organization? What they are trying to solve, right? And then the people, right? Who started the organization and what is their alignment? And so first I said purpose, then the people, right, who started the organization. We try to understand more about them, what is their background, why they started this, what they are trying to do. That part we look at. Then we come to the process part, right? What are the basic process they have? There we look at largely, do they have basic HR processes? Do they have basic finance processes? Do they have basic process to run a organization? That's the three things that we see before even looking at an organization to a project level. This is we call it due diligence. Okay, we don't even look at documents before we checking this, right? So we first look at purpose. இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்கன்னா அவங்க எதுக்காக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முயற்சி பண்ணுறாங்க, எப்படி சால்வ் பண்ண முயற்சி பண்ணுறாங்க, அதை பார்ப்போம். ரெண்டாவது அதை யார் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்ன, அவங்க அதில் எவ்வளோ இன்வால்வாக இருக்கிறாங்க, அதை தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆர்கனைசேஷனில் என்ன மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது. The three things we look at. இதில் I think one thing that I can say that whatever we have in terms of process, we also don't work in box. So we sometimes go beyond the processes. So like I said, we look at processes, but we have funded organizations which are not having process also. Just give an example. I was just telling Gopi just early that when I met a partner in Bangalore, I think 10 years back, I met them, the founder, in their house. My team member took me to their house. I was so shocked here. Normally you go to a school or project site to see them, right? But they just started. They don't have a project in the ground as big as they can show it to me. But my team member said, sir, you meet them. So I went there and met them at their house with a coffee. The founders, two founders. And no processes, no experience. Two things I saw, they are very, very purposeful. There was a passion that I could see. Then we funded. And today, I think they are more than 100 crore organization. I think this has happened in the last 7 years. And they are also running a program like what Dhwani is doing. They also work with small NGOs, build their capacity, fund them. They come to that level, right? So what I'm trying to say is that though we look at a lot of things, but first thing we look at the purpose and the people. When we are okay with that, sometimes we even go beyond other things. Though they may not be experienced, though they may not have all the process in place, but they have a purpose, people are good, we bet, right? But majority of the time we look at the three P that I talked about, right? Process, people, and the purpose. That's what we look at before we onboard anybody. Now there are a lot of other things that, like you said, my team member will look at, do they have ATG, TOLE, FCRA, whatever document is required, CSR1. These are very small aspect for us. Okay, that comes very, very late, right? I can make exception there. But this I can't negotiate. Okay, I will not go and fund any organization where there is no purpose that I see. I don't fund any organization where I don't see any clear vision in the leadership, right?
So another example, if I can say, that is she asked on what basis you may not work with an NGO, right? So when I say purpose and the leadership, so I'm not naming an organization. We went to an organization, we met the leader, and they were telling about the organization, why they started, what they're doing, all that. Then in the second visit, we don't fund in one visit, we do multiple visits. So the second visit, we went to the school. And then we met the coordinator who was running the school. We had interactions. We asked them how was the school running, what is their plan, etc., etc. I saw a clear disalignment between what I heard from the founder or the main people and what the ground team is thinking or saying. Am I confusing? Okay, just to give an example, they were telling me to fund a 2-year program for PWD to train special teachers. Right? The founders were telling me to fund a program for training special teachers for 2 years. Because of RCA, you have to do 2 years. And then when I went to the coordinator who was actually running the program, she was in the impression, no, 2-year program we can't do, it will not work. There is no taker. Okay. So there I started seeing a misalignment. If I fund, I'll fund to the NGO, but who will do the program? The program is going to be done by the coordinators. And they are not buying the idea. There's a disalignment. I'm just giving an example. Right? Then we may come out of it. We may not get into that. Though the organization is very big, they might be doing very good work. They are very big, but we may not get into the organization. Right? So we see the alignment, purpose at all level. Right? So we may not be able to work with an organization when we see a disalignment between the leadership or the founding members and the people who are implementing the program. Right? Yeah. Okay. Thanks, Jagan. Usha, any point you would like to add? I think both Shankara and Jagan have listed என்னென்னலாம் தேவையோ அதை சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கும் மேலேயா நான் என்ன சொல்ல வருவேன்னா, purpose is very important, but genuine intentions coming from the heart is one thing, because அதுதான் most important. ரிசோர்ஸ் இருக்காமல் இருக்கலாம், ரொம்ப சின்ன வேலை, கிராமத்தில் வேலை செய்யலாமா இருக்கலாம், பட் என்ன இன்டென்ஷனுக்காக வந்து ஒரு சப்போர்ட் கேட்குறாங்க, அது சின்ன அளவாக இருக்கலாம் இல்லை பெரிய அளவாக இருக்கலாம். நான் ரொம்ப நிறைய பார்த்தது என்ன விஷயம்னா, மீட் பண்ணுறவங்க கேட்பாங்க, நீங்கள் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க மேம், நான் ஒரு ப்ரப்போசல் தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட்ஸ் த வெரி காமன் திங். அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்றது நமக்கு கிளியராக இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அதை பார்க்குறச்சே நம்ம பேசுவோம். பட் எப்போ நமக்கு அந்த கிளாரிட்டி இல்லையோ, அவங்க ஏதோ பண்ணுறாங்க, ஃபண்டிங் வர்றது ஒரு இடத்துல இருந்து, அதனால அந்த ஃபண்டிங்கை டேப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கால் செட் பண்ணுங்கள், ஒரு மீட்டிங்க்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுங்க, ரேண்டமாக ஒரு மெயில் இல்லை கால், மீட் பண்ண உடனே நான் நாளைக்கு உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வரேன், மீட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி பேசலாம், நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொபோசல் தரோம், அதில் ஒர்க் பண்ணலாம். இது வந்து ரொம்ப காமன் அக்வென்டன்சஸ். இது எந்த கார்பரேட்டுமே என்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க. சின்ன லெவலில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் பெரிய லெவலில் இட் கிவ்ஸ் அ வெரி வெரி பேட் இம்ப்ரெஷன். அதை தவிர்க்கணும். அதுதான் ரிஜெக்ஷனுக்கு முக்கியமான ரீசன். அண்ட் இப்போ கார்பரேட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நிறைய லாஸ் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், தோ பேப்பர் ஒர்க், டியூ டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம், பட் ஜென்யூனாக ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராம், அந்த ப்ராஜெக்டோ ப்ரோக்ராமால் 4 பேருக்கு நல்லது நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக பணம் கொடுக்க முடியலனாலும், சங்கரா சொன்ன மாதிரி, ஜெகன் சொன்ன மாதிரி, வேறு எந்த விதத்துலையோ, பிகாஸ் எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஃபண்டிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நோ, மென்டரிங், கெப்பாசிட்டி பில்டிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா ஃபண்ட்ஸ் ஒரு வாட்டி தான் கிடைக்கும். ஒரு கார்பரேட் கிட்ட ரூல் ஆல்சோ இருக்கு நிறைய, ஒரு வாட்டி தான் கிடைக்கும். ஆனால் நம்மளை மேன்மைப்படுத்திக்கிறதுக்காக யாராவது நமக்கு சாஃப்ட் எண்டாக ஸ்கில் ப்ரொவைடிங், கெப்பாசிட்டி பில்டிங், சப்போர்ட், இப்போ ஒரு கார்பரேட்லேயும் வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள் இருக்காங்க, கேப்பபிள் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியும், அக்கௌண்ட்ஸ், ஆடிட், ட்ரைனிங், அதெல்லாம் அவங்களுடைய எக்ஸ்பர்டிஸ் கிடைக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை பார்க்கணும். So that's my humble. I think I repeat this. I'll say it in a different way. So when you go to a corporate for CSR support, don't do what Usha said. அதை பண்ண வச்சாதுங்க. நீங்கள் உங்களோட அஜெண்டா என்ன சொல்லுங்கள், நாங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லவே செய்யாதுங்க. they will reject there itself. சரியா? நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, when you reach out to a corporate, சொல்லுங்கள், சார்
or madam, give me some time. I want to talk to you and tell you about what I am doing. நாங்கள் என்ன பண்ணுறோங்கிறத we want to tell you and see how we can take your input. Go with that approach. Because when we look at funding, we also look at flexibility of a partner. அவங்க எவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, இந்தியாவில் இவர் சொன்ன மாதிரி நிறைய என்ஜிஓஸ் இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் அவங்கவுங்க ஒரு ஐடியா வச்சுருக்காங்க. சம்டைம் தே ஆர் ஸ்டிக்கிங் டு தட் ஐடியா ஒன்லி அண்ட் நாட் வில்லிங் டு listen to the opposite side and see what they are doing. So slowly it's becoming a problem. So when you take appointment, say that I want to come and talk to you and tell you about what we are doing and see how we can learn and work together. இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Then they may say, okay, let's meet. Then you go and talk to them and tell what you are doing, how you are doing, what is your idea, what you have done in the past which has worked. Also say what you have done which is not worked also. They'll appreciate. சில நேரம் நீங்கள் முயற்சி பண்ணியிருப்பீங்க, அது நீங்கள் நினச்ச மாதிரி ரிசல்ட் வந்திருக்காது, அதையும் சொல்லுங்கள், நோ ப்ராப்ளம். பீப்புள் வில் அப்ரிஷியேட். Then they'll see, okay, this person is at least honest, open, transparent. Because இன்னொரு முக்கியமாக, this is after onboarding. ஒரு இடம் நம்ம ஒரு என்ஜிஓவை ஆன்போர்ட் பண்ண பிறகு, இப்போ இஃப் ஐ லுக் அட் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இஃப் ஐ லுக் பேக், நாங்கள் நிறைய என்ஜிஓஸ்க்கு ஃபண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். ஆஸ் இஸ் மோர் ஆஃப் லாங் டேர்ம் பார்ட்னர்ஷிப். நாங்கள் வந்து 1 year 2 year ஃபண்டிங்லாம் பண்ணுறதில்ல, லாங் டேர்ம் ஃபண்டிங் மட்டும் தான் பண்ணுறது. நான் இப்போ இஃப் ஐ லுக் பேக், எந்த மாதிரி என்ஜிஓ நம்ம ஃபண்டிங் பண்ணாமல் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துருக்குன்னு பார்த்தா, ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பரன்சி. அவங்க ப்ரோக்ராமில் ரிசல்ட் வரல, டெலிவரி டைமில் பண்ணலை, அவங்க சொன்ன வேலையை முடிக்கலை, அதனால் வெளியே வந்த பார்ட்னர்ஷிப் ரொம்ப கம்மி, இருக்கவே இருக்காது. ஆனால் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் என்னதான் இருக்குது? டிரான்ஸ்பரன்சி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் 2 things. ஒன்று டேட்டா, இன்னொன்று ஃபைனான்ஸ். இது உஷாட்ட கேட்டாங்க ஒரு வேளை தான் சொல்லுவாங்க, வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய. இதனால தான் ஒரு என்ஜிஓவை கண்டினியூஸாக ஃபண்ட் பண்ண முடியாமல் போகுது. அதனால் வென் யூ டேக் அப்பாயின்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் யூ சே தட் ஐ வாண்ட் டு கம் அண்ட் மீட் யூ, டாக் டு யூ அபவுட் வாட் ஐ எம் டூயிங் அண்ட் ஆல்சோ டு சி ஹவு வி கேன் லேர்ன் அண்ட் ஒர்க் டுகெதர். தென் வென் யூ கோ, டெல் அபவுட் யுவர் ஆர்கனைசேஷன், வை யூ ஸ்டார்டட், ஹவ் யூ ஸ்டார்டட், யுவர் ஜேர்னி, என்னெல்லாம் நல்லா நடந்திருக்கு, இதெல்லாம் நல்லா நடக்கலை, என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணீங்க, அதெல்லாம் சொல்லுங்கள். அது மாதிரி உங்களோட தாட் ப்ராசஸ், நீங்கள் என்ன பண்ண விரும்புகிறீங்க சொல்லுங்கள். தென் தே வில் கனெக்ட். தென் தே வில் டெல் யூ, ஓகே, கேன் வி டூ திஸ், கேன் வி டூ தேட். ஸோ யூ ஷுட் ஷோ த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் ஓப்பன்னஸ். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் according to my experience that I have seen. Yeah. ஸோ ஐ திங்க் அடிஷ்னலாக ஒன்றும் இல்லை, அவங்க 3 பேர் சொன்னது தான். ப்ராசஸ், பீப்புள், இந்த ஜென்ரலாக செக்லிஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் டாக்குமெண்டேஷன்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன செக் பண்ணுறாங்கன்னு. பட் அது தவிர, லைக் ஜெகன் மென்ஷன், இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் எல்லாமே நாங்கள் பண்ண முடியும், இல்லை உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை பண்ணுறோன்னு சொல்கிறத விட, நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கோ உங்களுக்கு அதை சொன்னீங்கன்னா 2 things கேன் ஹேப்பன். ஒன் இஸ், we could find some opportunities where உங்களோட ஒர்க் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்க முடியும். இன்னொன்று, இந்த சிஎஸ்ஆர் சர்க்கிள் இஸ் அ வெரி ஸ்மால் சர்க்கிள். இப்போ எங்கிட்ட ஃபண்ட் இல்லைன்னா கூட we might refer you to somebody. லைக் இப்போ ஹெல்த் கேர்னு வந்துட்டீங்க, இப்போ எங்களோட ஃபண்டு இல்லை, we will refer you to Usha or somebody who is doing that. If we know that the organization is good and they've been doing good work in that space, so that's very important. So and considering Chennai no smaller circle CSR, so we always meet. I mean, we have a group and we also meet with each other. So so you should only prioritize on your expertise area, and probably that will bring you a lot of. You could meet a lot of people. Yeah? And have patience. She's here, right? I'll take an example of her. Maitri, right? Maitri, I met them 8 years or 5 years back. Sit, please sit. I met them 5 years back. I went to their project, I saw them. I was not able to fund that time because we were not having funds that time. But they were in my mind. They were in my mind. After 2-3 years, I again connected and said, okay, tell me what you're doing. That time also I could not fund. Last year, we saw another opportunity. I said, do you want to do it? Now we are partner. We are funding them. Okay. So like he said, when you meet somebody, if you are honest, if there's alignment, people will remember you. They will come back to you in later part or some other way. So that's very, very important. So I have a lot of example. I have met people 5 years, 6 years back, and then I call them after several years, and then we fund. So that's also important. ரொம்ப நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்தது. பேஷன்ஸ்,
transparency, and I think யுனானிமஸாக எல்லா பேனலிஸ்ட்டும் சொன்னது வந்து நான் என்ன வேணால் பண்ணுறதுக்கு ரெடி, நீங்கள் என்ன ஃபன் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்கள் நான் பண்ணுறேன். ஐ திங்க் தட் இஸ் சம்திங் விச் ஐ வில் சே ஒரு மேஜர் டேக் அவே, அண்ட் எஸ்பெஷலி வித் ஸ்மால் என்ஜிஓஸ் தட் இஸ் பவுண்ட் டு ஹேப்பன் வெரி ஈஸிலி. ஏன்னா பிகாஸ் ஃபண்டிங் இல்லைன்னா நாங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுறோன்னு. ஸோ உங்கள் ஃபோக்கஸ் ஏரியா, உங்கள் ஸ்ட்ரென்த் ஐ திங்க் வாஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் தட் கேம் இன். அடுத்தது வந்து ஓகே, ஒன்ஸ் என்ஜிஓ செலக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஆன்போர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வாட் ஆர் த expectations. I think Shankara நீங்கள் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணீங்க அபவுட் M&D அண்ட் டாக்குமெண்ட். ஸோ எந்த மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் ப்ராசஸஸ் அண்ட் இம்பேக்ட் இது, எஸ்பெஷலி கீப்பிங் இன் வியூ தட் அபவுட் ஸ்மால் கிராஸ் ரூட் NGOs. பிகாஸ் லார்ஜ் NGOஸ்க்கும் இவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்க்கும் there will be a difference. ஸோ அது வந்து நீங்கள் when you start working with them, processes and systems, documentation, impact reporting, அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க? So ideally, I mean, onboard பண்ணதுக்கப்புறம், so we generally, I mean, from our practices, we have a meeting with the NGO partner and also share our expectations in terms of, we also have templates on project monitoring, evaluation எல்லாத்துக்கும். Sometimes அவங்கக்கிட்ட அந்த கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னா we also provide training as well. So that's to make sure that, okay, the partner is, I mean, sometimes capacity illana, we help them with that as well. But we are very clear if ஒரு skill development program பண்றோம்னா, okay, what are the metrics we are wanting to know. For example, attendance ஆகட்டும், இல்லை கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் எத்தனை பேர் முடிக்கிறாங்க, இல்லை முடிச்சதுக்கப்புறம் எவ்வளோ பேர் ஜாப் போகிறாங்க, ஜாப் போயிட்டு எவ்வளோ பேர் 6 months அந்த ஜாப்ல இருக்காங்க. ஸோ we define metrics for each of the project. skill development இது ஸ்காலர்ஷிப்னா வேற மாதிரி இருக்கும். And we also tell the NGOs, and initially to start with, we have some kind of a meeting or a call, so like once in a week or 15 days. Adukapra once, because we also do long term projects, so once the set aidina, then we convert into a monthly call or a meeting. So we define the metrics first. Adukapra NGO capacity irkan paatruvom. அதுக்கப்புறம் we train you also on that if there is a need. ஏன்னா sometimes once in a year we do that with the NGOs that we are working. அவங்களுக்கு இந்த ரிப்போர்ட்டிங் அந்த மாதிரி இதுலலாம் ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. we do provide some kind of assistance or a training. ஸோ அந்த செட்டப் பண்ணுவோம். and wherever, I mean, impact assessment இதெல்லாம் வந்து we use an external agency. அந்த டைம் அவங்களுமே இன்வால்வ் பண்ணிக்குவோம், so that they also learn from the field. So these things we try to see. Jagan சொன்ன மாதிரி we also look at, I mean, it's not that rejecting or selecting an NGO. Once you are onboarded, we also, I mean, it's not that you will do whatever we are saying. No, it's more like a partnership, and we want to see that you also grow along with us, right? So in terms of capacity or whatever it is, no? So thank you. So as part of onboarding, first thing what all of us, in fact, in the CSR ecosystem look for is trust. Most important word in the collaboration, because first level of discussions எல்லாம் ஆயிட்ட பிறகு we do the proposal discussion, and then என்ன deliverables, என்ன பண்ணலாம், என்ன வந்து what is the objective of this core program, and என்ன reach பண்றோம், எந்த geographyல work பண்றோம். So all that discussions would happen. And once okay, எல்லா அலைன்மெண்ட்டும் சரியா இருக்கு, நம்மளால இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து அப்ரூவ் பண்ண முடியும், கொண்டு போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னா, the onboarding processes would be first to have a grant agreement or a memorandum of understanding with the partners. So adula vandu very clear roles, responsibilities, partner side la enna பண்ணுவாங்க, எந்த பீரியட்ல, எந்த டைம்லைன்ல, எந்த மைல்ஸ்டோன் என்ன பண்ணுவாங்க. In Cognizant Foundation, what we do is KPI based, key performance indicator based, metric based, timeline based, milestones based payment release இருக்கும். அது எதனால அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம வந்து ஒரு எஸ்டிமேஷன்ல தான் ப்ராஜெக்ட் எப்பவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் with the intention of doing good, but actually அது கிரவுண்ட்ல போறச்ச நிறைய எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸால here and there 5-10% differences வரும். பட் அதை வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பீரியாடிக்கலாக ரெவ்யூ பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணணுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் ஆல் திஸ் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் brought in, so that we meet frequently. ஃபீல்ட் விசிட்ஸ் நடக்கும், ஆப்வியஸ்லி சைட்டுக்கு போகும்,
And before the partnership starts, so a kick-off meeting so that we tell the expectations. Each and every corporate will have their own expectations. 3 months once pannala podum, 6 months once panna podum. Projects ki eta madriyum there will be lot of I mean, you know, terms. ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ரிவ்யூ பண்ணா போறோம். பட் those are all different. பட் எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம என்ன வந்து அச்சீவ் பண்ணணும்னு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் எடுத்தோமோ அதுக்கு டுவர்ட்ஸா ஆர் வி கோயிங் த்ரூ தட். அண்ட் அ பீரியாடிக்கல் ரிவ்யூ செக் ஆஃப் அவர் செல்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் நிறைய பார்க்குறப்ப என்ன நடக்கும்னா, ஒரு ப்ரொபோசல் கொடுப்பாங்க, வேலை பண்ணி 3 year ப்ரொபோசல் 2 years ப்ரொபோசல் அப்படி வருது அப்படின்னா, ஆஃப்டர் 10 months நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ப்ரொபோசல் என்ன கொடுத்தாங்கன்னே மறந்து போயிடும். we will have to tell them, ப்ளீஸ் நீங்க வந்து இந்த இந்த இதுல வந்து நம்ம இப்படி பண்ணலான்றது தான் பிளானா இருக்கு, பிளானையும் ஆக்சுவல்ஸையும் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது as part of the onboarding is very important. ஏன்னா பட் there is also another possibility, plan versus actuals பார்க்கறச்சே கரண்டா வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் ரியல் டைம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றச்சே அதுல ஏதாவது அடிஷ்னலா பண்ண வேண்டியது இருக்கு, வேல்யூ அடிஷன், we should discuss. That's where the transparency comes. And here I want to quote one word very strongly. Donors அப்படின்ற வேர்டை வந்து நிறைய NGOs யூஸ். அண்ட் டோனர்ஸ் வராங்க, டோனர்ஸ் மீட்டிங், டோனர்ஸ் விசிட். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா கவர்மெண்ட்லேருந்து நம்மலாம் வந்தாங்கன்னா ரோடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வெள்ளையா சைடு ரோடில் போடுற மாதிரி. ஸோ தட்ஸ் த ஆட்டிடியூட் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் அஸ் இன் த கார்பரேட் செக்டர். What we feel is we do not have to do that. We are all mutual. For corporates, partners are important. We are partners in the game. Where நீங்க இல்லைன்னா we can't do. Not all corporates do direct implementation. We depend on NGOs, partners. In this whole process, it is a partnership role, collaborative role. And donor சொல்றதுக்காக நம்ம வந்து அப்படியே செய்யணும், அப்படியே மண்டையாட்டணும், no. Strongly those who talk back to us, tell us இப்படி பண்ண முடியாது, இந்த மாதிரி பண்ணா பிரச்சனை ஆயிடும் அப்படி. Because many times corporates also sit in the boardroom and they do not know. I'm telling on representing the corporates, they might not know the reality on the ground. So it is very important and imperative that we tell them very clearly, candid, illa idu panna mudiyadu. So those kind of very good discussions are encouraged, and we all will be very open. So idella vanda onboarding process la நம்ம இதெல்லாம் வந்து செட் பண்ணிட்டோம்னா we will be very smoothly running, because expectation setting and management is the key. ஒரு நியூ பார்ட்னர்ஷிப் போறோம், ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறோம், because trust in the experience of working together in a collaborative way நம்மளால establish பண்ண முடிஞ்சதுன்னா this collaboration will run for years. Like Jagan said, it will go for decades, because if that convincing factor of getting the outcomes and goodness passed on to the deserving communities come, it will continue forever. I'll stop here. ஓகே, ஸோ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி அந்த MCC அவார்ட்ஸ் ஜூரியாக இருந்தேன் சத்தப்பனோட சேர்ந்து. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சில நான் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கார்பரேட்ஸ் தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் மோர் தென் 10-15 years. சேம் செட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட், ஃபோக்கஸ்ட் ஏரியா, பட் லிவரேஜிங் இட் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் டெவலப்மெண்ட். திருவள்ளூர் ஏரியாவில் மட்டும் ஒரு 100 ஸ்டடி சென்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிங்க ஸ்லோவாக. தே ஸ்டார்டட் வித் 5, அப்படியே அந்த பார்ட்னர்ஸ் டுகெதர். ஸோ அந்த கிரெடிபிலிட்டி எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஈச் அதர்ஸ் ப்ரோசஸ். இப்போ கார்பரேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா 4 கார்பரேட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரோசஸ் பண்ணுவோம், விஷயம் சேம் தான், அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுவோம், ஆனால் 4 பேரும் வேறு விதமாக வச்சுருப்போம். இவர் ஒரு லீகல் டீம், அவங்க டீம், எங்கள் டீம், நாங்கள் டூல் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம், ஆட்டோமேட்டட் ஆக்சுவலி. இப்போ த டூல்ஸ் இப்போ நிறைய என்ஜிஓஸ்க்கு வந்து அந்த டெக்னாலஜி டூல்ஸ் பெரிய டாக்கு சைன் வரும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வரும், அவங்க ஃபவுண்டர் போய் அதை சைன் பண்ணிட்டு அதை ஃபில் பண்ணி அனுப்பணும். தே ஸ்ட்ரகிள் தர். ஸோ வி ஹேவ் டு டூ FAQ டாக்குமெண்ட் மாதிரி வச்சுருக்கோம், க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம், எப்படி அவங்க பண்ணலான்னு. ஸோ பேனிக் ஆகாமல் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் how you are understanding the process of that company is very important. It will definitely differ. சேம் செட்டாக இருக்காது ஒரு விஷயம். செகண்ட் விஷயம் வந்து டைம் லைன்ஸ். நீங்கள் எவ்வளோ குயிக்காக அந்த ஆன்போர்டிங் ப்ராசஸை சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. இங்கே எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்ம CSR ஃபண்டிங் மட்டும் பண்ணுறது, அந்த கம்பெனி பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க, அவன் ஃபினான்ஸ் டீமுக்கு 1008 வேலை இருக்கும். இந்த CSR நாங்கள் எப்படி பண்ணுவோம்னா, அவன் எப்போ ஃப்ரீயாக இருப்பான், எந்த டைமில், அப்போ தான் அதை கொடுப்பேன் நான், அப்போ தான் குயிக்காக நடக்கும். பட் யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி அப்ரிஷியேட். எங்களோட டீமில், எங்களோட கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் டீம் இஸ் வெரி வெரி கொலாபரேட்டிவ்.
எப்பயுமே வந்து அவன் வந்து இன்னும் எப்படி நல்லா பண்ணலாம் தான் என்கிட்ட சஜஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ பட் ஆல் தி ஃபினான்ஷியம் வேரிஸ். கம்பெனிஸோட எவ்ரி ஃபினான்ஷியம் ஹேவ் தர் ஓன் சார்ட் ரூல்ஸ். அவங்க இது மாதிரி டாக்குமெண்ட் இப்படி ஃபார்மேட். நீங்கள் சொல்லுவீங்க இல்லை சங்கர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோஸில் இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருவோம், நீங்கள் எப்படி கேட்குறீங்க அப்படி நீங்கள் கேட்க முடியாது. அவங்களோட டாக்குமெண்டேஷன் அப்படி தான். அவங்க நீங்கள் அப்படி அந்த மாதிரி ஃபார்மேட் மாற்றி கொடுத்து தான் ஆகணும். அந்த த வே ஆஃப் யூஆர் சென்டிங் தி அக்கௌண்ட். 80G certification. As you get your first donation, அவங்க கேட்குறாங்களோ இல்லையோ யூ ஷுட் டெலிவர் இட். 80G is not required now because they are going to give Form 10B in the end of the year. But you have the process constantly. Or it's 80G the acknowledgement now that I received. And go for a part payment system, which is very, very good for NGOs. என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு NGO வந்து முதல்ல ஒரு பெரிய அமௌண்ட் அமிச்சோம். அப்புறம் ஒரு கரெக்டாக ஃபினான்ஷியல் எண்டு வரும்போது வந்து சார் ஒரு 1.5 லட்ச ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எனக்கு பெரிய தலைவலி அது. அதை எடுத்து நான் எங்கே போடணும் அது பண்ணணும். இது வெரி பிக் ஹெட்டேக் ஃபார் இஸ். ஸோ வாட் வி டிட் இஸ் வி பேமெண்ட் ஐ ஸ்டிப்புலேட்டட் இன் டு குவார்ட்டர்லி பேசிஸ். வி ரிலீஸ் இட். யூ ஷுட் கிவ் யூட்டிலைசேஷன் ஆக்சுவலி ஆன் 3 months முடிச்சிங்களா நடந்ததா. ஒரு எம்ப்ளாயி ரிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க, வேறு எம்ப்ளாயி எடுத்திருப்பீங்க, அவனுக்கு கம்மி சேலரி கொடுத்துருப்பீங்க, அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு சார் நீங்களும் ஓப்பனாக சொல்லிட்டீங்கன்னா தட் கார்பரேட் கான்ஃபிடென்ட் when you boost them with this financial metrics, definitely they will be with you for long time. இது எழுதி கொடுக்குறேன். ஏன்னா இதுதான் பெரிய பெரிய பிரச்சனையே எங்களுக்கு. தட் இஸ் ஒன் படிப்பாக ஆக்ட் 2021 அப்புறம் the amendments which the government made very, very strict that the money which we are giving you can spend only that financial year. இல்லைன்னா ஒரு எஸ்க்ரோ அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணணும், நாங்கள் அதுக்கு போடணும். அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பெரிய ப்ரோசஸ். சொல்கிறது ஈஸி, அங்கே போயிட்டு நான் டாக்குமெண்டேஷன் போர்டு கிட்ட போயிட்டு கமிட்டி கிட்ட சொல்லி அதுக்கு மாற்றுறது இட்ஸ் வெரி பிக் திங். அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டைம் லைன்ஸ் ஆஃப் ஈச் கம்பெனி. சம் கம்பெனிஸ் டூ தட் ஆனுவல் ஆக்ஷன் பிளான் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஜான்வரி இட்செல்ஃப். இப்போ அடுத்த வருஷத்துக்கு ஜான்வரியிலே பண்ணிடுவாங்க. நீங்கள் அவங்ககிட்ட ஏப்ரல் மேலே போய் ஃபண்டு கேட்டால் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க ஜான்வரியிலே பிளான் போட்டு அப்ரூவ் ஆகி அது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ திஸ் டைம் ஃப்ரேம் இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் யூ ஹேவ் டு வாட்ச். I'm sure you'll get an opportunity to the participant to speak. Otherwise, yeah, we'll have question answers after this round. Absolutely, I think many of them are waiting. So, அடுத்தது வந்து basically support for grassroots and small NGOs. So, generally the feeling வந்து CSRs, large corporates now they generally go only to support very large NGOs. But already we heard Jagan talk about how you went to promoters in their house and you supported them. So how do you remove that fear that many NGOs do tell us that CSRs we don't know how to approach, we don't know, they don't come to small NGOs. So what is your take on supporting CSR, supporting small grassroots NGOs, rural NGOs especially? Yeah, many of them are rural NGOs. So rural NGOs, it's a struggle for both. The problem, if we take very small NGOs, is the compliance issue. So a lot of CSR fear, if I support a very small NGO, do I have any problem in compliance? First they look at it. Will they fail, will they give utilization by 31st March? Because now interest also has to be spent by 31st March, otherwise there is a long process like you said. So they will not take that risk. First they'll try to safeguard their own house. So that's the only risk. Yeah. But I am so fortunate because I work with so many NGOs, thanks to all the partners. We have very less problems because the way we structure our funding is that we do support overhead costs. Okay, so we pick up small NGOs. There is a overhead cost, we go up to 10%. Suppose we are funding 1 crore, 10 lakh, up to 10 lakh we fund for overhead cost. Because we say you have to have HR processes, we have to have finance processes, then you have to have HR support. Yeah. We have to fund admin support. You have to have other support. Only then we can expect them to do that. Yeah. So what you should do is that you should ask the corporate that you are asking all the governance, you are asking us to follow HR process, then who will fund the HR salary, right? You should ask that. I think our partners are so fortunate they asked. So, but we also have that option where we do support overhead cost. And in fact, this year onwards, we are making it open. We are not even going to question how they are going to use the overhead cost. We used to have system to ask the partner to mention what they will do with the 10%. But now we are saying that can be used for their organization welfare, their
medical insurance, whatever they want to do for the organization. So that is one part. That's fantastic. Second, like she said, a lot of corporate don't pick up the overhead salaries or the support function salaries. In fact, we pick up that also because that's a major problem that NGO face in small segment, right? So we definitely support that part. And in fact, the beauty is that we don't fund the creation of anything. We run the soft part, which is the running of the project. Because where NGOs are struggling to get money is to run the project, which include their salaries, which include their organization compliances, etc. So we definitely do, but you are right. I think not everybody is able to do that, and therefore NGO struggle that. But what you should do is to ask, because when you ask, some NGOs, I mean, corporate will start saying, okay, there's a merit in what they're asking. Because when you are asking the NGOs to have HR process, then there's expenditure. Somebody has to fund it. Without funding it, you can't ask it. So you have to put it forward. You have to put it forward to the right platform, like this. Ask. I think when you are having your senior people from the corporates, suppose I am from Tech Mahindra, I am your face. But when my CEO comes, you should ask that. Right? Maybe I am not supporting you, but when my CEO comes, you should say, sir, you guys are asking this, but who will fund that? Then something will happen. It's a struggle. It's a struggle that NGO face, but at least we are fortunate that we are opened up that space. Yeah. That's nice to. But also, I gradually see these days, if you look at a lot of CSR who are genuinely want to do CSR, I think there are a lot of, you can see that, right? You know, there's a CSR law in the country. So people do CSR just because there's a law. But there are a lot of companies who do CSR because they genuinely want to do CSR. In our case, the foundation started when the company started. That time there was no CSR law. We used to spend more than 2%. Right? So there the intention is very clear. I'm not only saying Mahindra, there might be other companies also. So the intention is very clear. There, I think the genuinity is there. I think that you should ask, and then it can happen. I think it's a struggle. But what I'm saying is that a lot of genuine CSR now started looking at small organizations and pick up them and see if they can nurture them and have a longer partnership. I think one of the effort like Dhwani is doing is also that only. Dhwani is doing a great service to the sector by building capacity of the NGOs. So I think slowly more and more, because CSR is going to be there for some more time. And in my case, for example, we have stopped working with larger organizations, to be very frank with you. Because of one, of course, they have already source of funds. They have a lot of funding coming. They can survive without us also. Second, their openness is slightly less. When you work with small NGOs, they are open, they are willing to do, they have new ideas, they work very grassroots level, they know the community very well. So slowly, I think people are picking up smaller NGOs, have patience, be open, be transparent and ask. But it's a struggle. I think இது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இப்போ நம்ம எங்கள் பார்ட்னர்ஸ்க்கெலாம் கேட்குறதுக்கு saying that they are open to work with small NGOs and other large corporates like all of them. So I think it is a real good takeaway. So I think you also, Jagan, covered the next question that we were all wanting to discuss about, funding beyond projects. இல்லைனா இல்லை சிஎஸ்ஆர்ஸ்னால் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மட்டும் தான் ஃபண்ட் பண்ணுவாங்க, சேலரிஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க, ஓவர் ஹெட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஜெகன் கொடுத்த மெசேஜ் வாஸ் வெரி வெரி கிளியர். ஆஸ்க், கேட்டால் தான் கிடைக்கும். ஸோ ஆன் போத் திஸ் இன்புட்ஸ், இஃப் ஆல் த த்ரீ ஆஃப் யூ கேன் give your inputs, and we will quickly go to a question answers from the audience. இன்னொரு முக்கியம் வந்து NGOs are two varieties, what we see. One is very passionately immediately ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சில பேர் வேலையை விட்டு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ என்னோட ஒரு கொலீக் வந்து இது டூயிங் education focus area in tribal area in Odisha. So he quit his job, he went there. Now his friend circle on site along saying we are supporting actually. So one is kind of a startup. NGO on in the corporate language on the startup. So this grassroots group, what they have to do is they have to ensure to utilize anyone in any way. ஒரு கார்பரேட்டை நீங்கள் எங்கிட்ட நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் தான் கேட்கணும் as a grassroots group, because you don't have certification, you don't have bandwidth, you don't have staffs now. So you should ask questions, and so your questions should transition when you are going into full-fledged NGO. You have staff. அப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக கேட்கணும்,
உங்களால் எவ்வளோ ஃபண்ட் கொடுக்க முடியும் நான் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ யுவர் கொஸ்டின் ஷுட் வேரி ஆன் வாட் லெவல் ஆஃப் என்ஜிஓ யூ ஆர் கரண்ட்லி. சில என்ஜிஓஸ் இருப்பாங்க, அவங்க எப்பயுமே ஸ்டார்டப் இருப்பாங்க, அவங்க எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க, வந்துட்டு இருக்கும், ஒர்க் நடந்துகிட்டே இருக்கும். த கிராஸ் ரூட் மூவ்மெண்ட் வில் continue to happening it. They don't worry. For example, you take my NGO, I have not reached out to, I have my own NGO. I have not reached out to corporates, but certain corporates are funding only to me. They come to me and tell, you have to do this project. So, okay, I'm just doing, we restored some 15 water bodies in Delta region. Okay. So, the thing is, they see how passionate you are into that field, how much credible you are, how you can be trusted out. So on grassroots, you have to gain that name. For those who are full-fledged NGOs, you need to showcase your prowess, expertise in this area. சில சிஎஸ்ஆர் வந்து புது எம்ப்ளாயிஸ் வந்துருக்காங்க, புதுசாக சிஎஸ்ஆர் எங்களோட இதில் நாங்களே ஆக்சிடென்டல் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனல், ஃபுல்லாக படிச்சுட்டுலாம் வரல, அதோ வாலண்டியரிங் பண்ணியிருந்தோம், காக்னிசன் வாலண்டியரிங் பண்ணியிருந்தேன், சிஎஸ்ஆர் பண்ணிட்டாங்க, எம்ப்ளாயி வாலண்டியரிங் பண்ணியிருந்தாங்க, அப்புறம் சிஎஸ்ஆர் ஆரம்பித்தோம், அப்படியே தான் வந்தோம். ஸோ வி ப்ராக்டிக்கலி லேர்னிங் திங்ஸ் ஹியர். So many of the CSR professionals are coming and you will not gain full information from them. So அதனால உங்ககிட்ட CSRல ஒர்க் பண்றாங்க மென்டர்ஸா வச்சுக்கோங்க. Always work for a long time here, who knows the things happening. Jagan Mari, I'm mentoring 4-5 NGOs. I'm ready to do 4 more NGOs. I'm ready to do. Excellent. And help them annually. I can give some time to you. If you think I'm okay. Then you can take me study. So Andamari, you can take expertise from the corporate sector. It's very, very useful for you. சில பசங்க ரொம்ப படிச்சுட்டு பயணம் படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. இன்னொரு டீமில் ஒரு பொண்ணு வந்து ஐஐடி குவஹாட்டியில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனல். ஸோ அந்த பொண்ணுகிட்ட நான் கற்றுக்கிறேன். ஷீ இஸ் கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாய் இன் மை டீம், பட் ஷி ஹஸ் லேர்ன் திங்ஸ். ஆக்சுவலி ஷி கேன் டெல் மீ ஆன் சொன்ன மாதிரி சத்தபன் சொன்ன மாதிரி சோஷியல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட், சோஷியல் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். கம்பெனி பண்ணலைன்னா கூட நீங்கள் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்டாவது பண்ணுங்க, அதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி சொல்லலாம் டெர்மினாலஜி. ஏன்னா வந்து ஒரு எக்கனாமிக்கலி டெவலப்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோன்னா அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் ₹1 போட்டேன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் பண்ண ஒரு இந்த மொபைல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேணுன்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஹைதராபாத்தில் பண்ணோம். அதில் ₹1க்கு ₹8.70 ரிட்டர்ன். இட்ஸ் அ வெரி ஹியூஜ் ரிட்டர்ன், சோஷியல் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபார் இட். அதெல்லாம் நீங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னா இட் வில் பி வெரி குட். ஸோ யுவர் டீம் ஷுட் பி வெரி அவேர் ஆஃப் SROE அண்ட் SI. ஆனால் இப்போ வந்து மேண்டேட் பண்ணிட்டாங்க கவர்மெண்ட். The project which is worth more than 1 crore or the companies who are having more than 10 crore budget, they have to mandatorily do social impact assessment. This should be done by third party audit. Okay. So I think I'll maybe repeat the same what Jagan or Shankara mentioned. ரெண்டு தான் நம்ம கிராஸ் ரூட் லெவல் சின்ன NGOs இல்லை லார்ஜ் NGOs ஏன் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்கிறது கம்ப்ளைன்ஸ் ஒன்று தான் மேஜர் இதில் ஆக்சுவலாக. ஸோ அஸ் லாங் ஆஸ் நீங்கள் இந்த மினிமம் கம்ப்ளைன்ஸ் மீட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஐம் ஷுர் இப்போ வந்து கார்பரேட்ஸ் ஆர் வில்லிங் இன் த சென்ஸ் எவ்ரிபடி ஒர்க்ஸ் வித் போத் ஸ்மாலர் அஸ் வெல் அஸ் லார்ஜ் NGOs. அதில் ஹெசிடேஷனே இருக்காது அஸ் லாங் ஆஸ் யூ மீட் the minimum government required compliances irundhudna. And the administrative overhead cost, I think we also allow up to 10%, 7 to 10% sollitrundom, but we allow up to 10%. I think that's an international standard also. Even you work on international funding, World Bank, USAID, avangaloda work pannina kuda, if you see administrative overhead cost like Jagan sonna mari the 10% allocate 7 to 10% sollirupanga, you don't need to even justify how you have utilized. It could be for the welfare of the employees or the organization, whatever infrastructure that you are building, etc. So அது வந்து இப்போ வெரி காமன் ஆயிடுச்சு. ஐம் ஷுர், பட் நீங்கள் கேட்கணும். ஸோ பிகாஸ் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் சம்டைம்ஸ் நம்ம மல்டி இயர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சேலரி ப்ராஜெக்ட் ஸ்டாஃபோட சேலரி ஃபஸ்ட் இயர் எக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, செகண்ட் இயரும் அதே எக்ஸ் தான் இருக்கும். இட் கேனாட் பி ரைட். எனிவே நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இயர் வரும்போது உங்களுக்கு யூ மைட் கிவ் அ ரைஸ் ஆஃப் 8% or 10%, வாட் எவர் இட் இஸ், யூ ஷுட் ஃபேக்டர் இன் ஆல் திஸ் திங்ஸ். வி டெல் NGOs ஆல்சோ, பட் I think more and more, I mean, see, in the CSR regulations, வந்த புதுசில் companies were very hesitant. Jagan சொன்ன மாதிரி they were very cautious because they wanted to work only with the large NGOs for compliance reasons, and also the regulations were not very, very clear. Interpretation ஒரு மாதிரி இருந்தது. I mean, changing every day, but now, இப்போ ஓரளவு, I mean, we've been using that for 10 years now, 2014 இருந்து. So 21 latest amendments வந்தது, but I think now people are comfortable, and Shankara சொன்ன மாதிரி we are also learning every day. So by working with, I mean, different sets of people and NGOs, so I don't think there is any hesitation from
corporates to work with select between a smaller one or a bigger size NGO. As long as the minimum compliances are met, I think we are more than happy to work with any organization. But the overhead seems to be a genuine concern. I am seeing that lot of donors are not supporting overhead cost, and they're saying that my money has to go only to this, and 100% money has to go to the beneficiary only. I think I see that happening. So it's a process, a struggle. I can understand. So basically, how do you make the NGO sustainable? Right? If the money has to go See, there, that is how also... If they don't sustain, how will the beneficiaries Lalita, that's why NGOs have to speak. When they speak, meet the corporates, discuss when it is in the proposal stage, discussion stage, because corpus is not possible now in CSR funding. Yeah. So overhead percentage, and 10% is basically for certain kind of projects. But if you take rural, remote, rural, tribal projects, we don't even know, because none of the corporates would even know the kind of overhead that would involve, because with the farmers, and day in, day out changes. So NGOs வந்து பேசணும் தைரியமா, இல்ல இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு எங்களுக்கு 7%, சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் நான் 4% தான் தருவேன்னு சொன்னா அது வந்து சரியா இல்லைன்னா அந்த இடத்துல இல்ல எங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு இந்த ஓவர்ஹெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதனால அது 10% ஆகும், அந்த 10%க்கு இதெல்லாம் தான் தேவைகள் அப்படிங்கிறது நீங்க கிளியரா சொன்னீங்கன்னா they will not be able to say no. I mean, none of us will be able to say no. ஏன்னா அதை பண்ணலைன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் குவாலிட்டியா டெலிவர் ஆகாது, அண்ட் அதுக்கு வந்து என்ன டிஃபார்மிட்டிஸ் வருமோ அது வரும். அதுக்கப்புறம் அதை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்கோப் சேஞ்ச், அதுக்கு மேல ஒரு அடிஷனல் ஃபண்டிங், அதை வந்து பண்றதுக்கு இன்னும் இன்ஃபேக்ட் நிறைய பணம் செலவு தான் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் we need to be very open, transparent, and coming to the grassroots NGO support, I would say we are all going into good days, because the current large size or பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல ஒரு நாள் ஸ்மால் கிராஸ்ரூட் லெவல்ல சின்னதா ஒருத்தரா ஒரு குரூப்பா இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா CSR law வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 20 years, 25 years or 30 years. If you see many of the big organizations, whether education இருக்கட்டும், health care, ஒரு 15-20 years prior to 2015 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. And the law came and they were all like 20 years experienced, and it gave them good strength. And நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு, அவங்களுக்கு எப்படி டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணுன்ற நாலேஜ் வந்தது அண்ட் ஹேண்டில் பண்றது தெரிஞ்சது. ஸோ இட் பிகம் ஈஸியர் ஃபார் தெம். ஸோ விச் இஸ் ஆல்சோ வெரி எவிடென்ட் தட் அவர் கிராஸ்ரூட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஹாவ் டு பில்ட் தட் தே ஆர் ஸ்டார்டிங் டுடே. Like Jagan said, patience and continuous learning and strategizing for their organization, even though they are grassroots at this point of time, will actually take them to real heights in some years. And I would even quote, there are some grassroots organizations which we have seen. Now 2009 ஒரு NGO பார்த்தேன், பாண்டிச்சேரிக்கும் சென்னைக்கும் நடுவில். And ஒருத்தரா he came and asked us support. And நாங்கள் ஒரு கம்யூனிட்டி காலேஜ் செட் பண்ணணும். இங்கே இருக்கிற ஃபிஷர்மேன் பசங்களுக்கு, இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்ஸ் 7th, 8th, 9th, 10th படிச்சுட்டு சும்மா லாய்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வேலை வெட்டி போறது இல்லை. கேட்டால் ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டின்னு சொல்றாங்க, ஃபிஷிங்க்கும் போறது இல்லை. ஸோ வி வாண்ட் டு ப்ரொவைட் தம் எஜுகேஷனல், வெகேஷனல் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் மல்டிபிள் ட்ரேட்ஸ்ல வேலை வாய்ப்பு தரணும்னு. ஆனா அந்த பர்சன் வந்து கேட்கறச்சே அவர்கிட்ட வந்து வெறும் ஒரு லேண்ட் வாங்கியிருந்தார். அவர் வேற ஏதோ ஒரு ஊர் அங்கிருந்து வந்து பாண்டிச்சேரியில he had this mindset of doing something. So then he said, எனக்கு லேண்ட் இருக்கு, உங்களை மாதிரி கார்பரேட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கேன், அண்ட் எனக்கு பேங்க் லோன் அண்ட் எனக்கு சப்போர்ட் கிடைச்சதுன்னா நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றேன், நீங்க வந்து உங்களால என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லுங்கன்னு 2009 சொன்னார். The meeting and then the interaction was so very striking. Like Jagan said, it was in our minds. We kept him in our minds. And he kept one thing. அன்னைக்கு ஒரு நாள் மீட் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடல. Frequently he will be in connections. எப்படி இருக்கீங்க, என்ன இருக்கீங்க, ஒரு pleasantries. And will you be able to come back and see our project or discussion now? இப்போ நாங்கள் லோன் வாங்கிட்டோம், லேண்ட் வாங்கிட்டோம், ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு HNI சப்போர்ட் பண்ண வந்திருக்காங்க. ஸோ தட் பீரியாடிக்கல் அப்டேட்ஸ் அண்ட் மெயிலர்ஸ் would come. And then we came to a stage where he got 50% of infrastructure support. Then we personally got involved. I mean, corporates do this. If a cause is very genuine,
we refer in the circle. நாங்க பண்ண முடியாது. We did not do. Cognizant Foundation support பண்ணல constructionக்கு. But we said ஐஷர்ல ரெஃபர் பண்ணலாமா, ரெடிங்டன்ல ரெஃபர் பண்ணலாமா. ஸோ யார் இந்த டொமைன், அதாவது for all of us, whether it is grassroots or even normal NGOs, we need to know, big NGOs ana kuda, which corporate is doing what. And I mean, not everybody will be able to do everything. So எல்லாருக்கும் ஒரு mandate, guidelines, charter as per the company's missions இருக்கும். ஸோ அதில் யார் ஃபாலோ அவுட் ஆகுறாங்கன்றதை பார்த்து we should reach. I think, I mean, we are going into good days. We should be more positive. But learning appetite and being in the ecosystem and being in a platform like Dhwani actually helps. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன நடக்கிறது, என்ன வந்து where we are heading, what are others doing, and the best practices, co-learning, all that happens, which is very important for even us as corporates. We also do that. Thank you. I think anybody wants to add on, or shall we go into question answers? Yeah, anybody would like to? Yeah, I think you had raised your hand. என்னோட கேள்வி, என் பேர் ஐயப்பன், அர்ப்பணா என்ஜிஓ, சீர்காழி, மயிலாடுதுறை டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வந்திருக்கேன். எனக்கு 2 கேள்விகள் இருக்குது. முதல் கேள்வி என்னென்னா, என்ஜிஓ பேர் என்ன சொன்னீங்க? அர்ப்பணா. அர்ப்பணா. என்னுடைய முதல் கேள்வி என்னென்னா, சில விஷயங்கள் நான் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு பார்க்குறேன். சில ஐடியாஸ் வருது. பெண்களுக்கு வந்து 2 வீலர் மெக்கானிசம் கற்றுக் கொடுக்கறது, கார் மெக்கானிசம் கற்றுக் கொடுக்கறது, பெண்களுக்கு வந்து கார் ஓட்ட கற்றுக் கொடுத்து, ஆட்டோ ஓட்ட கற்றுக் கொடுத்து, இப்போ சிட்டியில் பிங்க் ஆட்டோலாம் போகுது இல்லையா, அந்த மாதிரி செய்யணும்னு எங்கள் கிராமத்தில், எங்கள் கிராமம்னா இட்ஸ் ஸ்மால் டவுன் நியர் சிதம்பரம், அங்கே செய்யலான் இருக்கோம். இப்போ இதில் வந்து நாங்கள் அவங்கள கொண்டு வர்றதே எங்களுக்கு பெரிய சேலஞ்ச். அதை சேலஞ்சாக இருக்குது. அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸை, பசங்களை கொண்டு வரதுக்கு, விமனை கொண்டு வந்து அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி, இதில் இம்பேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி 100% வராது. இட்ஸ் அ ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட். இப்போ இதுக்கு சிஎஸ்ஆரில் வாய்ப்பு இருக்கா? அது ஒரு கேள்வி. 2வது கேள்வி வந்து உஷாராணி மேடத்துக்கு. இப்போ நாங்கள் பாண்டிச்சேரி இந்திரா காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு ஆப்தமாலஜிஸ்ட்டுக்கு ஒரு மெஷின்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 12 lakhs தரப்போகிறோம், ஒரு சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டிங்கில். அவங்க சொல்கிற இதே தான் சொன்னாங்க. ஒரு 2 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பார்வை மங்கும், இந்த மிஷின் இருந்ததுன்னா அது வந்து பார்வை இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னாங்க. இவங்க சொன்னாங்க, நீங்கள் சொன்னீங்க மேடம், நீங்கள் என்ன ஃபண்ட் பண்ணுறீங்க, அதை டேப் பண்ணலான்னு பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. பட் டேப் பண்ணுறதுக்காக கேட்கல. இப்போ அந்த சிஎஸ்ஆர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, மெஷின் கொடுக்குறதோட சரி, அதுக்கப்புறம் மெஷின் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இவங்க மாதிரி அவங்கள அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டாடுறது, ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது, இதெல்லாம் அவங்க பண்ணலை. ஏன்னா சின்ஸ் இட்ஸ் அ மெடிக்கல் காலேஜ் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது, இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இது செஞ்சால் நல்லா இருக்குமே. ஏன்னா நிறையா பேர்த்துக்கு தெரியாது இல்லையா, அந்த கிராமத்தில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது. அங்கே போனோம்னா இந்த மிஷின் இருக்குது, இந்த கண் இந்த மாதிரி சரி பண்ணணும். அப்போ அந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற இதை தான் நான் நீங்கள் சொன்னதுக்காக சொன்னேன். நீங்கள் ஏன் டேப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு என்ஜிஓ அதுவும் இருக்கலாம், பட் என்ன மாதிரி என்ஜிஓவுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்குது. தேங்க்ஸு மேடம். இப்போ இதுதான் 2 கேள்வி. தேங்க்யூ. உஷா கேன் பிக் த செகண்ட் கொஸ்டின், மேபி ஐ கேன் டேக் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மேபி. இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் அதே ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம், சொல்ல ப்ரோக்ராம். நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, ரூரல் ஏரியாலையும் அர்பன் ஏரியாலையும் 18 வயசுக்கு மேலே உள்ள girls, women at all age, we pick them, we train them on e-rickshaw, we give them e-rickshaw, and we let them to earn money. இது வந்து கர்நாடகாவில் பண்ணிட்டுருக்குறோம், தெலுங்கானாவில் பண்ணிட்டுருக்கோம், இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இது பாசிபிள் தான், வி ஆர் செப் டு இட். ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கன்னா, இதில் வந்து விமன் வருவாங்களா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறீங்க. ஸோ என்ன அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணலான்னா, இது ஆல்ரெடி எந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மாதிரி விமன் வர்றாங்க, ஆட்டோ டிரைவிங் எடுக்கிறாங்க, வேலைக்கு போகிறாங்க, அங்கே என்னென்ன சேலஞ்செலாம் விமன் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கிற முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் வேணால் யூ கம் டு மீ, ஐ வில் இன்ட்ரடியூஸ் மை லொக்கேஷன், யூ கேன் கோ அண்ட் சி. ஏன்னா இதில் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது. விமனுக்கு ரோட்டில் போகும்போது டாய்லெட் இருக்காது, வண்டி பார்க் பண்ண இடம் இருக்காது. கேர்ள்ஸ் வந்து ஜென்ஸ் வந்து
அவங்கள வித்தியாசமாக பார்க்குறாங்க, காம்படிட்டராக பார்க்குறாங்க. இதில் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் முதல்ல அந்த குரூப் கோர் பீப்புள் யார் இதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எங்கே நடக்கிறத போய் பார்த்து அதில் என்னென்ன சேலஞ்ச் இருக்குது, எப்படி ஃபேஸ் பண்ணலாம், உங்கள் ஏரியாவில் இந்த மாதிரி சேலஞ்ச் வர வாய்ப்பு இருக்குதா அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஏரியாவில் இவன்ட்ட பேசிட்டு அப்படி ஓகேமா தெரிஞ்சுன்னா யூ கேன் ரீச் அவுட் டு அஸ் பீப்புள் லைக் அஸ். வி கேன் சி பிகாஸ் டெஃபினெட்லி திஸ் இஸ் சம்திங் தட் வி people like us want to do it because this is the last mile connectivity, sustainability. We are doing electric rickshaw because that's the new thing which is coming up. So நல்ல ஐடியா. பட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா யாராவது பண்ணுறாங்களோ அதை முதல்ல பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் உங்கள் விமன்ட்ட பேசுங்க, தென் கம் பேக் டு அஸ். இஃப் யூ வாண்ட் Monisha is sitting here, you can take, she is my team member, take her number, we can guide you. Monisha, Usha can take the second. தேங்க்யூ சார். உங்கள் கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும்னா எஸ், கார்ப்பரேட்ஸ் வந்து நிறைய டிபெண்டிங் ஆன் த ஃபண்ட்ஸ் அவைலபிலிட்டி ஒரு சிலவங்க எக்யூப்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஹெல்த் கேரை பொறுத்த வரைக்கும் பேசினா, அண்ட் ஒரு சிலது டொனேஷன் மாதிரி கொடுப்பாங்க. பட் அதனால தான் நான் சொன்னேன் எந்த கார்ப்பரேட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு. இப்போ நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம். ஒரு ப்ரோக்ராம் பேஸ்டாக தான் எக்யூப்மெண்ட் டொனேஷன் கூட அந்த ப்ரோக்ராம்குள்ளே இருக்கணும். விச் இஸ் இப்போ இந்த குழந்தைங்களுடைய கண் பார்வையை ஸ்க்ரீன் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஒரு 24 to 36 months ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ணி அவங்க அந்த ஒரு 30 இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்ஸ் அதை அடாப்ட் பண்ணி அந்த யூனிட்ஸில் வர அத்தனை குழந்தைங்களும் கண் பார்வை, அதாவது குறைப்பிரசவத்தில் இருந்தால் ஸ்க்ரீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு ட்ரீட்மெண்ட், பிகாஸ் பண்ணி உங்கள் குழந்தைக்கு கண் சரியில்லைன்னு சொல்கிறதுல பெரிய விஷயம் இல்லை, அது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு கண் சரியாகி ஃபாலோ அப் பண்ணி, ஸோ இதுக்கு என்ன தேவையோ அந்த ஃபுல் எண்ட் டு எண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 year ஃபாலோ அப் வித் த சைல்டு, அந்த பேபி. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஐ வாஸ் ஃப்ளாக்ஷிப் ஐ செட். பட் நாங்கள் இன்னும் ஹெல்த் கேரில் என்ன பண்ணுறோன்னா கன்ஜென்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் விச் இஸ் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பிறக்கிறப்பவே பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ரீ டேர்ம் அவங்களுக்கு ஹார்ட்டில் இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா அண்ட் இஃப் இட் இஸ் ஐடென்டிஃபைடு ஏர்லி வி கேன் ரியலி ஹெல்ப் தெம். அது ஒரு ப்ராஜெக்டாக பண்ணுறோம் வேர் அதுக்கும் ஆர்பிஎஸ்கே கவர்மெண்ட்டோட நேஷ்னல் ஹெல்த் மிஷனோட சேர்ந்து we do screening in government medical and hospital colleges and identify அந்த குழந்தைங்களுக்கு அண்ட் அதில் கேத்தீட்டர் வைக்கணுமோ இல்லை ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணணுமோ, ஸோ எந்த என்ஜிஓஸ் இதில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட பண்ணுறோம். ஸோ எஸ், இன்டென்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அண்ட் இந்திரா காந்தி யூனிவர்சிட்டி மெடிக்கல் காலேஜ் இன் பாண்டிச்சேரியில் நாங்கள் இந்த ஹார்ட் ஸ்க்ரீனிங்கும் பண்ணியிருக்கோம் வித் த கவர்மெண்ட் சப்போர்ட். ஸோ ஃபீஸிபிள் சார், பண்ணலாம். So, excuse me, can we take that during lunch? You can discuss with her. Yeah, you can speak to her separately because others are waiting. So we can probably just, one or two questions. And questions கொஞ்சம் general about CSR வச்சுக்கோங்க. உங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராஜெக்ட் பற்றி அப்புறமா லஞ்சில் பேசலாம். Let it be a general question. வணக்கம். பிரவீன், பாண்டிச்சேரியிலேருந்து க்ரீன் ஷேடோஸ். நாங்கள் வந்து சஸ்டைனபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறோம், அர்பன் ஃபாரஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறோம். எனக்கு என்ன இதுனா உங்களை எப்படி சந்திக்கிறது அப்படின்றது தான். உங்களை வந்து ரீச் அவுட் பண்ணுறதுக்கே முடியல. வெளியில் வந்தால் அப்படியே அமுச்சு விட்டுறாங்க, சார் பிஸியாக இருக்கார், தயவுசெய்து நீங்கள் அடுத்த வருஷம் வாங்க அப்படின்னு. ஸோ உங்களை சந்திக்கிறதுன்றதே எங்களுக்கு பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது. ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொன்னீங்களே, நாங்கள் ஒரு சிஎஸ்ஆர் பண்ணுறோம் ஃபார்மர் ரிலேட்டடாக. போன வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் டாக்குமெண்ட் மட்டும்தான் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. இந்த வருஷம் வந்து இல்லை எங்களுக்கு பத்தலை, எங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னே ஒருத்தரை வேலைக்கு வைக்கிறதுக்காக எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது கேட்டால் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னது இன்னும் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருக்கு எனக்கு. ஸோ அதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த கேள்விக்கு எனக்கு பதில் தெரியும். இந்த கொஸ்டின் நிறைய ஃபோரமில் வருது. சிஎஸ்ஆர்ஸ் நாங்கள் எப்படி, how do we even reach them? It's a very genuine question coming from especially the small NGOs who don't have a connect, rural NGOs who don't have a connect. So a quick one answer and then we have to have another. மேபி ஆன்சர்ஸ் வேறு வேறையாக இருக்கலாம். பட் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா யூஆர் ரைட். ஏன்னா ஒரு ஜென்ரல் பிளாட்ஃபார்மோ ஒரு டேட்டா பேஸோ கிடையாது. சரி, முன்னாடி வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் வந்து ஒன்று பில்ட் பண்ணாங்க, பட் தட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட். அண்ட் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சும் ஒன்று ட்ரை பண்ணாங்க. ஐ டோன்ட் திங்க் தட் இஸ் ஆல்சோ கம்ப்ளீட். ஓகே, யூஸ்வலாக இப்போ எங்களுக்கு வர என்கொயரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ ரெஃபரன்சஸ், ஈவன் த்ரூ எம்ப்ளாயீஸ், அந்த மாதிரி வரும் ஒன்று. இன்னொன்று வந்து பீப்புள் ரைட் டு அஸ் அட் அவர் ஜென்ரல் இமெயில் ஐடி. கான்டாக்ட் அஸ்ல அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. இஃப் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு சிஎஸ்ஆர் இட் கம்ஸ் டு அஸ்.
ஈவன் லெட்டர்ஸே போஸ்ட் கொரியர்ஸே வந்திருக்கு, அதை ஃபாலோ பண்ணி கூட we have done projects also. But usually that is how people reach out to us, usually through references, but sometimes emails வரும் where we respond, and then if it is of genuine interest, then we mutual interest இருந்ததுன்னா we take it forward. There is no single answer. இதுக்கு ஒரு சிங்கிள் ஆன்சரே கிடையாது, கஷ்டம்தான். அவர் சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணலான்னா, எல்லா ஆர்கனைசேஷனுக்கும் வெப்சைட் இருக்கும். இப்போ டெக் மந்திரனாக்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்கும், காக்னிசனுக்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்கும். வெப்சைட்டில் போங்க, அங்கே இமெயில் இருக்கும், இமெயில் பண்ணுங்கள். 100 இடத்துல இமெயில் பண்ணால் 10 இமெயில் கூட ரெஸ்பான்ஸ் வராது. இதை தெரிஞ்சு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ட்ரை பண்ணணும். அது ஒரு ஆப்ஷன். ரெண்டாவது, இப்போது எல்லாருமே எல்லா சிஎஸ்ஆர் மக்களும் லிங்க்டின்ல இருக்காங்க. மோஸ்ட்லி எல்லோரும் வந்துட்டாங்க. ஒவ்வொரு எல்லா கார்பரேட்லேயும் சிஎஸ்ஆர் ஹேண்டில் பண்ணுறோம், கண்டிப்பாக லிங்க்டின்ல இருப்பாங்க. லிங்க்டின்ல ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணி லிங்க்டின்ல மெசேஜ் அனுப்பி ரீச் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்கள். அதுலேயும் கன்வர்ஷன் கம்மியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் 100 பேருக்கு மெசேஜ் பண்ணால் 100 பேர் மெசேஜ் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க நினச்சி போகாதுங்க, யூ வில் கெட் டிசப்பாயிண்டட். 100 பேருக்கு மெசேஜ் பண்ணிங்களா, 10 பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க, அதில் 5 பேர் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, 2 பேர் மீட் பண்ணுவாங்க, ஒரு ஆள் வந்து சப்போர்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த அப்ரோச்சில் போனால் தான் ஒர்க் ஆகும். சரியா? அண்ட் இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்மில் வாங்க. இப்போ நம்ம வி மெட், ஸோ என்னோட நம்பர் உங்கள்கிட்ட வந்துடும், ரைட்? ஸோ தெர் இஸ் நோ சிங்கிள் ஆன்சர் சார். ட்ரை ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ். கன்வர்ஷன் ரேட்டு கம்மியாக தான் இருக்கும். ஹேவ் பேஷன்ஸ். அகைன் டஃப் கொஸ்டின். நான் பாருங்க, லிங்க்டின்ல ஒரு நாளைக்கு மினிமம் 6 ரிக்வெஸ்ட் வரும், மெசேஜ் மினிமம் 6. 365 × 6 போட்டுக்கோங்க. ஓகே, அந்த 6 ரிக்வெஸ்ட்டில் சில பேர் வந்து, நான் இது வரைக்கும் லிங்க்டின் மெசேஜஸ் வந்து லிங்க்டின் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் எப்படி நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும். என்னோட இமெயில் ஐடி கொடுத்துருவேன், சென்ட் அபவுட் யுவர் NGO. தட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். த இமெயில் கம்ஸ் டு மீ, ஐ சென்ட் டு மை டீம், see whether we can work with them. நாங்கள் அமுச்சிடுவோங்க. அமுச்சிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம், ஏதான ஒரு கேட்டகரியில் ஒர்க் பண்ணலான்னு சொன்னாங்கன்னா இமீடியட்டாக மீட்டிங் செட் பண்ணுவோம். இந்த வருஷம் மட்டும் மெட் அரௌண்ட் 184 NGOs மீட் பண்ணியிருக்கோம், விர்ச்சுவலாக மீட்டிங் பண்ணி. ஓகே, இதெல்லாம் ட்ராக் பண்ணுறேன். ஏன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ், ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து 3 லட்சம் NGO இருக்குது. நான் 3 லட்சம் NGO மீட் பண்ண முடியாது, அன்ஃபார்ச்சுனேட். சில NGOஸ்லாம் நாங்களே போவோம். காங்கிரஸில் இருக்கும்போது 2009 ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி பீப்புள் நோ, ஒரு NGO நடத்தினார் ஒருத்தர், திருச்சி பெரம்பலூர் ஏரியாவில். அவர் வந்து ஆக்சுவலாக சிவாஜி படத்தோட ரிஃப்ளெக்ஷன். அது ஆக்சுவலாக அவர் ட்ரூ ஸ்டோரி. அது தெரியுமா? அவங்க ஏரியா திருச்சி கிட்ட போனீங்கன்னா எங்கள் ஊர் சிவாஜின்னு கேட்டால் அவங்க ஏரியா சொல்லுவார். இஸ் நேம் இஸ் செந்தில்குமார். இ ரன்ஸ் அ ட்ரஸ்ட் கால் பயிர் ஆர்கனைசேஷன். யூஎஸில் வேலையை விட்டு ரஜினி மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு ஜோல்ராப்பியில் லேப்டாப் போட்டு சைக்கிளில் சுற்றி மோஸ்ட் பேக்வேர்டு வில்லேஜ் is selected in Perambur district and he started his work. அவர் வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சி போய் மீட் பண்ணேன். நான் மீட் பண்ண என்ன சொல்லுவாங்க, கார்பரேட்டில் வந்திருக்காங்க, உட்காந்து டீ காஃபி சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு. அவர் என்கிட்ட பார்த்தோன்னே, நீங்கள் சொல்லாமல் வந்துட்டீங்க, எனக்கு 2 மீட்டிங் இருக்குது, ஸ்கூலில் ஒரு மீட்டிங் இருக்குது, உமன்ஸ் குரூப்போட ஒரு மீட்டிங் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட்வேர், அங்கே ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் கிரியேட் பண்ணார் 2010 இன் டெலிங். அங்கே வந்து அங்கே ஒரு மீட்டிங் இருக்குது, அது முடிஞ்சோடனே 6 o'clock ஃப்ரீ ஆகும் அப்படின்னாரு. நான் இங்கே வெயிட் பண்ணி உங்களை மீட் பண்ணுறேன் சார்னு சொன்னேன். ஒரு கிழிஞ்ச வேஸ்ட்டு, ஒரு பிஞ்சு போன செருப்பு போட்டு அங்கே இஸ் ஸ்டில் சர்விங் தர். ஸோ சம் பீப்புள் அட்ராக்ட் யூ, த ஒர்க் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங்கர், தே அட்ராக்ட் யூ வித் த அமேசிங் ஒர்க் தே ஹவ் டன் இன் திஸ் ஃபீல்ட். ஸோ மெனி ஆஃப் தி கார்பரேட் CSR guys want to talk to you, spend more time. Unfortunately the time constraints are there for us. Along with இப்போ எங்கள் கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் HR டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கேன். ஸோ போன 2 மாதம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா HRோட இனிஷியேட்டிவ் தான் நான் போட்டு ஸ்பெஷல் டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணாங்க. ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பண்ணும் துபாயில் எப்போ அப்படின்ட்டாங்க. இப்போ 2 வாரம் நான் அங்கே தான் இருந்தேன் துபாயில், ஒன்றும் பண்ண முடியல. அதுக்கேற்ற மாதிரி என் ஃபேமிலி வேறு, நீ துபாய் போகிற என்னையும் கூப்பிட்டு போ, எழுதி போனது. ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் சேலஞ்சஸ் கம்ஸ் டு us. It is not that we don't want to meet you people. Okay, so you can ping me in LinkedIn. I try my level best to respond to all of them. சில இமெயில்ஸ் நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாது, வெளியில் ஃபீல்டில் இருப்போம், கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் தான். பட் we continue to better up in communication. We will do that. We will learn. I think my colleagues have answered all the answers. But only thing is patience, as Jagan says all the time. ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டீங்க, ரெஸ்பான்ஸ் வரல, ரெஸ்பாண்ட் மெயில் வரல அப்படிங்கிறதுக்காக விட்டுறாதீங்க. மேபி செகண்ட் டைம் பண்ணுங்க. அண்ட் ஐ வுட் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஐ வுட் ஸ்ட்ராங்லி டெல், யூஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லைக் Dhwani. If Dhwani can list or a list of NGOs, they are doing excellent work, push them.
If you are in a platform, whoever it is, not just Dhwani, even anywhere else, ask them profile, unga profiles போட்டு, if they speak right, it comes with a weightage. Okay, Dhwani is referring, we should look at this. Adula ஒரு order of priority. So I'm just giving suggestions. அதுக்காக Dhwani கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ண மாட்டாங்க எந்த கார்ப்பரேட்ஸும். அதுலயும் they will do a review and all that. Alignment, ஒரு கார்ப்பரேட்க்கும் ஒரு அலைன்மெண்ட் இருக்கும். அந்த ஏரியால ஃபிட்மெண்ட் வந்துட்டுனா கண்டிப்பா they will look at it. So my answer is encouraging and positive. Please keep reaching. It's happening in Kolkata, 15 lakhs. So the project conductor administrative work on the 15 lakhs are 15 crores are another corporate scale now because compliance wise. But அதனால நான் சொன்னேன் எந்த கார்ப்பரேட் யார் என்ன ஃபிட்மெண்ட்ல இருப்பாங்கங்கிற அந்த நாலேஜ் டைரக்ட்லி வேணும் இன்ஃபோ பார்ட்னர்ஸ். நீங்க எந்த கார்ப்பரேட் தெரியாது 40 lakhs above தான் அப்படி இருக்காது. எனக்கு ஜெகன் சொன்னாங்க கிளாஸ் ரூம் பண்ணுவாங்க அவங்களோட ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் என்னன்னு பார்ப்பாங்க. இப்போ ஒரு என்ஜிஓ வந்து ஆனுவல் டர்ன் ஓவரே 10 லட்சம் தான் வச்சுருக்காங்க, வருஷத்துக்கு 10 லட்சம் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க 1 crore கேட்டாங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. சரியா? அப்போ அதுக்காக தான் அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. சரி 1 crore கேட்டுச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 crore அவங்க ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்களா, ஒரு 4 times ஹையராக ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்களா, அந்த லாஜிக்கலாக தான் பார்ப்பாங்களே ஒழிய ரொம்ப கம்மியான என்ஜிஓ தான் இந்த மாதிரி ரூல் வச்சுருக்கான்னு நினைக்கிறேன்னா. பட் அது மாதிரி இவங்க சொன்ன மாதிரி அதனால் டோன்ட் கெட் டிமோட்டிவேட். அதை யூ கான் சேஞ்ச். இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதுனால அதை அவங்க மாற்ற மாட்டாங்க. இப்போ நான் இந்த ரூலை செட் பண்ணியிருக்கனால நீங்கள் சொல்கிறதுனால மாற்ற மாட்டேன். அவங்களுக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்கும், ரொம்ப குயிக்காலாம் மாறாது இந்த சிஸ்டம். அதனால் யூ ஜஸ்ட் மூவ் ஆன், லுக் அட் அதர் கார்பரேட்ஸ். இந்தியாவில் 100 கார்பரேட் இருந்தாங்கன்னா 80 கார்பரேட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த ரூல் வச்சுக்க மாட்டாங்க. அப்படி வச்சுருந்தா அந்த லாஜிக்கை புரிஞ்சுக்கிடுங்க. நீங்கள் ப்ரொப்போசல் அது மாதிரி கொடுங்க. நீங்கள் ஆமாம் உங்களோட ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் 1 crore இருந்ததுன்னா நீங்கள் 1 crore ரேஞ்சில் கொடுங்க, அல்ல கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுங்க, அதோட ஜாஸ்தியாக கொடுங்க. அது ஒர்க் அவுட் ஆகும். 1 crore ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் வச்சுட்டு 10 crore கேட்டால் கண்டிப்பாக கொடுக்க வாய்ப்பு இல்லை. சில கார்பரேட் அந்த லாஜிக் பார்ப்பாங்க, இவங்களுக்கு மணி மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்க வாய்ப்பு இருக்குது. There are two things, the proposal value and your turnover. What is turnover? So turnover வச்சு நம்ம வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னா நிறைய இன்வெஸ்டர் ரிஜெக்ட் பண்ண முடியும். So turnover is always inversely proportional to your proposal value and experience. நீங்க வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ல வர்க் பண்றீங்க, உங்களுக்கு ரெக்வயர்மெண்ட்டே 20 லட்சம் in a year annual budget, உங்களோட turnover 1 lakh 50 lakhs அப்படின்னா it matches. So any corporate, anybody for that matter will understand. So அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஐடி பேப்பர் உங்களோட ஃபினான்ஷியல். ஓகே, தேங்க்யூ மேம். உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் பேர் என்ன மேம்? புரா, PURA. ஓகே ஓகே. எந்த ஏரியா, எந்த ஊர்? எங்கள் வீட்டு பக்கம். Is there a time for one more question? Can you pick the questions? yeah, you can. Because we have certificate distribution to be done. Yes, I'll keep it short and I'll keep it. My name is Ravi. I represent YR Gaitonde Medical and Education Research Foundation. And yeah, my name is Ravi. I represent YR Gaitonde Medical Education and Research Foundation. I was with Cognizant for 22 years. So it's just a sidebar. My question is that when we approach for CSR funding,
Generally, corporates get confused between tangible outcomes and non-tangible outcomes. I know what you mean. Tangible outcomes are more like, we are in the healthcare space. So they say, are you giving some equipment or are you giving some, that type of, we are ready to fund that. But when you go to them with a medical plan or with a complete medical program, a transformational program, which is more non-tangible, there seems to be some confusion. So how do you select between tangible and non-tangible? Sir, I would say that as the maturity of the CSRs, because people who have worked extensively on the deliverables, whether it is tangible or non-tangible, it doesn't matter, because significantly non-tangible deliverables only become sustainable and brings lots of outcome. So one word to answer is, it is the maturity and the experience of the CSRs. Today we do a project with Government of Tamil Nadu in the Government Thiruvallur Medical College Hospital, where 80% of the outcome is non-tangible. To translate the labor and maternity, maybe we will be discussing that in the second half in the panel, only to change the experience and to bring the capability of the government professionals inside the government hospital. What we did as tangible was just 20-25 lakhs into the project, but significantly 80-85%. So a matured corporate who understands the ecosystem, very genuinely wanting to see change, very, very intentionally, would invest on all of this non-tangible activities, which is the only way to progress. I know. There's so much of internet waiting to very quick question. என் பேர் நட்சத்திர மேரி நிவேதன் உமன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்டு வச்சுருக்குறோம். ஸோ எங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் 20 வருஷமாக வந்துகிட்டு இருந்தது, எஃப்சிஆர்இ ப்ராஜெக்ட்டு. இப்போ இந்த இயரில் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. என்னென்னா 6 கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் எடுத்து அதில் டீச்சர்ஸு, ஒர்க்கர்ஸு அவங்கெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு 25 பேர் கொடுத்துருக்குறாங்க. அவங்களுக்கு சேலரி கொடுத்துட்ருக்குறோம். ஸோ அது இல்லாமல் ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்துட்ருக்குறோம். யோகா, கராத்தே இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் கொடுத்துட்ருக்குறோம். இப்போ இந்த வருஷம் அவங்க ஸ்டாப் பண்ணுறேன், இந்த இயரோட முடியுது. ஏன்னா அவங்களுக்கு 82 இயர்ஸ் ஆனதுனாண்டி அவங்க என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சுவிட்சர்லாந்துலேருந்து. ஸோ அதை உங்கள் சிஎஸ்ஆரில் அது நாங்கள் திரும்ப அது தொடர்ந்து செயல்படுத்துறதுக்கு எங்களுக்கு அது வேணும். அதுக்காக உங்கள்கிட்ட கேட்கலாங்கிறதுக்காக எனக்கு ஒரு டவுட்டு கேட்டேன். சென்னை 6 ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். இது அம்மன் நகர், இல்லை இந்த சைடு அம்மன் நகர், நன்மங்கலம், கோயிலம்பாக்கம், பெருங்குடி, பெரும்பாக்கம். So, though I am long-term funder, I am saying, please look for your own survival in a different way also. இது இப்போ நான் கொடுத்தாலும் அது ஒரு டெம்பரரி தான். After some time I'll go. Somebody else will come. This is the journey. So, to everybody, it's tough, but you have to find ways to survive yourself, not depending upon a corporate all the time or a single funder all the time. It's very tough. But Monisha is sitting here. She is my team member. She will understand more about C and to see what we can do. Of course, anybody else in the panel also can see. Yeah? So big thank you to all of you. I think we could have even kept this as a full day session. We would have had enough questions to ask for. So now we will just take 10 minutes. So today morning we had like I had mentioned to all of you, we had a graduation of 2 of our cohorts that got completed. So in the morning time, we just gave away the first 3 awards that were given. So all the
NGOs who have successfully completed the long organizational change management program that they have done with Dhwani, and scored very high. Because we do an end-line assessment, and our average scoring this time has been more than 90% for both the batches. So a big congratulations to all of you. So we would request you all to hand over the certificates to the NGOs who have graduated today. So, no cash voucher. Yeah, Giri, you can read out the... Anna Teresa Disabled Development Trust, Nirandra Light. Oh, where room? Okay, next. Village Beneficiaries Education and Development Society, Nirandra Light. Bhuneswari ma'am. Village Beneficiaries Education Development Society. Each of you can give buttons. Tanjai Janaseva Bhavan, Nirandra Light. Pon Crystal Foundation, Nirandra Light. Sustain, Nirandra Light. Sustain. People's Action for Development, Nirandra Sahayak. Legal Aid to Women Trust, Nirandra Sahayak. Nivedan Women's Development Trust, Nirandra Sahayak. Rangamal Memorial Rehabilitation Society, Nirandra Sahayak. Community Organization for Oppressed and Depressed Upliftment, KUD. Association for Rural People Need and Awareness, Arpana. Elders for Elders Foundation. Elders for Maitri. Vijayakumar Catalyzing. Rural Education and Development Society, REDS. REDS. Faith Employment and Educational Training Society. Faith Employment Educational Training Society. Goodwill Trust.
People's upliftment in rural areas, Pura. Center for Social Education and Development, CSED. வசந்தம் பெண்கள் சங்கம். Action for Social Awareness and Development Center. ASAG. Reds. Rangamal Memorial Rehabilitation Society. Annai Teresa Disabled Development Trust. Vallal Trust. Ilayugam Trust. Thank you all. A very big thank you once again to all our panelists today. Fantastic conversations. I think it was a really heartfelt conversation. I think many of the questions all of them had in mind were sort of answered even before we started the question answer session. Thank you for taking your time and being here. Please join us for lunch, and I'm sure they would want to interact with you during lunch also. Thank you, Jagan. Thank you, Satapan. Thank you, Usha. Thank you, Shankara.
இந்த மதிய உணவு இடைவேளைக்கு பிறகு இந்த நிகழ்ச்சி வந்து எஜுகேஷன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கலந்துரையாடல், கல்வி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கலந்துரையாடல், அதுதான் பிரேக் அவுட் ரூம். ஸோ வேற ஏதாவது ரூம்ல அதர் ரூம்ஸ் ஃபார் எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் என்ஜிஓஸ் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ எஜுகேஷன் சம்பந்தம் அந்த என்ஜிஓஸ்க்கான ஒரு கலந்துரையாடல் ஞாபகத்தில் வச்சு. கொஞ்சம் பின்னாடி உட்காந்துருக்கணும், கொஞ்சம் முன்னாடி வரலாமா? ஐ எம் ஜஸ்ட் ரெக்வஸ்டிங் those sitting at the back, can you please come and occupy the front rows, please? Yeah. சார் இந்த பக்கம் மேடம் கொஞ்சம் இந்த முன்னாடி வரீங்களா சார்? சார் இங்கே வந்துடும். This breakout room is on education. ஸோ அதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது இருந்தீங்கன்னா பை மிஸ்டேக் நீங்கள் மற்ற ரூம் போயிடலாம். திஸ் ஆன் எஜுகேஷன். உட்காருங்க நீங்கள். ஓகே, யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் எஜுகேஷன் மேடம்? ஓகே, ப்ளீஸ், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. ஸோ இந்த பேனல் டிஸ்கஷன் இதை வந்து நம்ம நடத்தி கொடுப்பதற்கு 3 பேனலிஸ்ட் நம்முடைய வந்திருக்காங்க. சார் கொஞ்சம் நீங்கள் கூட இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். மத்தியில் அவங்க அட்டென்ஷன் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்டில் இருக்கிறீங்க, கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வந்துடுங்க. ஸோ 3 சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட், டொமைன் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒன்று மிஸ்டர் ஸ்ரீராம் ஃப்ரம் நலந்தா வே. ஸோ ஐ எம் ரெக்வஸ்டிங் மிஸ்டர் ஸ்ரீராம் டு கம் அண்ட் சீட்டட் ஹியர். இரண்டாவதாக வைஷ்ணவி மேடம். Vaishnavi is from Bhumi. So I am requesting Vaishnavi also. And we have Prabhakaran from Teach for India. Please come on stage. So in the நிகழ்ச்சி கலந்துரையாடல் ஒரு நிகழ்ச்சி என்ன ஃபார்மேட் என்ன அப்படின்னா, அவங்களை பற்றி முதல்ல நான் ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி சொல்கிறேன் நான். அதற்கு பிறகு அவங்க எந்த ஒரு துறையில், எஜுகேஷனில் கல்வி சம்மந்தப்பட்ட துறையில் அவங்க நிறுவனம் எதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ஒரு சில ஹைலைட்ஸ் மாத்திரம் கொடுப்பாங்க. அடுத்ததாக ஒரு 4 கேள்விகள் இருக்குது, அதை நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அந்த கேள்விகள் சம்பந்தமாக நம்ம அவர்களிடத்தில் நம்ம கலந்து பேசி நம்ம அதுக்கான சில அவருடைய அனுபவத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். அது முடிந்த பிறகு அது ஒரு 45 minutes டிஸ்கஷன் ஒன்று இருக்குங்க. அதற்கு பிறகு நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் ஒரு 15 நிமிஷம் நம்ம வச்சுருக்கிறோம். தென் அனதர் 15 minutes வந்து புதிதாக நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கிற இந்த நிரந்தர சக்ஷம் ப்ரோக்ராமில் என்ரோல் பண்ணியிருக்கிற நிறுவனங்களுக்கு வந்து MOU நம்ம சைன் பண்ணியிருக்கு. அது ஒரு இனாகுரேஷனுக்கு ஒரு அடையாளமாக இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் சைன் ஆஃப் லான்ச்னு யூ வாண்டட் யூ டு டிஸ்ட்ரிபியூட் த MOUs டு த என்ரோல்டு NGOs. ஸோ இதுதான் ஒரு 1.5 மணி நேரத்துக்கான ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குங்க. ஸோ ஒருவேளை நான் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக நம்ம பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகம் உங்களுக்கு வந்து ஐ தாட் வில் கிவ் சம் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஒரு சின்ன சர்வே மாதிரி ஒன்று பண்ணோம். பட் அஃப்கோர்ஸ் வி ஹேட் ஒன்லி அபவுட் 14 ரெஸ்பான்சஸ் ஃப்ரம் they were quite busy, I think. ஸோ அதுலேருந்து நான் பார்க்கும்போது என்ன பார்த்துன்னு சொன்னால், தேர் ஆல் ரெப்ரசன்டிங் அரௌண்ட் 9 to 10 districts of Tamil Nadu, all the participants. All of them are, the common thread is all of them are working on education sector in some way or the other. அது ஒன்று. ரெண்டாவதுங்க, தென் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? நம்ம இங்கே வந்திருக்கின்ற அனைவருமே எஜுகேஷன் கல்வித்துறையில் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகளை அவங்க எடுத்து அவங்க கையாண்டு வருது நம்ம பார்க்கும்போது, லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ், புவர் லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் ஒன்றுங்க. அப்புறம் ஆக்சஸ் டு எஜுகேஷன் பர்டிகுலர்லி ஃபார் த மார்ஜினலைஸ் கம்யூனிட்டி, அது வந்து அதிகமாக வந்திருக்கு. மூணாவது வந்து ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் எஜுகேஷன், அது கூட அதில் இருக்கிற சில குறைகள் மத்தியில் அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
ட்ராப் அவுட்ஸ் பற்றி சில என்ஜிஓஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. தென் டிஸ்கிரிமினேஷன் இன் எஜுகேஷன், தீஸ் ஆர் த காமன் இஷ்யூஸ். நீங்கள் எங்களுக்கு தெரிவித்த அந்த சர்வேலேருந்து நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச சில என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இஷ்யூஸ் வி ஆர் அட்ரஸிங் இந்த எஜுகேஷன், அது வந்து ஒன்றுங்க. கம்மிங் டு த டார்கெட் குரூப், என்ன மாதிரி குரூப்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதிகமான ஒன்று வந்து சில்ட்ரன் இன் ஜென்ரல் சில்ட்ரன், பட் சில்ட்ரன் ஒர்க்கிங் இன் பிரைமரி ஸ்கூல் அண்ட் ஹை ஸ்கூல், அந்த ஒரு கேட்டகரி இருக்குது. சில்ட்ரன் வித் டிசபிலிட்டி, கேர்ள் சில்ட்ரன், இதுதான் அதிகமான அளவில் நம்ம பார்த்தது அந்த சர்வேல. பட் when it comes to activities, I think we are all into supplementary education, life skill education, leadership, advocacy on education, then technology சம்பந்தமாக, hostels, child care institutions, hostels இருக்கிறாங்க, sports, daycare centers, these are some activities. Then giving scholarships for children, digital literacy, enrollment, STEM, vocational training, these are some of the aspects, I think some of the activities they are all involved. This is about the, இது வந்து இந்த குரூப் பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகம் உங்களுக்கு. ஸோ ஏதாவது சொன்னதுல ஏதாவது முக்கியமாக ஏதாவது விடுபட்டு இருந்தால் அப்புறம் நீங்கள் சொல்லலாம். கொஸ்டின் ஆன்சர் சமயத்தில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற அந்த பிரச்சனை குறித்து நீங்கள் ஏதாவது கருத்து தெரிவிக்கலாம்னா அப்போ நீங்கள் சொல்லலாம். So in the கலந்துரையாடல் ஆரம்பிப்பதற்கு just I am requesting each one of you to, I just gave a brief introduction about you, maybe you can just introduce yourself, உங்க பேரு, நிறுவனத்தில் என்ன மாதிரி எஜுகேஷன் ஒர்க் பண்றீங்க, ஒரு key highlights, 1 or 2 points, ஒரு quick ஒரு one round of introduction, then we'll go on to the other. Anybody can start? When you start. I don't want to, that's why. குட் ஆஃப்டர்நூன். என் பேர் வைஷ்ணவி. நான் பூமியில் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டராக இருக்கேன். பூமியில் வந்து 2 டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் எப்படி வாலண்டியர் பண்ணலாம், அவங்க ஸ்கூலில் இருக்கும்பொழுதும் சரி, காலேஜஸ்லேயும் சரி, இல்லை கார்ப்பரேட்ஸில் இருக்கலாம். ஸோ எப்படி ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து நம்மளோட சமுதாயம் பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஒரு வாய்ப்பை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி தரோம் த்ரூ வாலண்டியரிங். எந்த ஒரு பர்டிகுலர் காசும் இல்லாமல் அவங்களோட ஏரியாவில் அது எஜுகேஷனாக இருக்கலாம், இல்லை ஹெல்த்தாக இருக்கலாம், இல்லை அனிமல் வெல்ஃபேராக இருக்கலாம். பட் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், அதை எடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணி தரோம். செகண்ட் வெர்டிக்கல் வந்து எஜுகேஷனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். ஒரு ஸ்கூலை நம்ம அடாப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ஹோல் ஸ்கூல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், அதாவது முழுமையான எப்படி நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். ப்ரைமரி கிரேட்ஸில் ஒரு ஃபெலோஷிப் நடத்துகிறோம். அதாவது ஒரு ஃபெலோவை ஒரு யங்ஸ்டரை வந்துட்டு அந்த ஸ்கூலில் வந்து பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஆஸ் எ டீச்சர் டு டீச் இங்கிலீஷ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ். பட் அது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவங்க அங்கே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், அதாவது அங்கே ஒரு டீச்சராக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஸ்கூல் லீடர், அதாவது ஹெச்எம்மாக இருக்கலாம், இல்லை பேரண்ட்ஸாக இருக்கலாம், அவங்களோட எப்படி இணைந்து வேலை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரியேட் பண்ணி தரோம். மிடில் ஸ்கூலில் மூவ் ஆன உடனே ஃபோக்கஸ் வந்து ஸ்டெம் எஜுகேஷனாக மாறுது. அண்ட் ஹையர் கிரேட்ஸ் போகும்போது அவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து இலவச கல்வி முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போது அவங்களுக்கு காலேஜஸில் பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கணும், கண்டினியூ பண்ணணும் அவங்க எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்காலர்ஷிப்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் பூமியோட 2 வெர்டிகல்ஸ். ஒன்று வந்து ஃபோக்கஸஸ் ஒன்லி ஆன் வாலண்டியரிங் அண்ட் இன்னொன்று வந்து இன் ஸ்கூல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ வைஷ். வணக்கம், என் பேர் பிரபாகரன். நான் டீச் ஃபார் இந்தியா அப்படின்ற அமைப்பில் சென்னையோட சிட்டி டைரக்டராக வந்து பணிபுரிகிறேன். டீச் ஃபார் இந்தியாவோட விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோன்னா என்னென்னா, 1 day all children attain an excellent education. ஒரு நாள் இந்தியாவில் இருக்க அனைத்து குழந்தைக்கும் நல்ல ஒரு தரமான கல்வி கிடைக்கின்றது எங்களுடைய விஷன். டீச் ஃபார் இந்தியாவுடைய மாறுபட்ட ஒரு அப்ரோச் என்ன அப்படின்னா, ஐ திங்க் நம்மளை வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக பார்க்காம ஒரு மூவ்மெண்ட்டாக பார்க்குறோம். அப்படின்னா எல்லா வேலையும் நம்ம பண்ண வேண்டாம், பட் வேலை பண்ணுறவங்கள இணைச்சி இந்த மூவ்மெண்ட்னால எப்படி ஒரு குழந்தையும் ரீச் பண்ண வேண்டியது தான் எங்களுடைய அப்ரோச். ஸோ எப்படி இப்போ இதை பண்ண போகிறோம், எப்படி இந்த ஒரு குழந்தைக்கும் ஒரு எக்ஸலண்டான எஜுகேஷன் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, எங்களுடைய மிஷன் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் பில்டிங் அ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் லீடர்ஸ் who will solve educational equity. ஸோ ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் லீடர்ஸ். இந்த வேலைக்கு தேவையான லீடர்ஸை நம்ம ஒரு படையாக உருவாக்கி an army of leaders who will go and solve education inequity in the country தான் எங்களுடைய மிஷன் அண்ட் மாடல். இது எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு 2-year ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராம்
வெரி யங் கிராஜுவேட்ஸ். நானே ஒரு 10 இயர்ஸ் பேக் ஃபெலோஷிப் பண்ணியிருக்கேன் டீச் ஃபார் இந்தியாவில். திருவாமியூர் கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூலில் 4th நடத்தினேன். 2 இயர்ஸ் காலேஜ் முடிச்ச, இல்லை காலேஜ் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஒரு 1 or 2 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ண நல்ல ஒரு யங் பேஷனேட் யூத்தை ஒரு 5% செலெக்ஷன் ரேட்டில், ஸோ 100 பேர் அப்ளை பண்ணால் 5 பேர் தான் செலக்ட் ஆவாங்க. அந்த ஒரு செலெக்ஷன் ரேட்டில் நல்ல நிஜமாகவே ரொம்ப துடிப்புள்ள ஸ்கில்ஸ் அண்ட் பிலீஃப் உள்ள யூத்தை ரெக்ரூட் பண்ணி அவங்கள கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஒரு 2 இயர்ஸ் போய் நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். இந்த 2 வருஷத்தில் அவங்களுக்கு கிரவுண்டில் நடக்கிற ரியாலிட்டிஸ் புரியும். நம்ம ஒரு விஷயம் யோசிச்சிருப்போம், கீழே போய் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போய் எடுத்தால் இதெல்லாம் இருக்குன்றது யோசிப்பாங்க. அவங்க சில விஷயங்கள் இங்கே பார்த்து கற்றுப்பாங்க. ஓ, ஆக்சுவலாக இப்படி தான் இருக்குது, பசங்களுடைய புரிதலாக இருக்கட்டும், ஹெச்எம்மாக இருக்கட்டும், ஸ்கூலாக இருக்கட்டும். அந்த 2 வருஷம் இந்த ஃபெலோஸ்க்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு லேப் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களோட டெஸ்டிங் பீரியட் மாதிரி. இப்போ போய் கற்றுக்கோ 2 வருஷம் சொல்கிறோம். போயிட்டு அவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ற வரை தே ட்ரை டு கிரியேட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் அவுட்கம்ஸ். வி ஜஸ்ட் டோன்ட் சே போயிட்டு பெட்டராக்கு. நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, அந்த சைல்டுடைய லைஃப் பாத்தே மாறணும். நீங்கள் போகல அப்படின்னா, அந்த குழந்தை ஒரு லைஃப் பாத்தில் போயிருக்கோம் அப்படின்னா, நீங்கள் போனப்பறம் அந்த லைஃப் பாத்தே மாறணுன்ற அளவுக்கு உங்களால் அதுக்கு நல்ல ஒரு கல்வி கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் கொடுக்குறோம். 2 வருஷம் தான் நடத்த போகிறாங்க, ஆனால் அது கொடுக்குறோம். அதாவது ஏபிள் டு டூ தட். இது ஒரு பகுதி இந்த அந்த மாடலில். இன்னும் முக்கியமானது, இந்த 2 வருஷங்களை தாண்டி நம்ம அவங்கள அலுமினைன்னு கூப்பிடுவோம். ப்ரோக்ராம் முடிச்சு அலுமினைன்னு கூப்பிடுவோம். இந்தியாவில் மட்டும் இப்போதைக்கு தோறாமல் ஒரு 5000 அலுமினை இருக்காங்க. ஸோ அலுமினை அவங்க ஃபெலோஷிப் முடிச்சப்பறம் அவங்கவுங்க வகையில் வேற வேறு ஆர்கனைசேஷன்ஸில் போயிட்டு இந்த மூவ்மெண்ட்டை முன்னாடி கொண்டு போவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது பூமி ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராமை லீட் பண்ணுற ஒருத்தவங்க டீச் ஃபார் டே ஃபெலோஷிப் முடிச்சவங்க. இதே மாதிரி வர இந்த மர்லியா மதி ஃபவுண்டேஷனில் அவங்களுடைய கோ-ஃபவுண்டர்ஸாக அந்த 2 பேர் டீச் ஃபார் இண்டியா ஃபெலோஸ். இப்போ தமிழ்நாட்டில் மாடல் ஸ்கூல்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா கவர்மெண்ட்டில். ஸோ அதுலேயும் நிறைய டீச் ஃபார் இண்டியா ஃபெலோஸ் இப்போ லீடர்ஷிப் பொசிஷன்ஸ்லேருந்து அந்த டிசைன்லேருந்து எக்ஸிகியூஷன் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ இது சுருக்கமாக ஈஸியாக சொல்லலாம், இந்த ரமணா படம் மாதிரி 2 வருஷம் அவங்கள தயார்படுத்திட்டு 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எங்கெங்கெல்லாம் செய்யறதுக்கு வேலைகள் இருக்கோ அதுக்கு நம்ம யங் லீடர்ஷிப்பை, ஒரு துடிப்பு லீடர்ஷிப்பை அவங்க அந்த சிஸ்டம்குள்ளே இன்ஃபியூஸ் பண்ணி எப்படி சேர்ந்து சிஸ்டத்தை மாற்ற முடியும், ஒரு குழந்தைக்கும் நான் எப்படி மாற்றுன்றது யோசிக்கிறது தான் எங்களுடைய மாடல் அண்ட் கனவு. வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. ஹலோ, என் பேர் ஸ்ரீராம். நலந்தாவே ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற என்ஜிஓ லீட் பண்ணுறேன். இட்ஸ் 20 years this year. எங்களோட primary work is to ஸ்பெசிஃபிக்காக சில்ட்ரனோட மன அழுத்தம், அவங்களோட மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக சில்ட்ரன் ஃப்ரம் தி ஏஜ் ஆஃப் 2 வயசுலேருந்து 10 years, which is standard 5 வரைக்கும், and more specifically children from the age of 13 right up to 18. In the early childhood, adolescence, in the 2 major age groups la, children who are going to schools, children child care institutions la irukravanga and communities, அவங்களோட மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங்கை அட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக we offer a variety of interventions. In all of that interventions that we do, கலை மூலியமாக தான் எல்லாத்தையுமே பண்ணுறோம். ஸோ டான்ஸ், மியூசிக், தியேட்டர், any form of creative engagement is what we do to address that well-being challenges. மொத்தம் 7 ஸ்டேட்டில் நாங்கள் இந்தியா ஃபுல்லு வேலை செய்கிறோம். தமிழ்நாடுல தான் ஆரம்பிச்சிருந்தோம். ஸோ இங்கே தமிழ்நாடு we do a lot of extensive work. போகிற கான்வர்சேஷன் பொறுத்து I will introduce more. Thank you. தேங்க்யூ மிஸ்டர் ஸ்ரீராம். ஸோ 3 பேருமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு துறையில், அதாவது நம்ம கல்வி அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும்போது வெவ்வேறு கோணங்களில் அந்த 3 நிறுவனங்களுமே அதை பற்றி அவங்க எப்படி அவங்க அதை அனலைஸ் பண்ணி வாட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் இன்டர்வென்ஷன் தே ஆர் டூயிங் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. இட் கேன் பி வாலண்டியரிங், இட் கேன் பி லீடர்ஷிப், இட் கேன் பி மென்டல் ஹெல்த் யூஸிங் arts. So this is the kind of a background to them. So we'll start with some small few questions for the panelists, so that அதன் மூலமாக சில
இன்னும் அதிகமான டீட்டெயில்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒன்று வந்து நம்ம பொதுவாக நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஒன் மேபி சின்ஸ் ஆல் ஆஃப் ஆஸ் அ குரூப் வி ஆர் கைண்ட் ஆஃப் இன்வால்வ் இன் எஜுகேஷன். ஸோ பொதுவாக இந்த கல்வித்துறையில் இப்போ அது வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி டைனமிக் டொமைன் ஆயிடுச்சுன்னா எஜுகேஷன் தான் ரொம்ப நம்ம பார்க்கும்போது நேஷனல் லெவலில் ஒரு ஸ்டேட் லெவல். இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி டிபேட்டபிள் இஷ்யூ, லாட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் டிபேட்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுடைய அனுபவம் இல்லை, இப்போ சமீபத்தில் வாட் இஸ் த ட்ரெண்ட் இன் எஜுகேஷன் மேபி அட் த நேஷனல் லெவல் ஆர் அட் த தமிழ்நாடு என்ன மாதிரி ஒரு ட்ரெண்ட் வந்து இருக்கு? மேபி ஆன் வாட் இஷ்யூஸ் திஸ் debates, discussions are happening, which are very critical maybe for children or the most marginalized groups. And the more whether we can, from your experience, can you share it? Maybe anybody can start. What is the overall picture? This is the big picture, understanding the education scenario in our country or in a state. Like, what is that being talked about? Illana or பேசு பொருளாக இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது we can start from there. Whoever is ready. I'll start. I think அவங்க ஆட் பண்ணுவாங்க. ஒரு பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னா, இந்த 2021 அது திருப்பி எப்போ அந்த சர்வே பண்ணாங்க தெரியல. 2021-22 பிஜிஐ இண்டெக்ஸ்னு ஒரு சர்வே எடுப்பாங்க. ஒரு இந்தியா அளவில் எல்லா ஸ்டேட்ஸும் ரேங்க் பண்ணி ஒரு 5 பேராமீட்டர், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், டீச்சர் ட்ரைனிங், கவர்னன்ஸ், லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் அண்ட் ஆக்சஸ், இந்த 5 பேராமீட்டர் தே வில் ஸ்கோர். இது 5த்தில் ஆக்சஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டீச்சர் ட்ரைனிங் அண்ட் கவர்னன்ஸ் 4த்துலையுமே தமிழ்நாடு ஆல்மோஸ்ட் டாப் 5ல் இருக்கும். நீங்கள் ரேங்க் எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 5 to 10ல் இருக்கும் எல்லாத்துலையுமே, ரைட்? லேர்னிங் அவுட்கம் மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா ஐ திங்க் லாஸ்ட் 5ல் இருந்தது. அது ஆல்சோ கோவிட் இயர், ஸோ அக்யூரேசியும் கொஞ்சம் செக் பண்ணணும். பட் ஐ திங்க் எனக்கு இந்த சிஸ்டமில் நான் ஒர்க் பண்ணுறப்போ என்ன ஒரு பெரிய ஒரு உற்சாகமான ஒரு ஹாப்பினஸ் என்னென்னா, இனிஷியேட்டிவ்ஸ் தாண்டி, ஆக்சஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை தாண்டி லேர்னிங் அவுட்கம் பற்றியான கான்வர்சேஷன்ஸ் ஒன்றும் நிறைய இருக்குது. பசங்க கற்றுக்குறாங்களா, சரி இவ்வளோ இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பண்ணுறோம், டீச்சர் ட்ரைனிங் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் எதுக்காக, எதை நோக்கி அப்படின்னா, ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு சைல்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த 5th ஸ்டாண்டர்ட் சைல்டால் 5th ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்கை படிக்க முடியணும், படித்து அதுக்கான பேக் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண முடியும், சுயமாக யோசிக்க முடியணும், சுயமாக சிந்திக்க முடியணும், அதுக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு ட்ரீம் இருக்கணும், ரைட்? அந்த கான்வர்சேஷன், அந்த உரையாடல் அரவுண்ட் இதெல்லாம் பண்ணுறோம். நம்ம பசங்க கிளாஸ் ரூமில் கற்றுக்குறாங்களா, எவ்வளோ கற்றுக்குறாங்க, கிரேட் லெவலில் அவங்களால படிக்க முடியுதா, அவங்களால கற்றுக்க முடியுதா, அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர்களாக உருமாறுறாங்களா அப்படின்ற கான்வர்சேஷன்ஸ் சமீப காலத்தில் நிறைய ரெக்கரிங்காக தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டே இருக்குது. இதோடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் நம்ம கொண்டு வந்த எண்ணும் எழுத்தும். ஏன்னா அதெல்லாம் பெரிய கேப். அதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி நம்ம யாரும் பேசவே இல்லை. ஃபவுண்டேஷன் நியூமரிசி லிட்ரசி கேப் இருக்குன்ற அந்த ஒரு அவேர்னஸ், அந்த ஒரு சிஸ்டமில் இருக்க வேண்டிய அந்த ஒரு கொந்தளிப்பு எதுவுமே இல்லை. இப்போ என்ன எழுத்தும் வந்து அது மாறி இருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக தமிழ்நாடு அகைன் கவர்மெண்ட் எடுங்க திறன் ப்ரோக்ராம். சரி, எலிமெண்ட்டில் ஓரளவுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், 7th 8th போனாலும் லேர்னிங் கேப்ஸ் இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ண முடியும், தென் சரி அதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணலாம். சயின்ஸ் சோஷியல் கொஞ்சம் டீப்ரைடைஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல. லெட்ஸ் ஹேவ் டீச்சர்ஸ் அகைன் கோ பேக் அண்ட் டீச் ஃபவுண்டேஷனல் மேத்ஸ் அண்ட் யூடிசி ஸோ தட் சில்ட்ரன் ஆர் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் லேர்னிங் ஒரு இந்த ஃபியூச்சர்ன்றது. அந்த ஃபோக்கஸ் ஆன் லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் கவர்மெண்ட்டும் ஐ திங்க் நிறைய சிந்திக்கிறாங்க. அவங்க சிந்திக்கிறதுனால நம்மள மாதிரி பார்ட்னர்ஸ் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நிறைய ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில். I'll pause and wait. திங்க் என்னோட அப்சர்வேஷன் என்னென்னா, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்னால் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ் ஷேட்டர் ஆகி இந்த ஸ்கூல்ஸில் எக்ஸலண்ட் டேபிள்ஸ், நல்ல உட்காரத்துக்கான டேபிள்ஸ், சேர்ஸ், நல்ல ஃபேன், ஒரு ஸ்மார்ட் போர்டு, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கிளாஸ் ரூமோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஸ்கூலில் இருக்கிற அடிப்படை வசதிகளை வந்துட்டு எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிறதுல ஒரு பெரிய ஃபோக்கஸாக இருக்குது. ஐ திங்க் நம்ம ஸ்டேட் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நாமே திட்டம் இருக்குது. அதில் வந்து NGOs கேன் ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட். Bhumi வந்து as an organization we've also been able to actively collaborate and create very good infrastructure for some of our corporation schools. So the end product நம்ம ஒரு physical structure அங்கே நிற்கும் போது அந்த பிள்ளைங்க ரொம்ப ஆசையாக கிளாஸ் ரூம் ஸ்கூலில் போகும்போது அதில் வர மகிழ்ச்சி வந்து ரொம்ப தனி. அண்ட் அது வந்து ஒரு கொலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட் தான் with the government, with the corporate
அண்ட் வித் தி என்ஜிஓ பார்ட்னர். அதாவது ஒரு என்ஜிஓ பார்ட்னர் அந்த கார்ப்பரேட்டை கூட்டிகிட்டு வரோம், அவங்க வந்து அந்த ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் கொண்டு வராங்க. அந்த என்ஜிஓவால் அதை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். எப்படி அது சின்ன ஒரு திங்கிங்லேருந்து அந்த பிளான்லேருந்து எப்படி இருக்கணும், என்ன மாதிரி அந்த பில்டிங்கை எரெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலேருந்து, அண்ட் அதில் வந்து எப்படி நம்ம குழந்தைங்களை இன்வால்வ் பண்ணலாம். நிறைய இப்போ வந்துட்டு ஐம் ஆல்சோ ஹியரிங் சைல்ட் ஏஜென்சின்ற பற்றி நிறையா கேட்குறோம். நம்ம டிசிஷன் எடுக்காமல் குழந்தைங்களை எப்படி ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டரி அப்ரோச் உள்ளே கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத இப்போ நிறையா பார்க்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி பாலிசிஸும் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது, நிறையா ஸ்கீம்ஸ் தட் வி கேன் ஆக்டிவ்லி ஒர்க் ஆன், அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் ஸ்கீம் தட் பூமி ஹேஸ் பின் ஆக்டிவ்லி ஒர்க்கிங். தேங்க்யூ. நான் வந்து கொஞ்சம் ஐம் நாட் கோயிங் டு பி sharing their positivity. Perhaps I want to speak something which I'm worried. Tamil Nadu especially, children, adolescents, there is an increasing evidence of increased mental distress among girls and boys. In the mental distress வந்து leading to suicides, Tamil Nadu is the highest in adolescent suicides in the country. Between the ages of 15 to 24 and especially 15 to 19, Tamil Nadu is the highest. Tamil Nadu is also in the top 3 in early teenage pregnancies. All of this corresponds to either substance abuse, and all of this corresponds to how children get addicted to drugs, early risky behavior among children. Idhukku ellame foundation is very poor mental health and well-being. This is worrying. We see as a global trend, adolescent mental health is a challenge today. But Tamil Nadu especially, we see significant growth in mental distress among boys. We see lots of boys from government schools dropping off schools after they finish 10th, or they're not able to complete 10th. They don't get back to school. There is they're not getting into colleges. We see a lot more girls getting into higher education or continuing and completing education. Boys are not completing education. So the number of boys completing 10th standard to number of boys completing 12th standard, pathina, every year the gap is in several lakhs, which is very, very disturbing. So which also means that the learning levels of boys, the emotional well-being, their sense of self-confidence, their sense of self is very, very poor, which means that their learning levels are very, very poor, which means they are not able to get into higher education, which means they don't get into good jobs. So that entire trajectory is getting very, very weak. That is something that bothers. It is not an easy problem. It is quite an integrated solution that we need to work on. One of the things that we've been working along with the Tamil Nadu government is to look at how can you make emotional well-being taught in all the schools. So COVID kaprama, in the issue has found acceptance among schools. Normal education nale math, science, English idu mattum illama COVID gave us the opportunity. இந்த மாதிரி மென்டல் ஹெல்த்தை பற்றியும் நீங்கள் பேசணும், இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் சில்ட்ரன் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, அதை அட்ரெஸ் பண்ணணுங்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தபோது யூனிசெஃப்பும் நல்லதவையும் சேர்ந்து ஒரு இமோஷனல் வெல்பீயிங் ப்ரோக்ராம். அதில் என்னென்னா, we do not have good teachers who can facilitate these conversations in classrooms also, which makes it much, much more difficult. So இதுக்காக at different kinds of programs நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். அதில் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிஃபிக்காக
இப்போ இருக்கிற எல்லா ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ்லேயும் ஒரு டெக் லேப் ஒன்று செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் பேசிக்லி a computer lab. Sorry, Sriram, maybe you can talk about that. Okay, I'll come back to that in the next round, I think. But I think in the first round of questions, the kind of recent trends அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது education sectorல learning outcomes, there is poor learning outcomes is one of the point, I think, the panel discussion. And also another one is mental health, the emotional well-being and increasing, அதாவது அதிகமான அளவில் தற்கொலைகள் வந்து the adolescent children, particularly boys, அங்கே வந்து அதிகமாக இருக்கு. ஏர்லி டீனேஜ் ப்ரெக்னன்சிஸ் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. பட் ஒரு கேள்வி ஸ்ரீராம், பட் நம்ம தமிழ்நாடு ஆஸ் அ ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது we have the data which shows that it has got the gross enrollment ratio which is above the national average. அந்த ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் இருக்கு. பட் why it is happening? I mean, gross enrollment ratio, we've been always very good at that. Compared to other states. A fair point. But the issues come later. Once they get into school, then how do you sustain that education? I think there are multiple reasons to it. There is early advent of puberty. Children mudirchi romba seekirama aranga. There is exploration of sexuality much early today. Access to substances, drugs is easier. Media, I think media is the easiest culprit that we can find. அது வந்து எல்லா பிரச்சனையும் சினிமானால தான் சொல்லி நம்ம முடிச்சிருவோம். That is not true. Perhaps there is some part of it, but I think I think it is structurally there is a big problem wherein boys are feeling, very sadly, in a patriarchal country like India, boys feel that they are discriminated and victimized. So, which, and that is translating that to poor engagement in school, poor engagement in skill development. And the ambition இல்லாத மாதிரி இருக்காங்க பசங்க. There is no aspiration at all. எனக்கு வந்து ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு ஒரு பைக் இருந்தால் போகிறோம் வாழ்க்கையில். there is nothing else that I need. அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கு. ஆமாம். And it's also coming from very poor self confidence. அதனால தான் ஐ எம் நாட் இன்வெஸ்டிங் இன் எஜுகேஷன். அந்த ஹோப் இல்லை. இப்போ கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து நான் எப்படியாவது அடிச்சு ஒடிச்சு நான் எஜுகேஷனை முடிச்சு ஒரு பெரிய ஆளான அந்த ஒரு வைராகியம் இருக்கு. பசங்களுக்கு அந்த இல்லவே இல்லை, ஆஸ்பிரேஷனே இல்லை. Which is quite sad. I don't think I have all the solutions at all, and it's not an easy solution too. Thank you. Maybe the next round we'll discuss about what is the experiments or innovation that all of us are doing. Maybe any one particular model which you are taking up and addressing, in education. Maybe we can talk about that. Maybe we can start with teaching our Prabhakaran. Yeah. Sure. Some innovative experiments which your organization is doing. Sure. எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை தாண்டி ஐ திங்க் எங்களுடைய மாடல்லையே நான் என் மாடலை ரொம்ப ப்ரௌடாக பார்ப்பேன். ஏன்னா ஐ திங்க் அதில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் ஐ திங்க் இந்த டீச் ஃபண்டை பில்ட் பண்ணவங்க யோசிச்சிருக்காங்க. அதில் எனக்கு கண்டிப்பாக நிறைய தோன்றது ஒன்று வந்து ஃபோக்கஸ் ஆன் பீப்புள். ஐ திங்க் நம்ம பண்ணுற எல்லா ஒர்க்குமே நம்ம எல்லார் தலையிலையும் ஒரு விஷன் இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த விஷயங்களை மாற்றணும், கிளாஸ் ரூம் மாற்றணும், அந்த பசங்களோட லைஃப்பை மாற்றணும், இந்தியாவை மாற்றணும்னு இருக்கும் கரெக்டாக. ஆனால் அது எதுவுமே நம்மளால் தனியாக பண்ண முடியாது. அது எப்போ சாத்தியமாகும் அப்படின்னா என்னுடைய கனவை நம்பி அது கூட அது ரெசனேட் ஆகிற ஒரு 10 பேர் கூட சேர்ந்து அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி இன்ஸ்பயர் பண்ணி உங்களாலே இந்த கனவை அடையறதுக்கு உதவி பண்ண முடியும்னு சொல்கிறப்ப தான் வந்து அந்த கனவுக்கான நிஜமாகவே ஒரு முன்னாடி சில அடிகள் எடுத்து முன்னாடி வைக்க முடியும். அந்த வகையில் ஐ திங்க் டீச் ஃபண்ட் நான் ரொம்ப அழகாக பார்க்குற ஒரு லேர்னிங் என்ன அப்படின்னா எல்லா ஆர்கனைசேஷன் ஐ திங்க் அந்த பீப்புள் சென்ட்ரிக் திங்கிங் டு சே இந்த வேலையை பண்ணுறதுக்கு மக்கள் லீடர்ஸ் தேவை. நீங்கள் ஒரு டியூஷன் சென்டரில் 3 டீச்சர்ஸ் வச்சு பண்ணுறீங்களோ இல்லை 100 கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டர்வென்ஷன் பண்ணுறீங்களோ சரி,
end of day உங்களுடைய movement is driven by people, and I think is very beautiful sort of an approach we keep taking. இப்போ இந்த நான் ஃபெலோஷிப் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த 2 வருடங்கள் அந்த ஃபெலோஸ்க்கு கோல்ஸ்ன்றது இருந்தாலும் we don't just say நீ இந்த 2 வருஷம் கோல்ஸ் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணி ஆகணும், ரீடிங்கில் இருக்க கேப் நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றது அவ்வளோ ரிஜிட்டாக அதை மட்டும் யோசிக்க மாட்டோம். கான்ஸ்டண்ட்டாக வில் ஆல்சோ ஆஸ்க் தெம், நீ இன்னைக்கு ஒரு லீடராக வளர்ந்தியா, சரி நீ 6 மாதம் டீச்சிங் பண்ணியிருக்க, கிளாஸ் ரூமில் இருக்க, கஷ்டப்பட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போய் நின்று வேர்த்து விறுவித்து உன்னோட ஐடி ஜாப்லாம் விட்டு வந்து டீச் பண்ணுற. 6 மாதத்துக்கு முன்னாடியும் இப்போ நீ இன்னும் ஒரு லீடராக பார்த்தீங்கன்னா உனக்குள்ள ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கான்ற அந்த கான்வர்சேஷனை நிறைய ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அதிகம் வைப்போம், அண்ட் நாட் எஸ் கோல் சைட். அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, அவங்க டீச் ஃபார் இந்தியாவை விட்டுட்டு வெளியில் போனாலும் அப்போது உங்கள் எஜுகேஷனுக்காக நிறைய பேர் 70% மக்கள் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஃபெலோஷிப் முடியுது, ஆனால் அவங்களுடைய கல்வியை சார்ந்த வேலை 70% இன்னும் செக்டரில் தான் இருக்காங்க. இப்போ நம்ம போடுற அந்த சீட்ஸ், அந்த கொஷின்ஸ், அந்த அவங்க லீடர்ஷிப் மேலே நம்ம போடுற அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பல மடங்காக திருப்பி நம்ம எஜுகேஷன் செக்டருக்கு வரதை நாங்கள் ரொம்ப அழகாக பார்க்கணும். ரைட், ஃபெலோஷிப்பில் நிறைய ஃபெலோஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருப்பாங்க, ரொம்ப பெரிய கிரேட் டீச்சர்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி அவங்க தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப மிக சிறந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லையும் மிக சிறந்த ஒர்க்கையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கரெக்டாக. ஸோ அந்த ஒரு ஓரியன்டேஷன் டு சே மக்கள் தான் இந்த ஒர்க்கை பண்ணுவாங்க, ஒர்க்கை பண்ணுறதுக்கு மக்கள் தேவை, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ மக்கள் மேலே இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அன்பு, பிலீஃப் எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அந்த வேலையும் அதிகமாக போகணும்னு நான் ஒரு பெரிய லேர்னிங் அண்ட் மேஜிக்காக பார்க்குறேன். 2வது டிசைன் திங்கிங் ஐ திங்க் ஐ லைக் இஸ் டு சே, நம்ம எல்லா வேலையும் பண்ண வேண்டாம். ஐ திங்க் இதை ஆல்சோ லேர்ன்ட் அ லாட் ஃப்ரம் பிரஹ்லாதன் when I work with பூமி. இப்போ நம்ம ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் எங்கிட்ட ஒருத்தர் நான் கேட்டேன், நீங்கள் ஏன் இந்த வேலையை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன், எப்படி நீங்கள் யோசிச்சு இந்த வேலையை பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்னார், I decide to do this because if I don't do this, nobody else will do this work. கரெக்ட் டு சே, இப்போ நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு எஜுகேஷனை மாற்றத்துக்கு பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே அதே வேலை திருப்பி பண்ண வேண்டாம். கரெக்டாக. இப்போ நாங்கள் ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுவோம், வைஷ்ணவ பூமியில் ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுவாங்க, ஸ்ரீராம் மென்டல் ஏதோ ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண இருக்கட்டியா. ஹவு டு வி திங்க் டு சே, நம்ம எல்லா வேலையும் பண்ண வேண்டாம், பட் நம்ம வேலையை கரெக்டாக பண்ணணும், நம்ம பண்ணுற வேலை இதே வேலையை பண்ணுற மற்றவங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக அப்படின்னு யோசிச்சா இன்னமும் ஐ திங்க் நம்ம எஜுகேஷன் செக்டரை இன்னும் கொஞ்சம் முன்னோக்கி போகிறத ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறோம். அதனால தான் நாங்கள் வந்து இப்போ எங்களுக்கு கேட்பாங்க, நீங்கள் ஃபெலோஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க, நீங்கள் ஏன் ஒன்றும் சென்னையில் மட்டும் எடுக்கிறீங்க, கடலூரில் போய் ஸ்கூல்ஸில் எடுக்கலாமேன்னு கேட்பாங்க, நீங்களே போய் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்பாங்க. பட் வி சே தட் இஸ் நாட் அவர் மாடல். எங்கள் ஐடியா ஃபெலோஸே இப்போ கடலூர் போகணுன்றது கிடையாது. இப்போ எங்களுடைய ஃபெலோஷிப் முடிச்ச 2 பேர் நிஷான் கௌதம்ட்டு அவங்க இப்போ கடலூரில் 10 ஸ்கூலில் பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ மாடலே அப்படி தான், நம்ம எல்லா வேலையும் பண்ண வேண்டாம், ஆனால் எல்லா வேலையும் நடக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ அதை கரெக்டாக சூப்பராக பண்ணணும், கூட இருக்கனோட சேர்ந்து வேலை பண்ணுறது. செகண்ட் டிசைன் ரொம்ப எனக்கு லேர்னிங்காக எனக்கு தோணுது. Just a small question or a clarification. Like this creating leadership for education is kind of really very innovative approach. But are you also Teach for India is also involved in creating leaders? Like I understand that you are identifying volunteers and then training them, providing fellowship and then placing them. But at the community level, in order to sustain that kind of leadership, are you also working at the community level, identifying some suitable kind of potential leaders in education and developing them? That's a small question. Sure. ஸோ டீச் ஃபார் இந்தியா கோர் ஃபெலோஷிப்பில் ஃபெலோஸ் தான் எம்பவர் பண்ணி அவங்கள வந்து கெப்பாசிட்டி பில்ட் பண்ணுறோம். அதை தவிர்த்து 2-3 ப்ரோக்ராம்ஸ் வழியாக வந்து எக்ஸிஸ்டிங் என்ஜிஓஸ், எக்ஸிஸ்டிங் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எம்பவர் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து TFIX ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது, அது வழியாக வந்து இப்போ பூமியும் ஒரு பாயிண்ட் டைம் பார்ட்டாக இருந்தது. சிருஷ்டி வில்லேஜ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அவங்க ஒரு பங்காக இருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து சேலமில் கிறிஸ்டார்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல் மேண்டேட் ரன் சேலம் பீப்புள் ட்ரஸ்ட்ன்ட்டு. ஸோ அவங்க எல்லாமே அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இப்போ டீச் பண்ண நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா, அவங்க வேலையை பண்ண வேண்டாம், அவங்க நம்ம வேலையை பண்ண வேண்டாம், பட் அவங்க பண்ணுற வேலையை நம்ம போய் ஊக்குவிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் கெப்பாசிட்டி பில்ட் பண்ணலாமான்ட்டு வி ரன் திஸ் ப்ரோக்ராம் கால் TFIX. ஸோ TFIXல வி எம்பவர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் டு ஸ்டார்ட் தேர் ஓன் ஃபெலோஷிப். ஸோ அவங்களே எப்படி ஒரு ஃபெலோஷிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், அதுக்கு என்ன புரிதல் தேவை, என்ன ஒரு திங்கிங் தேவை, என்ன ஸ்கில்ஸ் தேவை, அது ஐ திங்க் வி சப்போர்ட். கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்கூல் லீடர்ஸ்க்கு வி ஹேவ் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ப்ரோக்ராம் கால் ஃபிர்கி. அதில் 2 மாடலாக இருக்குது. ஒன்று ஃப்ரீ ஆன்லைன் டீச்சர் ட்ரைனிங் அண்ட் ஸ்கூல் லீடர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. வெரி ஹாப்பி டு ஷேர் டீடைல்ஸ் வித் சார், நீங்கள் காஸ்கேட் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும். வி ஆர் ஆல்சோ ஓப்பன் டு டூயிங் இன்-பர்சன் localized training for teachers and school leaders in the system, in the state. அது ஒரு பெரிய கனவா தர்ஷம் வச்சிருக்கோம். நீங்கள் யாராவது அட் ஸ்கேல் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹாப்பி டு கொலாபரேட். பட் அகைன் தோஸ் ஆர் வேஸ் வி சே ஃபெலோஸ் இருக்காங்க, ஓகே,
fellows alumni ஆகிட்டு they're creating leadership and impact. We also directly support existing organizations and leaders in the system to capacity build them. Thank you. Vaishnavi madam, can you talk about your either volunteering or whole school transformation program? So there are two things that I want to share. One வந்து fellowship journey Teach for India தும் பூமி fellowship து journey வந்து ரொம்ப similar in terms of building leaders for education. So நம்ம problem வந்து ரொம்ப பெரிய problem. ஒரு ஆர்கனைசேஷனாலேயோ ஒருத்தராலேயோ சால்வ் பண்ண முடியாது. எப்படி நிறைய லீடர்ஸ் உள்ள கொண்டு வர முடியும். நிறைய பேர் நினைக்கிற ஸ்ட்ரீம் வந்து மெடிசன் எடுக்கணும், என்ஜினியரிங் எடுக்கணும். பட் எத்தனை பேர் எஜுகேஷனுக்குள்ளே வரணும், டீச்சர் ஆகணும், ஒரு ஸ்கூல் நடத்தணும் அப்படின்னு எத்தனை பேர் யோசிக்கிறோம். அந்த டிரைவ் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் ப்ராசஸ் தான் வந்து ஒரு ஃபெலோஷிப். ஸோ ஏன்னா அவங்களை அந்த ஸ்கூல்லையே அங்கே இம்மர்ஸ் பண்ணுறாங்க. யூ பி எ டீச்சர், யூ பி எ லீடர் அப்படின்னு. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் த ஃபெலோஷிப்பில் அவங்க டீச்சிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் once they understand how the school is operating, என்ன மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டியில் இருக்குது, அவங்களோட சேலஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னதுக்கப்புறம் they identify one problem statement. ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் டிசைன் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அந்த சொல்யூஷன் அவங்க பார்வையில் மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய மற்ற லீடர்ஸ், அது டீச்சர்ஸ், சில்ட்ரன் அண்ட் பேரண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் அண்ட் ஹெச்எம்மாவும் இருக்கலாம். அவங்களோட இணைந்து அவங்க ஒரு சொல்யூஷனை டிசைன் பண்ணி அவங்க அதை பைலட் பண்ணுவாங்க. பைலட் பண்ணுற நேரத்தில் நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும். தே வில் ஹாவ் டு ரீவொர்க் த மாடல். அண்ட் அது எப்படி அதை சஸ்டெயினபிள் ஆக்க முடியும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, எங்களோட ஒன் ஆஃப் அவர் கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ஸில் 3 years பேக் ஸ்டூடெண்ட் மினிஸ்ட்ரி செட்டப் பண்ணாங்க இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபெலோ. அது ஃபஸ்ட் இயர் அவங்க பண்ணாலும் அந்த எண்ட் ஆஃப் தேட் அவங்க வெளியில் வரும்போது அந்த ஸ்கூலே அதை எடுத்து அடாப்ட் பண்ணி ப்ராசஸாக நடத்த வச்சு இன்னைக்கு 3வது வருஷமாக அவங்களே ஸ்கூலே இண்டிபெண்ட்டாக அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் லீடர்ஸ் வருவாங்க, மினிஸ்ட்ரிஸ் இருக்கும், கவுன்சில் இருக்கும். ஸோ நியூட்ரிஷன் கிளப் அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்க கிளாஸாக போய் எப்படி ஹெல்தி ஃபுட் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத பண்ணுறாங்க. ஸோ இன் டூயிங் ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ப்ராசஸையே சஸ்டெயினபிள் ஆக்குறது, அதை ஸ்கூல் எப்படி பிக்கப் பண்ணி நடத்தலாங்கிறது ஒரு ரீதியாக இருந்தாலும் அது எப்படி அந்த ஃபெலோவோட லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸை பில்ட் பண்ணுது. டு பி ஏபிள் டு கொலாபரேட், to be able to work with others. இவர் சொன்ன மாதிரி the people centric approach எப்படி நம்ம பில்ட் பண்ண முடியும் at that young age is one aspect. The second part is நிறைய டீச்சர் ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது, நிறைய யங் டீச்சர்ஸ் வர மாட்டேங்கிறாங்க. பட் சிஸ்டம்குள்ளே வர டீச்சர்ஸை நம்ம எப்படி மோட்டிவேட்டடாக வைக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தபோது அண்ட் கனெக்டிங் இட் வித் அவர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் எமோஷனல் வெல்பீயிங் ஆஃப் பீப்புள் இன் த சிஸ்டம், ஏர்லி எஜுகேட்டர்ஸோட நாங்கள் இப்போ மோஸ்ட் ரீசென்ட்லி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதாவது பிஎட் ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற டீச்சர்ஸோட சோஷியல் எமோஷனல் லேர்னிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத முன்னாடியே எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஸோ ஒரு சிஸ்டம்குள்ளே வந்துட்டு 20 வருஷம் கழிச்சுட்டு அவங்க சிஸ்டமில் இருக்கிற டீச்சர்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறது, அது வைல் தட் இஸ் ஆல்சோ ஹேப்பனிங். சிஸ்டம்குள்ளே வரக்கூடிய டீச்சர்ஸுக்கு முன்னாடியே இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட். மேக்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ சொன்னார் சார், எப்படி சொன்னாரோ அதே மாதிரி இதை எஸ்சிஎல் எப்படி நீங்கள் இன்டிகிரேட் பண்ண முடியும். ஏன்னா எஸ்சிஎல்ங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்ட் கிடையாது. நான் டீச்சர் கிளாஸ்க்குள்ளேயே வரும்போதே he or she should walk in with that என்ன சொல்கிறது அக்யூமென், அந்த ஒரு ஸ்கில் இருக்கணும். ஸோ ஹவு டு வி பில்ட் தட் அண்ட் வி ஆர் நவ் ஒர்க்கிங் ஆக்டிவ்லி வித் ஏர்லி எஜுகேட்டர்ஸ். அவங்க வந்து லெசன் பிளான் கிரியேஷன்லேயே அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த சப்ஜெக்டில் வந்து எஸ்சிஎல் எப்படி இன்டிகிரேட் பண்ணலாம், அவங்க மார்க் கிளாஸஸ் போய் அவங்க கிளாஸ் ரூமில் டெலிவர் பண்ணும்போது அது கிளாஸ் ரூம் அப்சர்வ் பண்ணி வி கிவ் தெம் ஃபீட்பேக், அவங்க பியர்ஸே அப்சர்வ் பண்ணியும் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதை இன்னும் ஆக்டிவாக இன்டிகிரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ தட் வென் டீச்சர்ஸ் கம் இன் டு தி சிஸ்டம் தேர் ஆல்ரெடி ஓரியன்டட் to how to facilitate, be a more of a facilitator than a teacher in the classroom. Yeah. I think you started, I interrupted. Your model, yeah. I just wanted to respond to the issue that I said earlier. இப்போ mental health is a challenge ன்னு சொல்கிறோம், suicides ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம்? What is the solution for it? So adolescents and the teenagers between 12 to 19 அவங்க மினிமம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது 3 விஷயம். One is affection, acceptance and what did I say? Acceptance, affection and there's another one. I'll come back to that. Yeah, no problem. Sorry, attention, affection and acceptance.
And many times அந்த டீனேஜில் they don't have that either from parents, அந்த புரிதல் இல்லை, அவங்களுக்கு அடாலசன்ஸ்னால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல, they don't find that acceptance with adults in the classroom. Sometimes they expect that acceptance among their peer group. So many times adolescents அவங்களோட பிரச்சனையை அவங்க அம்மா அப்பாக்களுக்கோ இல்லை டீச்சர்ஸ்க்கோ சொல்ல மாட்டாங்க. So the most that they are likely to do is with their own friends. What is becoming more challenging now என்னன்னா, most adolescents are stuck with their phone today. They are not playing enough as a group. They are not spending time as a group. So this has contributed to a bigger problem. Because I am not able to spend time with a group of people, I am afraid to make friends itself. And the aloneness, everybody is alone today. Especially young people are alone with their phones. What they call, experts call this pro-social behavior. எல்லார்கிட்டையும் we are all community living beings. As human beings, we are social beings. And the social skills, interpersonal social skills early on develop ஆகாத பொழுது, this loneliness and aloneness creates other challenges. இதுக்கு நடுவில் சோஷியல் மீடியா ஆக்சஸ், நான் போட்ட பிக்சருக்கு லைக் வேணும், எனக்கு 10 பேர் போட்ட பிக்சருக்கு லைக் வேணும், all of these becomes the currency that I expect from people. So the problem that we wanted to address is எப்படி children, adolescents குரூப்பா கொண்டு வருது திருப்பி. What we've realized is மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங் வந்து ஒரு கிளாஸ் மாதிரி எடுக்க முடியாது. பிகாஸ் இதில் வந்து நிறைய புரிதல் வேணும். நமக்கே தெரியும், இப்போ திடீர்னு நம்ம சடனாக யாராவது ஒரு ஆங்ஷியஸ் ரோட்டில் போயிட்டே இருக்கீங்க, திடீர்னு வந்து யாரோ குறுக்க ஒரு பைக் வந்துட்டு அப்போ நீங்கள் சடன் பிரேக் போடணும் போது திடீர்னு நம்ம கையெல்லாம் வேர்த்து விட்டுரும். அப்போது நம்மளோட ஆங்ஸைட்டி மனதளவில் மட்டும் இல்லை, இட் இஸ் expresses in my body too. Emotional well-being is a full body holistic problem. So which means we need to address this both from a body, emotion, sensory and thought. What we propose to the government is எல்லா பசங்களும் சேர்ந்து ஒரு நாடகம் நடிக்க ஆரம்பிக்கலாமா? As a part of me trying to create a script, as a part of me trying to create dialogues, as a part of me learning to act, ஒரு 20-30 பசங்க அந்த கிளாஸ் ரூம்ல சேர்ந்து ஒரு 5 மாசத்துக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அவங்க கதைகள் பேசி அவங்களோட பிரச்சனைகளை பற்றி ஆராய்ந்து, இதுக்கு நடுவில் என்னெல்லாம் கற்றுப்பாங்க, அவங்க எப்படி சேர்ந்து ஒரு விஷயத்தை செய்யலான்னு கற்றுப்பாங்க. லீடர்ஷிப் வரும், இதில் கான்ஃப்ளிக்ஸ் வரும், அந்த கான்ஃப்ளிக்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு புரிஞ்சுப்பாங்க. கடைசியாக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அந்த ஸ்கூலுக்கு போட்டு காட்டுவாங்க. But what is important to notice is that the production is not important. The process of them trying to work together is what the skills that they are beginning. And while they are doing this, எனக்கு என் வீட்டில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, அந்த பிரச்சனைனால எனக்கு ஆங்ஸைட்டி இருக்குது, இந்த பிரச்சனையை நான் இவர்கிட்ட சொல்லுவேன், அவர் அதை கேட்பார், அவருக்கு உண்டான தீர்வை என்கிட்ட சொல்லுவார். ஸோ ஒரு ஹெல்ப்பை நான் சீக் பண்ணுவேன், ஹெல்ப்பை அவர் ப்ரொவைட் பண்ணுவார். இந்த ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணுன்றத இந்த மாடலாக இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணி ஒரு 22-23 year 22-23 500 schools, ஒரு 6 districtsல 500 government schooல்ஸ்ல இதுக்கு ஒரு, ஆனால் இந்த தியேட்டர்லாம் தெரிஞ்ச டீச்சர்ஸ் இல்லையே, இதை எப்படி ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண போகிறாங்க? So what we created is a digital learning program. அதில் 30 செஷனில் ஒவ்வொரு செஷன்லேயும் அந்த டீச்சர் வந்து எப்படி இந்த கிளாஸை கண்டக்ட் பண்ணுங்கிறதுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணிடும். நீ வீடியோ பாருங்க, அந்த வீடியோவில் என்ன கொடுத்துருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த கிளாஸை கண்டு பண்ணிங்க. 30 செஷன் முடிஞ்சது.
ஸோ 500 ஸ்கூலில் மோர் தென் 350 ஸ்கூல்ஸில் இந்த நாடகத்தை அரங்கேற்றினாங்க. There was significant improvement in understanding of this. இப்போ based upon the success of this, 6500 ஆல் ஹை அண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸில் 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த வருஷத்துலேருந்து இன்னும் 4 வருஷத்தில் இதை ஸ்கேல் அப் பண்ணுறோம். பட் வாட் இஸ் ஆல்சோ ரியலைஸ்டிங் இஸ் வெறும் இந்த ஸ்கில்ஸை மட்டும் டெவலப் பண்ணால் பத்தாது. What we also realize is a lot of children எனக்கு சூசைடலாக ஃபீல் பண்ணுறேன், எனக்கு வேற விதமான இஷ்யூஸ் இருக்கும் பொழுது அதில் ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் ஒரு பியர் சாம்பியன் குரூப், இவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மென்டல் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களால ஏர்லி சைன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரெஸ்ஸை டிடெக்ட் பண்ணி ஒரு அடல்ட் கவுன்சிலர் ஆர் லே கவுன்சிலருக்கு அந்த ஏர்லி எஸ்கலேஷன் கொடுக்க முடியும். So this is a program that we are doing, and it uses technology to scale. It builds on the whole idea that a body is full and uses the arts. That's one thought I thought I'd say. No, this experiment model is happening in government schools or in government schools? And you were also talking about this suicidal tendencies. Now, is it incidence is very high among low-income group or government schools, high schools, or what is the kind of social groups? I think. So இதுக்கு டேட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் crime registry is the data point for this. So cases that have been registered la பார்க்கும்பொழுது in somewhere around 22-23 data, children between the ages of 14 to 19, there have been 25,000 cases in Tamil Nadu of children who have attempted suicide. So it is not who is ideated, adu namakku theriyadu. So what we feel is a lot of them to get to that stage munnadiye tadukka mudiyum, which is if I am, and lot of these suicide decisions are taken ரொம்ப impulsive. ஏன்னா எனக்கு ஒருத்தங்க உன் தலை பால்ட் அப்படின்னு என்ன ஒருத்தர் சொல்றாருன்னா அந்த ரெஸ்பான்ஸ் நான் கேட்குறேன், அதுக்கு நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்றேன். அந்த டைம் கேப்பே இல்லாம நான் இப்படி தட்டிட்டாரு, நான் திருப்பி இவனை அடிக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்காம இஃப் ஐ கேன் ப்ராசஸ் தட், half the prachane will stop. So that is what they call as emotional regulation. And the regulation பண்ணும்பொழுதே lot of these behaviors we are able to reduce. அதுக்கு புரிதல் at the same time to create that support system is also important. It is not easy. It is a slow process. But I do not think that this is only a problem in socially, economically backward communities. It is across board. But enna, wherever children are coming in from exploitative houses, where protective environments romba kammiya irukumbodhu, where there is violence at home, there is increased domestic violence, there is propensity for risk of assault in the community, anga ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. So protective environment இல்லாத போது, and we see protective environments are far less, getting worse. Yeah, so I'll hand to that. Thank you, Sriram, for that clarification. Maybe we'll go for the last round. I think we have all spoken about the challenges also a little bit, I think, in our approaches and in our current work on education. So can we a little bit share about what are the opportunities for all the, like, they're all representing the small, very small grassroots organizations. So what are the scope for organizations like this, to work with maybe Dhwani or Teach for India and also with Nalanda? What is the scope, I think, in terms of collaborating, networking, and working together? I think that is. Some throat pain. So one is
எல்லாருமே சிமிலர் கான்டெக்ட்ல தான் ஒர்க் பண்ணுறோம். ப்ராப்ளம் வந்து ஒன்று தான், பட் ரீஜன் டு ரீஜன் சில திங்ஸ் மாறலாம். ஸோ சர்டன் லெவல்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமைசேஷன், ஒரு கான்டெக்ட் பில்டிங்கும் தேவைப்படும். பட் maybe when you are talking about this collaborating opportunities, you can also talk about what are the districts currently you are present and working, so that they can actually relate and seek their response. தமிழ்நாடுல சென்னை, கோயம்புத்தூர் அண்ட் ட்ரிச்சியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பூமியோட ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த 3 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் 3 சிட்டிஸில் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். But we do have collaborations with grassroots level organizations, more from the lens of training. இப்போ வந்து pedagogyல training வேணும், classroom managementல வேணும் அப்படின்னா, that is one area in which we are very happy to support. As individuals, the founder of Bhumi and I are also very happy to support with any kind of corporate partnerships that you might need. Opportunities இருக்கு, work நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் அங்கே வந்து ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லை, எங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது எங்கள் ரீஜனில் அப்படின்னா, தட் இஸ் சம்திங் தட் ஆர் வெரி ஹாப்பி ஆஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் டு சப்போர்ட் யூ. ஒன்று வந்து ப்ரப்போசல்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறதா இருக்கலாம், இல்லை கனெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வரதா இருக்கலாம். இந்த 3 ரீஜன்ஸ்லையும் சரி, எனிதிங் மோர் தென் திஸ் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு டூ. பிகாஸ் வி ஒர்க் வித் யங்ஸ்டர்ஸ், ஃபெலோஷிப்பில் வரவங்க வந்து தமிழ்நாடு ரீஜன்லேருந்து வராங்க. அண்ட் தமிழ்நாடுல பூமி ஃபெலோஷிப்பை நாங்கள் ஒரு தமிழ்நாடுக்கான ஒரு ஃபெலோஷிப்பாக நாங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ உங்கள் ரீஜனில் இருக்கிற யூத்துக்கு இந்த ஃபெலோஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துகிட்டு வரணும்னா வி ஆர் வெரி ஹாப்பி. ஸோ எங்கள் கம்யூனிட்டியில் நாங்கள் யூத்தோட ஒர்க் பண்ணுறோம். யூத் வந்து அண்டர் கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்காங்க, அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவலாக அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பேஷன் இருக்குது, இவர் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு கமிட்மெண்ட் டு சொசைட்டி இருக்குது, வி வாண்ட் டு கிவ் பேக், வாட் கேன் வி டூ அப்படின்னா, அது வாலண்டியரிங்காக இருக்கலாம், இல்லை ஃபெலோஷிப்பாக இருக்கலாம். ஸோ we are also very happy to come and recruit your youth as our fellows, as volunteers or even as employees of the organization. ஸோ அந்த மாதிரி ஹை பொட்டென்ஷியல், ஹை பேஷனட் பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னா, that is something they're very happy to do as well. ஆடி சொன்ன 2 தான். ஒன்று பிக் பாசிபிலிட்டி, உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் எஜுகேஷனில் ஒர்க் பண்ணுது, உங்களுக்கு ஃபெலோஷிப்பை சார்ந்த மாதிரி ஒரு மாடல் இனிஷியேட் பண்ணணும். யூ வாண்ட் ஹவ் ஃபெலோஸ் இன் யர் ஆர்கனைசேஷன். ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் 1 year 2 year ஃபெலோஸ் ரெக்ரூட் பண்ணி அவங்கள வச்சு இந்த உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனுடைய வேலையை வந்து முன்னோக்கி கொண்டு போனோம் அப்படின்னா, ஹாப்பி டு கனெக்ட் வித் டிஎஃப்ஐ எக்ஸ் டீம்ன்றவங்க உங்களை மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஃபெலோஷிப் செட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஒரு சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. கண்டிப்பாக ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். அதுக்கு ரீச் பண்ணுங்கள். 2வது, நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் டீச்சர்ஸ் இல்லை ஸ்கூல் லீடர்ஸ், எஜுகேட்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா, எங்களுடைய ஃபிர்கி ப்ரோக்ராம் வழியாக அவங்களுக்கான கெப்பாசிட்டி பில்டிங் பண்ணுறது என்ன கண்டிப்பாக முடியும், வி கேன் டூ. ஆன்லைன் செஷன்ஸும் பண்ணலாம், இல்லை அங்கே வந்து ஒரு 50 டீச்சர்ஸ்க்கு டீச்சர் ட்ரைனிங் பண்ணுறது, இல்லை கெப்பாசிட்டி பில்டிங் பண்ணுறது டெஃபினட்டாக சாத்தியம். ஸோ இது 2 பிக் ஆஃபர்ஸாக கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ரீச் அவுட் பண்ணுங்கள். 3வது, ஃபெலோஸ் ஃபஸ்ட் இயர் முடிச்சுட்டு செகண்ட் இயர் போகிறப்ப இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு நல்ல துடிப்பான இளைஞர்கள், ஐடியாஸ் இருக்க, நிறைய கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபெலோஸ் 1 month 2 month இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணனாலும் கண்டிப்பாக ஹாப்பியாக கனெக்ட் பண்ணலாம். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கான்ட்ரிபியூஷன் கொண்டு வருவாங்க. அதுவும் வெரி ஓப்பன் டு ஹேவிங் அவர் ஃபெலோஸ் ஜாயின் அஸ் இன்டர்ன்ஸ். ஆல்சோ ரெக்ரூட்டும் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயிஸ் நீட்ஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஃபெலோஸ் ரெக்ரூட் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய வேலைக்கு அவங்களை கூப்பிட்டு போங்க. ஏன் நலந்தவை வந்து எல்லா 36 டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் வேலை செய்கிறோம். இதில் 2 விதமான ப்ரோக்ராம்ஸ் நாங்கள் செய்கிறோம். ஒன்று child care institutions. These are government run child care institutions, orphaned, semi-orphaned, as well as children who come from quite exploitative backgrounds. காக இந்த ஹோம்ஸ் நடக்கிறது. இந்த ஹோம்ஸில் one, we need always looking for trainers who can work with in academic subjects, who can work in life skills. So as community based organizations, either your staff or in your community who are willing to be part-time trainers is something that we would welcome. That is one. The second வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த சைல்ட் கேர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் ஒரு 25,000 குழந்தைகள் இருக்காங்க. எவ்ரி இயர் கவர்மெண்ட் சைல்ட் கேர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லேருந்து ஒரு 200லேருந்து 250 சில்ட்ரன் கம்ப்ளீட் ஸ்கூல் அண்ட் கெட் இன் டு காலேஜஸ். அவங்க வேரியஸ் காலேஜஸில் பிளேஸ் பண்ணி அவங்கள நெக்ஸ்ட் 3 years அவங்க காலேஜில்
மென்டர்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ விச் மீன்ஸ் எந்தெந்த காலேஜஸ் அக்ராஸ் இருக்கும் பொழுது உங்களை மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் கேன் மென்டர் தெம். அண்ட் திஸ் கேன் பி அ பெய்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆல்சோ. ஸோ இது வாலண்டியரிங்காக மட்டும் இல்லாமல், ஏன்னா அந்த காலேஜ் பக்கத்தில் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு குரூப் இருக்கும்பொழுது தட் வில் பி வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். அவங்களோட கண்டினியூஸ் சப்போர்ட் இருக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். இன் ஆர் ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஒர்க்கில் பார்க்கும் பொழுது வி ரெக்வயர் அ லாட் ஆஃப் people to do surveys, to do documentation, to visit monitoring of schools. இந்த மாதிரியான நிறைய needs இருக்கு from an implementation point of view. And if you have that capacity, if your organization does this, உங்க regionல பண்ண முடியும்னா will be most welcome. So now it is time for the participant to kind of raise their questions. So question and answer. So any questions based on their sharing of experience, உங்களுக்கு ஏதாவது பார்ட்னர்ஷிப் கொலாபரேஷனுக்கு வாய்ப்பு, அதை பற்றி ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம். யா, கேன் பாஸ் ஆன் த மைக். யா, மூணு ஆர்கனைசேஷனுக்கும் வாழ்த்துக்கள். ஸ்டேட் ஃபுல்லாக பண்ணுறதுனால இது கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக தான் போகும்னு நம்புகிறேன். அதே சமயத்தில் தெர் ஆர் சர்டன் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ், அதை வந்து நம்ம கண்டுக்காமல் வெறும் ஒரு சைடாக அதுக்கு வந்து ஒரு மருந்து தடவுற மாதிரி ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தால் பத்தாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இருக்கக்கூடிய சிலபஸே வந்து சாஃப்டனைசேஷன் பண்ணுறதுக்கான நிறைய முயற்சி போயிட்டுருக்கு. அதை வந்து நம்ம கலெக்டிவாக வந்து வாய்ஸ் அவுட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. மிஸ்டர் பிரபாகரன் சொன்ன மாதிரி அந்த பிஜேஐ ஸ்டடி வந்து மேபி 5 years முன்னாடி பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் ஏசர் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் அட்லீஸ்ட் ஃபார் லாஸ்ட் 15 years வந்து ஸ்கூல்ஸ் சுச்சுவேஷன் பற்றி, ஸ்கூல்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பற்றி, குழந்தைங்களுடைய ஸ்கூல் அந்த அட்டைன்மெண்ட்ஸ் பற்றிலாம் அவங்க வந்து தொடர்ந்து ஸ்டடி பண்ணிகிட்டே வந்துட்டுருக்காங்க. அதில் அவங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுடைய அந்த நியூமரசி அண்ட் லிட்ரஸி லெவல் வந்து தமிழ்நாட்டில் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து எங்கெல்லாம் ஒரு என்ஜிஓ வேலை செய்ய முடியுமோ அங்கே மட்டும் செஞ்சால் பார்த்தா இது வந்து இட்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ. இது வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக முடிவெடுத்து எப்படி சென்னை கார்பரேஷன் ஸ்கூலை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி தமிழ்நாடு முழுக்க செய்ய வேண்டியிருக்கு. வெறும் மாடல் ஸ்கூல்ஸ் மட்டும் பத்தாது, அதான் பிரச்சனை. இப்போ என்னென்னா எல்லா பிளாக்லேயும் ஒரு மாடல் ஸ்கூலை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதோடு அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கு வந்து லைக் பிரின்ஸ் கஜேந்திரன் மாதிரியான ஆட்கள் வந்து நிறைய வாய்ஸ் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் வந்து இன்னும் அவருக்கு வந்து சப்போர்ட் தேவைப்படுது, நம்ம மாதிரியான அமைப்போட சப்போர்ட் தேவைப்படுது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அந்த அலசன் சூசைட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று அந்த எஜுகேஷன் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிலேட்டட் ப்ரெஷரும் குழந்தைங்க மேலே இருக்குது. லைக் கேரளாவில் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அந்த சூசைட் ரேட் அதிகமாக இருந்தது. கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது. கேள்வியை கொஞ்சம் சுருக்கமாக என்ன அவங்க ஒன்று வந்து நம்முடைய கருத்துக்களை ரைட், இந்த வெல்ஃபேர் அப்ரோச் இஸ் ரைட். வெல்ஃபேர் அப்ரோச் வந்து போதும் தான். ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு ரைட்ஸ் பேஸ்ட் அப்ரோச்சில் இதை வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஒரு பொலிட்டிக்கல் டெசிஷனை நோக்கி கவர்மெண்ட்டை தள்ளாமல் இந்த குழந்தைகளை வந்து நம்ம பெருசாக எம்பவர் பண்ண முடியாது. சைல்டு பார்ட்டிசிபேஷன் அது மாதிரி தான். ஏற்கனவே வந்து எல்லா ஸ்கூல்லையும் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் சங்கம் வந்து ஃபார்ம் பண்ண சொல்லி ஜீவோலாம் இருக்குது. ஆனால் வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து அங்கே பத்தலை. ரைட், ஸோ அது ஒரு முக்கியமான விஷயமா எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு. மென்டல் ஹெல்த் ஆஸ் யூ செட், அது வந்து ஏற்கனவே நிமான்ஸ் வந்து இங்கே ஒரு டீட்டெயில்டு ஒரு ஸ்டடி கூட பண்ணாங்க. ரைட், அவங்க சில சஜஷனும் கொடுத்தாங்க. அதை இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு இன்னும் வரல. லைக் வந்து கேரளாவில் ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கர், ட்ரைன்டு சோஷியல் ஒர்க் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நமக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறோம், பியர் சாம்பியனை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறோம். அது எகெயின் இட் வில் புட் ப்ரெஷர் ஆன் த சில்ட்ரன். ஸோ அதை விட வந்து ஒரு ட்ரைன்டு எஜுகேட்டட் வெல் ட்ரைன்டு எம்எஸ்டபிள்யூ கேண்டிடேட் அங்கே இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒன்று எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இன்னொரு பக்கம் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலிங் வந்து அப்படிங்கிறது வந்து இட் வில் பி மோர் சூட்டபிள் ஃபார் த சில்ட்ரன் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ நீடட் ஃபார் தம். தேங்க்யூ. அவர் வந்து அவருடைய கருத்துக்களை அவருடைய ஆலோசனைகள் சொன்னாங்க. ஸோ நன்றிங்க. வேற ஏதாவது கேள்விகள், அதாவது உங்கள்
நிறுவனத்தோட இவங்களோட சேர்த்து பணியாற்றி சார் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மிகவும் அருமையானது. இப்போ என்னென்னா அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஒரு பீரியடுக்கு போயிட்டுருக்குறோம். அதை கண்டினியூஷனாக ஒரு ஸ்கூலை செலக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்கூலில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் வந்து ரொம்ப ராங் வேல போயிட்டுருக்குறாங்க. ட்ரக்ஸில் அந்த மாதிரியெல்லாம் ரொம்ப மோசமான கண்டிஷனில் போயிட்டுருக்குது. ஸோ இதை மாற்றுறதுக்கு அந்த என்ஜிஓஸை நீங்கள் சிஎஸ்ஆர் கம்யூனிஸ்ட் அந்த என்ஜிஓஸை பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் சைக்காலஜிஸ்ட் அவங்களுக்கு டெய்லி ஒரு ஈவினிங் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கிறது மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு கொண்டு போனீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது ஹாய், ஸ்ரீராம் சொல்லியிருந்தீங்க ஹையர் எஜுகேஷன் படிக்கிற பசங்களுக்கும் மென்டர்ஷிப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ என்ன மாதிரி பண்ணுறீங்க? ஸோ வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் பார்ட்னர்ஷிப். ஸோ என்ன மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா ஐ கேன் லைக் கெட் இன் டச் வித் யூ. ஸோ இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கேர் லீவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் சில்ட்ரன், அதாவது சைல்ட் கேர் இன்ஸ்டிடியூஷன்லேருந்து காலேஜுக்கு போன சில்ட்ரனுக்கு மட்டும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ அதில் தீஸ் ஆர் ஆல் சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் ஆர்ஃபன்ஸ் ஆர் செமி ஆர்ஃபன்ஸ். அவங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லும் இன்ஜினியரிங், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் காமர்ஸ் அண்ட் நர்சிங் இந்த மாதிரியான குரூப்ஸில் காலேஜ் ஹாஸ்டல்லையோ, பிகாஸ் அவங்களுக்கு தே டோன்ட் ஹாவ் அ ஸ்பேஸ் டு கோ டு, அந்த ஹோம் இல்லை, வீடும் கிடையாது. ஸோ அதனால ஒரு ஹாஸ்டலில் இருக்கிறது இஸ் ஏ சேஃப் ஸ்பேஸ், அதனால அங்கே இருக்காங்க. அவங்க வந்து வாட் ஐ ஃபீல் அஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா அவங்களோட கோர்ஸ் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட் சப்போர்ட் is one, academic support is something that is that they feel is important. Second, avangaloda career related mentorship. இப்போ நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறேன் அப்படின்னா கூட காலேஜோட சிலபஸும் வாட் த மார்க்கெட் டிமாண்ட்ஸும் இஸ் குவைட் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதுக்கு எப்படி அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, தயார்படுத்துறது, அவங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி கொடுக்கறது. தோ வி ஹாவ் த ப்ராசஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் திஸ், வி ஸ்டில் நீட் அ பர்சன் டு டூ திஸ். வாட் வி ரியலைஸ் இஸ், முன்னாடி ஒன் ஆஃப் தி மாடல்ஸ் இப்போ கோவிட்க்கு அப்புறமா எல்லாரும் ஆன்லைனில் பண்ணிடலாம் அப்படின்னும் பொழுது இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். we have to find some middle path. So அங்கே ஒரு ஹப் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ தமிழ்நாடு ஃபுல்லும் 8 ஹப் வச்சுருக்கோம். ஒரு ஹப்புக்கு we are looking for community-based organization who can lead that mentorship and support. Perhaps we can talk about this later offline too. சாருக்கு ஒரே ஒரு கருத்து மட்டும் ஒரு ரெஸ்பாண்டும் பண்ணிக்கிறேன். ஐ திங்க் அவர் முதல்ல சொன்ன பாயிண்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டோடைய கரண்ட் ப்ராக்ரஸை சேலஞ்ச் பண்ணணுன்ற மாதிரி சொன்னார். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கண்டிப்பாக அதுவும் பண்ணணும். பட் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நிறைய கதவுகளும் இப்போ திறக்குது, ஆலையாவும் பார்க்கலான்றதான் என்னுடைய ஒரு கோரிக்கை வச்சுக்கிறேன். இப்போது நீங்கள் சொன்ன அதே பாயிண்ட்டுக்கு இப்போது என்ன எழுத்து வந்தது, எஸ்எம்சி பயங்கரமாக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட். இதெல்லாம் நடக்கல முன்னாடி. இப்போ வந்து எஸ்எம்சி பயங்கர மோர் ஆக்டிவ். அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸிக்யூஷனில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நிறைய சேலஞ்சஸ் வருது, ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கு கரெக்டாக. பட் இன்டென்ஷன் லெவலில் நம்ம நிறைய விஷயம் யோசிக்கிறத டெசிஷன் மேக்கிங் இருக்கணும்னு யோசிக்கிறாங்கன்றதும் உண்மைதான். அவங்க யோசிக்கிறாங்க, அது தரையில் அதை இறங்கி பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கும் நிறைய கன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது, அவங்களுக்கும் நிறைய சேலஞ்ச் இருக்குது. கூட சேர்ந்து வேலை பண்ணும், கேள்வி கேட்டு இருப்போம், கூட சேர்ந்தான வேலை பண்ணுங்க, நிறைய விஷயங்களை சேர்ந்து முன்னாடி கொண்டு போக முடியும். ஸ்ரீராம் சார் சிசிஐக்கு ஆஃப்டர் சிசிஐ அது நம்ம ஆஃப்டர் கேர் ப்ரோக்ராம்னு சொல்கிறோம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் புட்டிங் தம் இன் டு ரெஸ்பெக்டிவ் ஹாஸ்டல்ஸ், இஸ் தேர் எனி சான்சஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஸ்பெசிஃபிக் ஆஃப்டர் கேர் ஹோம் பர் டிஸ்ட்ரிக்ட்? இப்போதைக்கு 2 ஆஃப்டர் கேர் ஹோம் இருக்குது. ஒன்று ஐ திங்க் மதுரையிலையோ, ஒன்று சென்னையில் இருக்குது. பட் சேலஞ்ச் என்னென்னா அவ்வளோ ஹோம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா த நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் கேரில் இருக்கிறது வந்து கம்மி. பட் அண்ட் தட்ஸ் அ டிசிஷன் த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு டேக் இல்லையா. ஸோ வாட் வி ஃபீல் இஸ், இப்போ காலேஜ் இஃப் வி டாக் டு தெம், தே ஆர் ஹாப்பி டு கிவ் ஸ்பான்சர் த ஹாஸ்டல். ஸோ விச் ஐ ஃபீல் இஸ் லாட் மோர் ஹாப்பின்னு தோன்றது. சில்ட்ரன் ஆர் ஆல்சோ ஃபீலிங், ஏன்னா ஆஃப்டர் கேர் ஹோமில் தே ஸ்டில் ட்ரீட்டட் அஸ் நாட் ஈக்குவல். கொஞ்சம் அந்த ஒரு இன்ஃபேக்ட் மெனி டைம்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம காலேஜ் படிக்கிற பசங்க
அவங்க காலேஜ் லீவ் போது திருப்பி போகும்போது ஆஃப்டர் கேர் ஹோமுக்கு தான் போகிறாங்க. அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து எங்களை சரியாக ட்ரீட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட், இது வந்து பெஸ்ட் சொல்யூஷன் நான் சொல்ல வரல. பட் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஒரு ஆஃப்டர் கேர் ஹோம்ங்கிறது இட் இஸ் அ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதெல்லாம் பண்ணுவாங்களா தெரியல. பட் இட்ஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் குட் சஜஷன். அகைன் அது சிசிஏல இருக்கிற மாதிரியே அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்றதுனால அதை நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ மேம். வைஷ்ணவி மேம், ஓகே சார். இப்போ நாங்கள் வந்து டிசபிலிட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணுறோம் ராஜபாளையம் கிராஸ் ரூட் லெவலில். இப்போது நம்மளோட ஸ்கூலை சுற்றி நிறையா காலேஜஸ் இருக்கிறாங்க. நாங்களும் அவங்கள வந்து ஒவ்வொரு தடவை ஸ்கூல் விசிட் பண்ணுறப்போ அவங்கக்கிட்ட வாலண்டியர் பற்றி நிறையா பேசுகிறோம். பட்டு எங்களுக்கு யாரும் வர்றதில்லை. ஸோ நீங்கள் ஏதாவது அவங்கள வந்து மொபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு செய்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாமா? அந்த மாதிரி காலேஜஸ் எங்களுக்கு, நாங்கள் காலேஜஸோட டைப்லாம் வச்சுருக்குறோம். பட் யாரும் அவங்கள எப்படி மொபிலைஸ் பண்ணி வர வைக்கிறது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியல மேடம். அதான் அண்ட் டெஃபினட்டாக நம்பர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். வில் டெஃபினெட்லி ஸ்பீக். ஐ திங்க் மோர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்க், நம்ம என்ன கேட்குறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்ததுன்னா தென் வி வில் பி ஏபிள் டு அட்ராக்ட் வாலண்டியர்ஸ். நம்ம பேசலாம். பிரபாகரனுக்கு கொஸ்டின். உங்கள் டீச் ஃபார் இந்தியா டீச்சர்ஸும் ஒரு கவர்மெண்ட் டீச்சர்ஸுக்கும் முக்கியமாக என்ன வித்தியாசம்? உங்களோட டீச்சர்ஸ் என்ன விதமாக, எந்த விதத்தில் கவர்மெண்ட் டீச்சர்ஸை விட வேறுபட்டு டீச் பண்ணுவாங்க? ஏன்னா அவங்களும் அதே கரிக்குலம், அதே பாடத்தை தான் டீச் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், இல்லையா? அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் உங்கள் டீச்சர்ஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஆர் பண்ணுற விஷயத்த கவர்மெண்ட் டீச்சர்ஸால் பண்ண முடியுமா, இல்லை பண்ணலையா? இப்போது என்ன நீங்கள் மாறுபட்டு பண்ணுறீங்க? அண்ட் அதை வந்து ஸ்கேல் பண்ண முடிஞ்சாக்க அக்ராஸ் எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையும் பண்ணுறதுக்கு முயற்சிகள் எடுக்கலாம், இல்லையா? ஷோ, கண்டிப்பாக. அது கேள்விக்கு நன்றி. கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறேன். டீச் ஃபார் இந்தியா டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபெலோஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸை விட ஆன் ஆவரேஜ் எல்லாருமே பெட்டரானா அப்படியும் சொல்ல முடியாது. தேர் ஆர் சம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஃபார் எக்ஸப்ஷனல். நான் ஒரு ஹெச்எம் மீட் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர் மீட் பண்ணியிருக்கேன், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக டீச் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் நம்ம என்ன கரெக்டாக பண்ணுறோம், நம்மக்கிட்ட இருந்து அவங்க என்ன கற்றுக்கலாம், அவங்கக்கிட்ட தான் நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம். கண்டென்ட் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி சேம் தான். அதே சமைச்சி டெக்ஸ்ட் புக், அதே சயின்ஸ் மேத்ஸ் இங்கிலீஷ் தான் எடுக்கிறோம். என்ன மாறுபட்டு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஐ திங்க் அந்த அப்ரோச் அண்ட் கண்டென்ட்டை முன்னாடி வைக்காம கண்டென்ட்டை என்ன எது வழியே நடத்துறதில்லை, நிறைய இன்னோவேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன் கொண்டு வரும். எங்களுடைய கோர் 2 விஷயம் என்னென்னா இன்டகிரேஷன் சொல்லுவோம். ஒரு மேத்ஸ் லெசன் ட்ரிக்னாமெட்ரி இருக்குது அப்படின்னா ட்ரிக்னாமெட்ரி வச்சு பசங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் கான்செப்ட் டெப்த் இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். இன்னும் அது எப்படி ட்ரிக்னாமெட்ரி ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்முலாவாக மக்கப் பண்ணாமல் ஒரு குழந்தைய கூப்பிட்டா அந்த குழந்தையால் ட்ரிக்னாமெட்ரியோட கான்செப்டை நல்லா அழகாக சொல்ல முடியுமா, அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்கான்றது ஒரு ஸ்ட்ராங் டிஃபரன்ஷியேட்டர் நான் பார்க்க ட்ரைனிங் கொடுக்கறது இல்லை. 2வது, ட்ரிக்னாமெட்ரி நடத்துறதப்போ ட்ரிக்னாமெட்ரி மட்டும் நடத்தாமல் அந்த புரிதல் மட்டும் இல்லாமல் ட்ரிக்னாமெட்ரி கற்றுக்கும் பொழுதே குழந்தைகள் டீம் ஒர்க் கற்றுக்க முடியுமா, அது குரூப்பில் ஆக்டிவிட்டி பண்ண முடியுமா. ட்ரிக்னாமெட்ரி கற்றுக்கும் பொழுதே பசங்க வந்து இன்இக்விட்டி பற்றி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுமா. ட்ரிக்னாமெட்ரியில் எப்படி ரைட் ஆங்கிள் இருக்குது, இந்த லைன் அந்த லைன் டிஃப்ரெண்ட்னா அதை வச்சு பசங்கிட்ட வந்து ஒரு காஸ்ட்டை பற்றியோ ஒரு இன்இக்விட்டி பற்றியோ பேச பண்ணுற மாதிரி இன்டகிரேட்டட் டீச்சிங் ஐ திங்க் இஸ் வாட் வி டூ வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட்லி டு சே. ஒரு கண்டென்ட் இருக்குன்னா கண்டென்ட்டோடைய புரிதல் கான்செப்டல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது. பட் அது மட்டும் முக்கியம் இல்லை, அது வச்சு அது ரீதியாக இன்னும் நிறைய அழகான விஷயங்களை பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலான்றது எங்களுடைய ஒரு ஸ்ட்ராங் பிலீஃப். இதுக்கு நாங்கள் என்ன ரூப்ரிக் வச்சுருக்கோன்னா, குழந்தைகள் டீச் பண்ண கிளாஸ் ரூம்ஸில் படிச்சுட்டு வெளியில் போகும்பொழுது 3 விஷயங்களில் இம்ப்ரூவ் ஆகணும். லீடிங் செல்ஃப், அவங்களுக்கு அவங்கள பற்றிய புரிதல் எவ்வளோ இருக்குது, அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்ஸ் என்ன, வீக்னஸ் என்ன, அவங்களுக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் கனவு நின்றதுக்கான ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கா, அதை அடையிறதுக்கு தேவையான கான்ஃபிடென்ஸும் புரிதலும் இருக்காது. லீடிங் செல்ஃப், நான் என்னால் என்னையே வழிநடத்த கொண்டு போக முடியுமா. லீடிங் அதர்ஸ், என்னால் தனியாக மட்டும் போகாமல் மற்றவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போக முடியுமா. கிளாஸ் ரூமில் டீச்சிங்லேருந்து நான் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போலேருந்து நான் ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறப்போ கேன் ஐ டேக் அதர்ஸ் வித் மீ. 3rd இஸ் லீடிங் இந்தியா. குழந்தைங்களை வந்து பெனிஃபிஷியஸை மட்டும் பார்க்காம அண்ட் குழந்தைகள் நிஜமாகவே அவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குது, குழந்தைகள் மாற்றமாகவும் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. லீடிங் இந்தியாவில் வீசே நீ நிறைய சக்ஸஸ்க்காக நீ முன்னாடி போயிட்டுருக்க, கூட கூட்டிட்டு போகிற, உன்னால் இந்தியாவுக்கு கம்யூனிட்டிக்கு என்ன பண்ண முடியும். அண்ட் வேர் விசே கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக் அப் கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ். இப்போ வைஷ்ணவ் சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் லெவலில் ஏதாவது இம்பாக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸால் கொண்டு வர முடியுமான்றது. ஹவு கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோலிஸ்டிக்லி க்ரோ ஐ திங்க் இஸ் அவர் விஷயம். நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ட்ரிக்னாமெட்ரி நடத்தினா ட்ரிக்னாமெட்ரி மட்டும் தான் கற்றுப்பாங்க. ட்ரிக்னாமெட்ரி வச்சு அவங்க வாழ்க்கையை மாற்றி விடுவான்னு யோசிக்கிறோம். அதுக்கான முயற்சியை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம்.
Sriram, with நீங்கள் வந்து இப்போ லார்ஜ் ஸ்கேலுக்கு யூஆர் ட்ரைங் டு டேக் திஸ் டு 6,500 ஸ்கூல்ஸ். என் கேள்விக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நான் கேட்குறேன், சொல்கிறேன். லைக் குட்லூரில் ஐ ஒர்க் வித் ஆதிவாசி சில்ட்ரன் தேர். ஸோ ஸ்டேட் லெவலில் ஒரு என்ஜிஓ ஆர்கனைசேஷன் லைக் யோர்ஸ் பார்ட்னர்ட் வித் த கவர்மெண்ட் அண்ட் ஜியோ கேம் தட் டிஸ்இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எடுங்க, டேக் தம் அவுட் ஆஃப் த ரெகுலர் கிளாஸஸ், புட் தம் இன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெக் பேஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஜியோ வந்தது. What the HM of that school ended up doing is he removed all the Adivasi children and put them into the disinterested school. Few of the children were high academic performers. In the classல this teacher is geo வந்திருக்கு, நான் tab கொடுக்கணும், நான் பாட்டுக்கு ஆன் பண்ணிட்டு he went off. So these children for 2 to 3 hours a day did nothing. So child who was performing, ரொம்ப நல்லா perform பண்ண சைல்டை இந்த மாதிரி வெளியில ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு போடும்போது he gets disinterested because and so when you go at scale, how do you look at in terms of, for example, these kind of biases which creep into it, especially when you can't the person who's designing the program cannot monitor it, and it has a huge impact on the child's mental health because நான் நல்லா தானே படிச்சிருந்தேன், நான் ஏன் இந்த கிளாஸ்ல போய் உட்காரணும், மற்ற படிக்காத குழந்தைங்க கூட போய் உட்காரணும்னு அவனுக்கு he dropped out. He ended up dropping out. A high academic student ended up dropping out in the மாதிரி ஒரு ரீசனுக்காக because GO வந்துருச்சு, government order, and the HM had to do it. It was also a model school. So how do you, நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது, especially say also for when you're talking about mental health, if a person does not study well, they can say, oh, அவனுக்கு mental health problem, அவனுக்கு போய் கவுன்சிலரில் உட்காருவி. This has happened actually, especially where biases நிறையா இருக்கும் போது against the children. ஓ இவன் இந்த பசங்களுக்கு அது, ஸோ ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ ஹவு டு யூ லுக் அட் தட் அட் தி ஸ்கேல் ஆஃப் அ ப்ரோக்ராம் வென் யூ ஆர் டேக்கிங் இட் டு? Thank you. I mean, it's a valid problem. But I think what we've realized is, as an NGO, we can only do... okay, let me answer your question carefully. When we design a program itself, we need to make sure that the government is part of the intervention. So which means the scale up is actually done by the state itself. So in the last 3-4 years, there are a couple of things that the state has put in place. One vandu, there is every 20 schools, there is a mentor teacher now. So the mentor teacher in government school, all programs, initiatives, ஒழுங்கா நடக்கிறதா அப்படிங்கிறதா அவங்க வேலையை. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் இந்தந்த இனிஷியேட்டிவ், இப்போ வந்து எண்ணும் எழுத்தும் நடக்கிறதா, திறன் நடக்கிறதா, வேற என்ன ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நடக்கிறது, இதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஆப் வேற கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க, பள்ளி பார்வை அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப். அந்த ஆப்பில் இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ஸ்கூல் நடக்குதா, ஸோ தே கோ அப்சர்வேஷன் விசிட்ஸ். ஸோ த ரீசன் ஐ brought this up is also coming from ஒரு ஓவர் சைட் வேணும். இந்த ஸ்கூலில் ஒழுங்காக பண்ணலன்னா, ஸோ யூ கேன் இன்ஸ்ட்ரக்ட் த HM டு கரெக்ட் themselves. Rightly, as you say, we are all product of our own prejudices and biases. So which means we do what we know best. But slowly the system is listening to say, idhukku or oversight வைக்கலாம், இதை வந்து இன்னொருத்தர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணோன்னா சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ ஜஸ்ட் an example is how the system is also supporting course correction, checking what can go wrong. Yeah. நேரம் குறைவாக இருப்பதனால் நம்ம இதோட கேள்வி நிறுத்திக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்ஸ் டு ஆல் த 3 panelists, ஸ்ரீராம் அண்ட் பிரபாகர் அண்ட் வைஷ்ணவி மேடம் அண்ட் துவனி கூட. இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். வி ஹவ் நாட் இனிஷியேட்டட் அ டிஸ்கஷன் டிபேட் ஆன் டொமைன் ஏரியாஸில். ஸோ இன் ஃபியூச்சர் வி வுட் லைக் டு நம்ம துவனி ப்ரோக்ராமில் கூட டொமைன் பற்றி கூட நம்ம பேசணும், அதற்கான ஆதரவுகளை நம்ம நிறுவனங்களுக்கு தரணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராமில் கொண்டு வரணுன்ட்டு ஒரு முயற்சி இருக்கின்றது. ஸோ அது வந்து அந்த பின்னணியை பார்க்கும்போது இட்ஸ் அ வெரி குட் டிபேட் அண்ட் ட்ரிகர்ட் சம் தாட்ஸ் ஃபார் both of us, both the partner organization and all of us. So thank you once again. And we have few more requests for you. One is that ஒன்று வந்து என்னென்னா, ஏற்கனவே இந்த நிரந்தர சகாயக் அப்படின்ட்டு ஒரு பேட்ச் வந்து முடிஞ்சு அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது. ஸோ we request all of you to hand over the certificates. And the second one is the new batch of Nirantara Saksham. They have enrolled. So
this MOU has to be kind of distributed. Few are there, I think. We request you to distribute that. Thank you. Maybe you can come in the front here and then. Rangammal Memorial Rehabilitation Society. Prime Educational and Social Trust. Anna Teresa Disabled Development Trust. Prime. National Mother and Child Welfare Organization. Child. Organization name Child. Rural Education and Development Society. REDS. Sevagan Social Welfare Trust. The Rural Social Organization of Youth Academy. Arsoya Trust. Shooting Stars Foundation. Sustain. Legal Aid to Women Trust. Law Trust. MOUs. Vallal Trust. Ilayugam Trust. Blessing Life Foundation Trust. Suchi. Building Life Foundation. Building Life Foundation. Second. So I request our Dhwani's trustee to hand over some small mementos to the panelists, please. Thank you.
Please wait for another 5 minutes. I think we are waiting the other two groups also to join so that we can start the next session on alumni and then vote of thanks and concluding session. Okay. Tea will be at 4:30. Please wait for maybe another 5 minutes, I think. Thank you.
சார் அந்த ரூம் முடிஞ்சிருப்பா ரூம் நீங்க தான் சங்கம். இன்னொரு ½ அன் ஹவர் தான், அதுக்கப்புறம் நம்ம டீ போயிடலாம். ஸோ அடுத்தது நம்ம நிறைய பேர் கிராஜுவேட் ஆயிருக்கீங்க. என் ஹைட்டு தெரியுதா என் முகம்? ஏதாச்சும் பழக இருக்கா இல்லை? சரி இப்படி வந்துடுறேன். இப்போ அடுத்தது நம்ம கிராஜுவேட் ஆகிறோம். இன்றைக்கி வந்து கிராஜுவேஷன் செரிமனியெல்லாம் இருந்தது. எல்லோரும் சஸ்டைனபிலிட்டி, அதுக்கப்புறம் எப்படி இதெல்லாம் தக்க வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய கேள்விகள் உங்ககிட்ட கேட்கலாம். ஏன்னா ட்ரைனிங் முடிஞ்சிருச்சு, கிராஜுவேஷன் வாங்கியாச்சு, செரிமனி முடிஞ்சது. நாளையிலேருந்து என்ன, இல்லை அடுத்த வருஷம் என்ன, இதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணுறோமா, இதுக்கு நடுவில் நம்ம கற்றுக் கொடுத்த நிறைய ஸ்டாஃப் போயிருப்பாங்க, இல்லைனா மறந்துருப்போம், நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் சஸ்டெயின் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு குறிக்கோள் தான் இந்த சங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு அலுமினை கம்யூனிட்டி. ஸோ இந்த அலுமினை கம்யூனிட்டியோட கோர் குரூப் மெம்பர்ஸ் இப்போ வந்திருக்காங்க. ஒரு 10 minutes அவங்க இந்த சங்கம்னா என்ன, கிராஜுவேட்டட் பார்ட்னர்ஸ்க்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, சங்கமுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அதை முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு நன்றி உரை ரொம்ப சின்னதாக முடிச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன, ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ, இதெல்லாம் அரை மணி நேரத்துக்குள்ளார முடிக்கிறோம். டீ குடிக்கிறோம், ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். என்ன கிளம்பி போகிறோம் இல்லை, இனிமேல் தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இதை கூறி நம்ம சங்கமோட கோர் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் கற்பகவள்ளி மேடம் வாங்க, வசந்தா மேடைக்கு எங்கிருந்தாலும் வரவும், அதுக்கப்புறம் நம்ம கிரீன் பாஸ் வாங்க வாங்க வாங்க. ஸோ அந்த சங்கம் கம்யூனிட்டியோட கோர் குரூப் மெம்பர்ஸ் அவங்க உங்களுக்கு சங்கம்னா என்ன, சங்கத்தினுடைய நோக்கம் என்னங்கிறத பற்றி இப்போ ஷார்ட்டாக அவங்க சொல்லி முடிச்சிருவாங்க. இதான் இங்கே போட்டிருக்கு. ஓகே, நீங்கள் அதில் இருந்து பார்த்துக்கோங்க. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். எங்களுடைய சங்கம் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இந்த சங்கம் அப்படின்றது வந்துட்டு நிரந்தரா துவனி அந்த கூட்டம், அதில் வந்துட்டு அந்த நிறுவன மேலாண்மை பற்றிய பயிற்சியை முடிச்சுட்டு கிராஜுவேஷன் வாங்கின என்ஜிஓக்கெல்லாம் இணைந்து பண்ணது தான் இந்த சங்கம். இதில் வந்து 7 மாநிலத்தில் இருந்து 320க்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் வந்து இப்போது இருக்காங்க. கற்போம், பகிர்வோம், இணைவோம் அப்படின்றது தான் இதனோட டேக்லைன். இந்த சங்கம் வந்து என்னென்ன பண்ணும் அப்படின்றத வந்துட்டு சார் வந்து சொல்கிறாங்க. இப்போ சங்கம் அதை பற்றி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சங்கம்னா என்ன, ஏன் நமக்கு தேவை, அதனுடைய நோக்கம் என்ன, சங்கத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய செயல்பாடுகள் என்ன, புதுசாக நீங்கள் வரக்கூடிய உறுப்பினர்கள் என்ன பண்ணலாம், அதனுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கும், நம்ம எப்படி அந்த சங்கத்தில் சேரலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதெல்லாம் நம்ம பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜிஓஸ் வந்து காலையில் தூங்கி எழுந்திருக்கிறதுலேருந்து திரும்ப தூங்குறது வர சந்தோஷமாக இருந்திருக்கோமா, எங்கேயாவது சிரித்து பழகிருக்கோமா, பேசியிருக்கோமா? ஒன்று காலையில் போனால் மக்கள்கிட்ட ஏதாவது பேச வேண்டியிருக்கும், இல்லைன்னா அவங்க பிரச்சனைகளை கேட்க வேண்டியிருக்குதோ. அதே மாதிரி ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டோம்னா பணியாளர்களை வந்து அவங்களை மானிட்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும், ஏதாவது பிரச்சனையிலே இருப்போம். ஆனால் இந்த மாதிரி இடங்கள் காலையிலேருந்து நான் பார்க்குறேன், நம்ம எல்லாமே ஒருத்தர் பார்க்குறோம், பேசுகிறோம், சிரிக்கிறோம், சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். இந்த சந்தோஷம் வந்து நமக்கு நிரந்தரமாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா
நாம் அடிக்கடி வந்து சந்திக்கணும். ஒன்று, அந்த சந்திக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மகிட்ட இருக்க விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிறணும். பகிர்ந்துக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பெரும்பாலான என்ஜிஓஸ்லாம் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா நிதியை தேடி அலைகிறோம், இல்லாட்டி மக்களை தேடி அலைகிறோம். ஆனால் நம்மளை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை. நம்மன்னு சொல்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நிறுவனத்தை பற்றி. நிறுவனத்தில் வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், பெரும்பாலான என்ஜிஓஸ் வந்து நாங்கள் உள்பட நம்ம உள்பட நம்ம என்ஜிஓ வந்து நம்ம இருக்கிறதாட்டி நம்ம தான் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும், எல்லாமே நம்மளுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் டொனிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த எண்ணங்கள்லாம் மாறி இருக்கு. பெரும்பாலும் இப்போ தான் இன்னைக்கு இது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும், எல்லார்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த கட்டமாக செகண்ட் லெவல் லீடர் வந்து நிறுவனத்தை பார்த்துக்கிறாங்க. அப்போ இந்த ஒரு வாய்ப்பு வந்து நம்மளை ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கறதுக்கும் நம்மெல்லாம் அடிக்கடி சந்தித்து நம்மளுடைய விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பை வந்து இந்த சங்கம் உருவாக்கி கொடுத்துருக்குது. அப்போ கிராமத்தில் நம்ம சொல்லுவோம், கிராமத்தில் போய் மக்கள்கிட்ட பேசும்போது என்ன பேசுவோம்னா தங்கம் செய்யாத சங்கம் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் நம்ம அப்படி இருக்கோமா அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு. கிட்டத்தட்ட எங்களை மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் ஆட்கள் இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் 30-35 வருஷமாக வந்து நம்ம என்ஜிஓஸில் இருக்கிறோம். ஏதாவது ஒரு நெட்வொர்க்கில் இருக்கிறோம். அந்த நெட்வொர்க்கு பெரும்பாலும் எதை சார்ந்து இருக்கும்னா நிதியை சார்ந்து இருக்கும். ஆனால் சங்கம் மட்டும்தான் ஒரு நிறுவனம் வந்து எப்படி இருக்கணும், ஒரு நிறுவனத்தினுடைய வந்து கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ இது இதோட போயிடாம, ஏன்னா நிறுவனம் வந்து நீண்ட நாட்கள் வந்து இருக்கக்கூடியது, அதோடைய பேக்ரவுண்டு வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் வந்து தொடர்ந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சால் மட்டும்தான் நம்முடைய இலக்கு மக்கள் வந்து நல்லா இருக்க முடியும். அப்போ அந்த பேஸ்மெண்ட்டை வந்து நிறுவனம், அப்போ அந்த பேஸ்மெண்ட்டை வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்க முடியும். சுவர் இருந்தால் தானே சித்திரை வரைய முடியும். அது மாதிரி நிறுவனங்கள் வந்து அவங்களோட கம்ப்ளைண்ட்ஸில் வந்து தெளிவாக இருந்துட்டோம்னா நிதியை வந்து நாம் தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நிதி நம்மளை தேடி வரும். அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்குறதுக்கு இந்த சங்கம் நமக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒத்துழைப்பாக இருக்கும், உதவியாக இருக்கும், கண்டிப்பாக ஒரு நிலைத்த தன்மைக்கு கொண்டு போகும் அப்படிங்கிறது நம்முடைய நோக்கம். இந்த ஏன் சங்கம்னு கேட்டோம் இல்லையா, சங்கத்தோடைய நோக்கம் வந்து இந்த நம்ம அரசு சாரா தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு ஓடி பயிற்சி கொடுக்கலாம், நம்மளுடைய நிறுவனத்தை மேலும் மேலும் புதுப்பித்துக்கொள்ள ஒரு நல்ல வாய்ப்பு, டொமைன் சார்ந்து வேலை செய்யலாம், அடுத்து பிற அரசு சாரா நிறுவனங்களுக்கு நம்ம ஒரு முன்மாதிரியாக வழிகாட்டியாக இருக்கலாம். இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த சங்கம் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது. மண்டல வாரியான கூட்டத்தை வந்து நடத்துவதற்கும், அடுத்து ஒவ்வொரு மாநிலமும் வந்து 4 ஜோனலாக வந்து பிரிக்கிறாங்க. ஒரு ஜோனலில் வந்துட்டு மூணு வந்து உறுப்பினர்கள் வந்து அந்த ஜோனலை வந்து நிர்வாகம் பண்ணுவாங்க. மாநில லெவலில் வந்துட்டு ஒரு அமைப்பு வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. அதில் வந்து ஒவ்வொரு ஜோனல்லேருந்து ஒரு உறுப்பினரும் நிரந்தராவிலேருந்து ஒரு உறுப்பினரும் சேர்ந்து 5 பேர் வந்து இதை வழி நடத்திட்டு வருவாங்க. இந்த உறுப்பினர்களோட பதவிக்காலம் வந்து 2 ஆண்டுகள். ஒரு வருஷத்தில் வந்துட்டு 10லேருந்து 12 நாள் வந்து அவங்க இதுக்காக ஒதுக்கி அந்த மீட்டிங் எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. இதை நிர்வகிப்பது வந்து முழுக்க அந்த உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான். இப்போ நாம் வந்து மண்டல அளவில் நம்ம சந்திக்க போகிறோம்னு மேடம் சொன்னாங்க. இது முதல் கட்டமாக நம்ம மண்டல வாரியாக நம்ம எல்லாம் சந்திக்கிறோம், பேச போகிறோம், நம்மளோட பகிர்ந்துக்கிற போகிறோம். அடுத்த கட்டமாக வந்து மாநில அளவில் இருக்கக்கூடிய நம்மளோட நம்ம சேர்ந்து பேச போகிறோம், நம்மளை பகிர்ந்துக்கிற போகிறோம். இது மாநில அளவில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய சங்கம் இல்லை, இது வந்து தேசிய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சங்கமாக அடுத்து மாறப்போகுது. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 7 மாநிலங்களில் இந்த சங்கத்தில் 320 உறுப்பினர்கள் இப்போ வரைக்கும் இருக்கிறாங்க. இது நாளடைவில் இன்னைக்கு கிராஜுவேஷன் ஆனவங்களும் இல்லை மெம்பர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த சங்கம் வந்து ஒரு தேசிய அளவில் சங்கமாக இருக்கும்போது தேசிய அளவில் இருக்கக்கூடிய அன்னன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அப்டேஷனை வந்து நம்ம உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சங்கம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒன்று. அடுத்த கட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட முறையில் இந்த நமக்கு சங்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் டொனி சங்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறுவனங்கள் லெவலில் மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி வந்து நம்ம அடைஞ்சிருக்கிறோம். இதோடு இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு வளர்ச்சிங்கிறது அடுத்த கட்டமாக வந்து நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனாக மாறணும் அல்லது ஒரு கல்வி நிறுவனங்களாக மாறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நமக்கு நிறைய தகவல் தொடர்பு வேணும், அதே மாதிரி CSR நிதிகளும் வேணும், நம்ம பணியாளர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக
ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக இந்த சங்கம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தேசிய அளவில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பாக மாறணும். அந்த மாற்றத்துக்காக இந்த சங்கம் வந்து நிச்சயமாக உதவும் அப்படின்னு நம்புகிறோம். சங்கத்தில் எப்படி உறுப்பினராக சேர முடியும்? உங்களுக்கு லிங்க் வந்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும், உங்களுக்கு அனுப்புவோம். அதில் எல்லாரும் சேர்ந்து பயன்பெறலாம். வெல்கம் டு சங்கம். இறுதியாக வாருங்கள் எங்கள் சங்கத்தில் இணைய, வாழ்த்துங்கள் எங்கள் சங்கம் மேலும் மேலும் வளர. நன்றி. வெல்கம் டு சங்கம். நன்றி. ஸோ தேங்க்யூ. நம்ம ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் உருவாக்கி வைக்க முடியும். அதில் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் உங்களுக்கு வந்துடும், அது வந்துடும். இது ஒரு சிம்பாலிக்காக நம்ம காமிச்சது, இது ஒரு ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ எல்லோரும் நிறைவுக்கு வந்தாச்சு. ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் கிவிங் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்கிறது, எப்படி இருந்தது இன்றைக்கி? பட் இன்றைக்கி இது ஒரு ஸ்டார்டிங் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏன்னா இது ஒரு தொடக்கம் மட்டும் அப்படிங்கிறது தான் நான் திருப்பி நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். ஏன்னா பல டாட்ஸ் நம்ம பல புள்ளிகள் இருக்குது, அது எல்லாமே நம்ம ஒன்று சேர்ந்து கொண்டு வரணும். அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படிங்கிறத சங்கம் மூலியமாக நம்ம ரூம் போட்டு யோசித்து நம்ம 2-3 விஷயங்கள் ஆக்ஷன் பாயிண்ட் நம்ம ரெடி பண்ணி பல விஷயங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது, அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் தெரிவிக்க போகிறோம். ஓகே. ஸோ இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சீஃப் கெஸ்ட், நம்ம இந்த ஈவெண்ட்டை தொடங்கி வச்ச நம்மளுடைய சீஃப் கெஸ்ட், அதுக்கப்புறம் கெஸ்ட் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே இல்லாமல் கூப்பிடும்போது நிறையா கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க, கிட்டத்தட்ட 17 பேர் வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. அது மட்டும் இல்லாமல் பல இடங்கள்லேருந்து பார்ட்னர்ஸ், நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஒரு ஈவெண்ட்டுக்குன்னு இல்லை, கிட்டத்தட்ட 2-3 வருஷமாக எங்கள் கூட பயணிச்சிட்ருக்கீங்க. வந்த எல்லாருக்குமே எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த வென்யூ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய MMA ஸ்பீக்கர்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நன்றி. அது மட்டும் இல்லாமல் துவனியோட டீம் இதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிஸ்பிளேயில் பார்க்குற ஸ்லைட்லேருந்து, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளில வச்ச ஸ்டாண்டிலேருந்து, ஸோ நிறைய எஃபர்ட்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே எங்களுடைய தேங்க்ஸ். ஸோ இதை சொல்லி இந்த ஒரு ஈவெண்ட்டை நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட் எல்லாத்துக்குமே நன்றியை கூறி தேங்க்யூ சொல்ல விரும்புகிறேன். இன்னொரு 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று நம்மளுடைய குரூப் ஃபோட்டோ, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு குரூப் ஃபோட்டோ எப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரோ இங்கே இருக்கணும், அடுத்தது இங்கே, அதுக்கப்புறம் ஒரு செட் இங்கே. குரூப் ஃபோட்டோ ஒன்று. உங்களுடைய ஸ்டாண்டீஸ் எல்லாமே வெளியில் இருக்குது. போகும்பொழுது நீங்கள் ஸ்டாண்டி விசிட்டிங் கார்டு 2மே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு, அதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும். மற்ற எல்லா கொலாட்ரல்ஸும் உங்களுக்கு கொரியர் வரும். ஏன்னா ஸ்டாண்டீஸ் கெஸ்ட் வராங்க, டிஸ்பிளே பண்ணுங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தது. இதை சொல்லி நீங்கள் கொடுத்த எல்லா சப்போர்ட்டுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். மேலும் நம்ம மீட் பண்ணுவோம். கொலாபரேட் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது. சங்கம் உங்களை எடுத்துகிட்டு போவோம். அதே மாதிரி புதுசாக MOU சைன் பண்ணியிருக்கிற பார்ட்னர்ஸுக்கு வெல்கம் கூறி இங்கே வந்த எல்லாருக்குமே துவனி சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்தது குரூப் ஃபோட்டோஸ்க்காக வாங்க எல்லாரும். இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ரோ, இங்கே சேர் போட்டு, ஃபர்ஸ்ட் ரோ சேர் போட்டு, அதுக்கப்புறம் பேக்ல ஒரு ரோ சேர் வந்து சார் சேர் போட்டுருவாங்க. சேரில் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் உட்காருங்க. சேருக்கு பின்னாடி ஒருத்தங்க நில்லுங்க, ஒரு செட்டு நில்லுங்க அப்படியே. யா, சேருக்கு பின்னாடி. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஸ்டேஜில் ஒரு லைன்.